session with the children activities in international level and in pilot study in Turkey organized by Ayşe Öztürk. And the afternoon sessions, we will have the opportunity to listen the topics on health effects, including the auditory and extra-auditory health effects of noise and legal background of noise controlling and mitigation issues regarding the legal background. And the last session will be on how to control or mitigate the control noise in the workplace and the environment. Sergio will give us very, I have the opportunity to listen several times that some fantastic solutions in the environment and the workplaces. We will have the good examples and good practices in his agenda. Well, thank you very much for your participation and contribution to Symposium in advance. And I hope you will enjoy the presentations and you benefited. So thank you very much. And I would like to give the words to Sergio, if you'd like to say a few words for the openings. Thank you, Sergio. Thank you, Yücel. Thank you for the good words you said about me. It's very few words to say that as General Secretary of the Italian Society of Acoustics and Vice President of the Italian Society of Occupational Hygienists, I bring greetings and congratulations to the organizers and the participants of this very important initiative, very important symposium. It's also my personal pleasure to be here once again together with a group of colleagues and very distinguished scientists and also friends with whom I have had the pleasure to work in the great experience of the OSHNET project and of the OSHNET school. I see then some names of participants, and I see that many of them have been involved in this nice, very nice experience. And I also been involved together with my teams and my groups in other initiatives regarding and cooperation regarding education and awareness that are, as Yücel said, very, very important issues for the young people of the world. And if we realize in going on proposing these initiatives at international level, I think we will do something very, very important, especially in these times, difficult times in terms of relationship between countries. I think that the experience we are going to report today are very good examples of international cooperation. I see how important and effective have been these initiatives during the experience of the IHİDER that we are conducting in Italy since 11 or 12 years ago. And we had the great experience of IHİDER in Europe that Michael Taroudakis will report. And the last one internationally has been the International Year of Sound. My hope is that these initiatives will go on also in the future. So thank you again, and have a nice day, have a nice symposium, and I think we can start. Thank you very much. Thank you, Sergio. Konca Hocam. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler. Türk Akustik Derneği adına birkaç şey söylemek ister misiniz? Tabii. Ben Konca Şaher, Türk Akustik Derneği adına bizi hem Zoom'dan hem de YouTube'dan izleyen herkese Uluslararası Gürültü Farkındalık Günü Sempozyumuna hoş geldiniz demek istiyorum. Hijyenistleri Derneği ve İş Sağlığı ve Güvenliği ve Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü ile beraber hazırladığımız bu etkinlikte yer almaktan biz çok mutluyuz.
Çok kısa bu Gürültü Farkındalık Günü ile ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. İnsanları en çok etkileyen çevre faktörlerinden ilkini hava kirliliği, ikincisini de gürültü kirliliği olarak uzun yıllardır terminolojide görüyoruz. Daha önceleri de çok söylemiştim, beni çok etkilemişti. Antik Pompei kalıntılarındaki duvarlarda bile lütfen sessizlik yazan grafitiler olduğunu düşünecek olursak, insanlık var olduğundan beridir gürültüyle bir mücadele var diyebiliriz. Ve bu mücadeleye bir katkısı olması adına Avrupa Çevre Ajansı tarafından kişilerin ve toplumların sağlığı ve iyiliği üzerinde gürültünün olumsuz etkileri konusunda aslında farkındalığı arttırmak amacıyla düzenleniyor. Bu Gürültü Farkındalık Günü her yıl Nisan ayının son çarşamba günü. Peki biz ne yapıyoruz? Bu Gürültü Farkındalık Günü'nde dünyanın çeşitli yerlerinde seminerler, eğitimler, aktiviteler yapılıyor. İnsanların özellikle yaşadıkları, çalıştıkları mekanları gürültü açısından değerlendirmeleri ve çevrelerindeki işitsel peyzajı ve ses kalitesini daha iyi algılamalarını sağlamak amaçlanıyor. Biz de bu sempozyumda aslında bu konuları tartışabileceğimiz birbirinden enteresan 5 farklı oturum düzenledik. Burada özellikle ses ve çocuklar oturumuyla ilgili bir parantez açmak istiyorum ben. Çünkü Uluslararası Ses Yılı kapsamında dünyanın birçok ülkesinde bildiğiniz gibi ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için Benim Dünyamda Sesler temalı bir resim ve dörtlük yarışması düzenlendi ve biz de dernek olarak TÜBİTAK-UME'nin de katkılarıyla bunun resim yarışması ayağını düzenlemiştik. Ve burada özellikle de öğrencilere ses açısından ilham verici olabileceğini düşündüğümüz videolar çekmiştik. Burada çeşitli ses deneyleri, TÜBİTAK-UME'deki reverberasyon ve tam yansımasız odada yapılmış kayıtlar da vardı. Yarışmanın Türkiye ayağında düzenledikten sonra ki birçok şehirden katılım oldu. Daha sonra 16 ülkeden 650'den fazla eserin değerlendirildiği resim kategorisinde de uluslararası birinciliği Türkiye temsilcisi Nesli Ergin kazandı. Bununla ilgili de önemli bir oturumumuz olacak. Bu kısım beni daha çok özellikle çocuklarla ilgili kısım olarak heyecanlandırdığı için dikkat çekmek istedim. Çok kısaca bir de biz TAKDER olarak kimiz ondan bahsetmek istiyorum. TAKDER 1992'de öğretim üyelerinden oluşan bir grup tarafından kurulmuş ve 30 yılını geride bırakmış, kar amacı gütmeyen bir kuruluş ve bizim en önemli hedefimiz Türkiye'de akustikle ilgili çeşitli alanlarda çalışan, araştırma ve uygulama yapan kişiler arasında işbirliği ve iletişim sağlamak ve akustik ile ilgili konularda kamuoyunu bilgilendirmek. Ben de herkes gibi sözlerime son verirken değerli zamanlarını bize tahsis eden, bilgi ve deneyimlerini bizimle paylaşan bütün değerli konuşmacılarımıza çok teşekkür ediyorum. Ayrıca etkinliğin düzenlenmesinde çalışan bütün arkadaşlarıma da umarım bu sempozyumun sonunda düne göre bir tık daha farklı bakarız gürültüye. Unutmayalım biz daha önce şey demiştik, gürültü kader değildir demiştik. Bir de bakalım çocuklar sesi nasıl algılıyormuş. Yani yeni nesil, yeni gelecek onlar nasıl görüyorlar? Ben herkese sevgiler ve tekrar hoş geldiniz diyorum. But sorry for the Turkish start. I would like to say also hello to our international speakers and participants on behalf of Turkish Acoustical Society. Sorry, maybe I should have started in English. But you know, we also have the Turkish participants also. That's why there is a Turkish version and a short English version, but you wouldn't miss anything, I promise. I'm speaking on behalf of Turkish Acoustical Society. So I would like to speak a little bit about our aims and who we are. We are a non-profit organization and our aim is to generate, disseminate and promote the knowledge and practical applications of acoustics. So it sounds like a lot, but of course we are a group of people who likes to dream
And that's how we also operate. And also part of this dream comes true. We are together on this platform together today. So I'm very excited. And also I'm very happy that you are here today. I'm very curious about your talks. Moreover, our society also aims to establish networking between people at different disciplines of acoustics. So part of this is possible by organizing the seminars and the congresses or symposiums. So we are at least successful at one of these aims, I can say. I don't want to go into the details of the Noise Awareness Day because you all explained it so well. But I just would like to share my enthusiasm about this International Year of Sounds drawing contest, because we were part of this contest in Turkey and we were so excited about it. What we did was to create some videos for children. Because before the drawing contest, we wanted to give something to them that might inspire them. Part of these videos included some sound experiments. Some of them were our experiments in the reverberation chamber and the anechoic chamber of an acoustic institute. Actually, we were also having a lot of fun when we were taking these videos. I think it inspired them. There was a lot of participants from all over Turkey. We tried to be also very careful with our jury. There was only one person from our Turkish Acoustical Society, but we worked together with people who were specialized in children's education, and the national contest was finished, but we were very happy that our representative was also getting the first degree. I mean, I'm sure all of them had to get a award, so all of them expressed themselves, but it was incredibly a good experience. So I'm very also thankful for the organizers. And again, welcome everyone. I hope it would be a very nice symposium. And noise is never a destiny. I think that's what we are going to be discussing today. So thanks a lot. Çok teşekkürler Gonca Hocam. Emre'ye başladım. Siz bir şeyler Merhaba. Evet, merhaba. Kısaca ben bir şeyler söylemek isterim. Öncelikle herkese merhaba. Ben Emriye Yılmaz Molla Salihoğlu, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'ne bağlı İSKÜN Başkanı olarak görev yapmaktayım. Uluslararası Gürültü Farkındalık Günü Sempozyumuna hepiniz hoş geldiniz. Sempozyuma katılan hocalarımız ve tüm katılımcıları saygıyla selamlıyorum öncelikle. Ülkemizde ve dünyadaki çalışma alanlarının en yaygın maruz kalınan fiziksel faktörlerden birisi olan gürültünün farkındalık düzeyi ülkemizde de her geçen gün artmaktadır. Farkındalığa verebilecek en güzel örneklerden birisi İSKÜN tarafından yetkilendirilen iş hijyeni ölçüm, test ve analiz laboratuvarlarının yaptığı fiziksel faktörler kişisel maruziyet ölçümleridir. Bu ölçümlerin yaklaşık %65'inin gürültü maruziyeti ölçümü olduğu görülmektedir. Bugünkü sempozyum ve benzeri çalışmalar ile ilgili gürültü maruziyetin kontrolü ve gürültünün sağlık etkileri gibi konularda farkındalığın artması sağlanmaktadır. Türk Akustik Derneği ve İşyeri Derneği'ne bu güzel organizasyon için teşekkür ediyor. Verimli bir sempozyum olmasını diliyorum. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Okay, it's 10:10, so we have 3 minutes more to start, because in the program we will start at 10:30. So if you like, we can have a break until 10:30, or we can continue. How do you think? I think Gonca Hocam, we can have a break, I guess, because
it is in the program, it is 10:30. We will start with your session with the Toradaki. So just keep it open, I guess. There is no problem with this. And we will start exactly the 10:30. It is better because maybe some other people will join us in the first session. Okay, for me it's perfect. Okay, so See you in 10 minutes.
Okay, I think we have 3 minutes. Maybe I can start with introducing our speaker. So welcome back, everyone. I'm Gonca Şaher from Turkish Acoustical Society, and I would like to open the first session of this symposium. I'm very pleased to present our first speaker, Michael Toridakis. I hope the pronunciation is correct. Very well. Thank you. He's recently a professor at Department of Mathematics and Applied Mathematics of University of Crete. And he served as president of International Commission for Acoustics, and he was the co-organizer of International Year of Sound. His main interests are underwater acoustics, noise and vibration control, and bioacoustics. If you would like to add, please do so. And he will be talking on importance of sound for society and the world. So again, I would like to say, Professor Michael, we are very delighted that you have accepted our invitation, and we are very curious of your speech. So the floor is yours. Thank you very much, Gonca, for your very nice introduction. And let me try to share my screen first of all. I have to share my screen. You can share now. You can share now. Okay. All right. So give me 2 seconds because I want to be sure that we see the correct screen. So do you see my screen in full mode now? Yes. Yes. Okay. Thank you very much. First of all, I would like to say that I'm very pleased to be among you today and share my experience with the International Year of Sound. I'm well aware of all the efforts of the Turkish Acoustical Society to promote acoustics among young kids, the youth, which is very important for understanding the importance of sound for the society and our world. And of course, the International Year of Sound was a product that was created by the International Commission for Acoustics in order to bring the awareness to a great number of people, actually to the whole society, about the importance of acoustics, about the importance of sound, and the importance of being in a soundscape which is optimum for our well-being. So once more, I'm Michael Toridakis. As Gonca said, I'm a professor at the University of Crete. I've been the president of the International Commission for Acoustics during the period that we organized the International Year of Sound, and I'm co-coordinator of the International Year of Sound. The title of my presentation, Importance of Sound for Society and the World, is actually the motto of the International Year of Sound. And the purpose of my talk today is to summarize the motivation for the International Year of Sound and the experience gained after the 2 years of its duration. Let me start with some facts about sound. Of course, these facts and these comments are probably well known to all of you,
but they were the main arguments that we have used in order to convince some other organizations that they should support the International Year of Sound, and also to let the people understand why we organize such a big event for sound. So sound is all around us. It is fundamental to our social structure, is a major communication means, is associated with cultural, spiritual, and social expression. For instance, in celebrations and recreations. The sound provides awareness of our environment. Sound is a tool for diagnostics, and we should not forget that the sound is a basic communication means for marine species. As Konka mentioned before, I am mainly in the area of underwater acoustics, and we have some experience with bioacoustics, the acoustics of the marine mammals, which is very important. So sound is a major means for educating and teaching young people, along with the associated, of course, optical means. Reading tales or telling stories to young kids is very important for their mental development. Education through sound that involves music as well in some cases is very important for the knowledge appreciation, especially at the early stages of human lives. Our teachers' voices have probably been kept in our mind for several years after our graduation from the elementary or the high school, and this signalized the importance of sound in our education. Sound, of course, is the basic means for live discussion, exchange of ideas, and even debates. Social gatherings cannot be considered without the mixture of the voices coming from the participants. Of course, speeches are also important in presenting ideas, opinions, and facts to a large audience. And the way that the speaker presents his or her talk is of great importance, ensuring the optimal appreciation among the audience. You see, the term audience, which is used to define the group of people participating in some event, is associated with the term audio, and underlines the importance of sound in social gatherings. This is the same with the Greek language, and I don't know about the Turkish language, but maybe there is some association of the gatherings with the term which is used to define sound. Sound as a cultural expression comes in different forms. Music is perhaps the most widespread common means of cultural expression. From traditional music, which is the tradition of most of the countries, that they wanted to express themselves through music, to most or more, I would say, more sophisticated symphonic music. The notes coming from the instruments and human voices contribute a lot to the expression of the human sentiments, from joy to sadness. Theater is another form of expressing ideas and presenting stories and facts. And in the theater, the human voice is frequently, but not necessarily, combined with music. In both cases, we have again a very interesting expression of sound and use of sound. Dance is another form of human expression that is associated with sound, either in artistic or in spontaneous form. Music triggers the human body in expressing sentiments through its movement. Now, another topic that has recently drawn the interest of the scientists is soundscape. We all live in areas which are characterized by a mixture of sounds coming from different sources. It is well known and well appreciated that the soundscape of our living, studying, or working district dictates the way that our personality is developed and behaves. Living in an optimum soundscape environment is therefore of profound importance for our lives. Again, we have sound in our lives, and the good sound dictates the way that we are living. We should not forget that sound in its ultrasound band is a priceless means of diagnosis in medicine. Many diseases are identified and subsequently cured
after their understanding through the peaceful invasion of ultrasounds in the human body. And finally, we have to think about the animals, mainly marine species that live in their environment due to the sounds that they produce and receive. They find food, they mate, they communicate using sound. They also use sound to navigate and get the necessary information on the environment they are living. Recently, we have started to mimic these animals in the marine environment by exploiting the recorded sound in water for the monitoring of the quality of the marine environment using concepts similar to the medical tomography. Here we see the location of some stations that were intended to illustrate the importance of ocean acoustic tomography in their marine research that were set in the Gulf of Lions, very close to the French coast, several years ago. And it was the first experiment on ocean acoustic tomography that was held in the Mediterranean. There were other experiments after that, but this was the first one in the 90s. So the era of exploiting sound in the marine environment went to another level, using it for peaceful applications, for applications which are very relevant to the well-being of the people. Sound is, of course, an area which brings together many disciplines. And of course, sound is associated with acoustics. The wider term used to describe all the applications of sound is acoustics. Acoustics involves engineers, physicists, speech and hearing scientists, architects, biologists, psychologists, linguists, mathematicians, computer scientists, oceanographers, musicians, artists, etc. It is really a very wide area, and this wide area and the sound interdisciplinary is expressed in various ways. Some examples are shown here in my slides. You see here the basic areas that are associated with acoustics and the study of sound. We can show it in some different way like this. And this is actually one of the pictures that we have used in our discussions with UNESCO when we started working for the International Year of Sound. And the lid size wheel of acoustics is the traditional way to describe all the areas which are associated with the sound and acoustics. Let me take a few moments to say a few words about that. We can see here that we have earth sciences, engineering, arts, and life sciences being involved in the study and the application of acoustics. The sub-areas, which are shown in this gray disc, concern oceanography in the earth sciences, and applications of oceanography. It was related to ocean acoustic tomography and the underwater sound that I showed before. The physics of the earth and atmosphere are also related with acoustics because they are using the sound which is recorded in the atmosphere, or the sound which comes or is transformed from other ways of waves like the seismic waves, to make conclusions about the quality of the soil, the quality of our ground, and of course the seismicity in some areas. About life sciences, medicine, we have talked about the ultrasound, and which is a very important area that has to do with the human health. And bioacoustics is also associated with the health and the good behavior of the animals that are using sound. But we should also keep in mind that in order that we have a good behavior and a good psychology, we need to have a good hearing. So hearing and physiology are all associated with psychology,
And the life sciences are very much associated with sound. And then we are going to the part of the arts, where, as I mentioned before, we have this music and the speech, which are directly associated with a good use and a good appreciation of sound. And in order that we have a better music, we have to create very good instruments, to define musical scales that will reflect the way that we express our sentiments through music. Of course, we have to obtain a better communication, which is also important for the psychoacoustics and the psychology. So we see that all these areas are interconnected to each other. And in order to have a better appreciation of our sentiments, which are expressed through theater, dance, or music, we have to design very good rooms, very good auditoriums, and very good areas where acoustics is of great importance. And then the architects are involved in the exploitation and actually the all the applications of sound. And the mechanical engineering goes into the stage because, of course, sound is associated with vibration, with waves, and the mechanical engineers have to deal with the instrumentation and all the engines that produce noise. And as we will talk later, we need to have optimum way of having the sound coming from these instruments and the machinery in a way that does not disturb the human being. And of course, electroacoustics and the way that the sound is well reproduced is another topic that is of interest for the electronic engineers. So we see that there are several aspects in all or our life which are associated with acoustics. The role of the scientist is, of course, to provide a better sound. And a few examples that I want to present support this statement. It is very important that we have areas where the perception of sound is of highest priority. For instance, in classrooms, we all understand that in order that the students get all the knowledge that a teacher is offered to them, they have to be concentrated to the teacher. They have to listen to the voice and the lessons of the teacher in the most appropriate way. So the design of classrooms is of profound importance for the education. Same is true, of course, for the auditoriums and the theaters. I just mentioned about that. In order that we can listen to the actors playing in a theater or to some speaker, we have to keep the characteristics of this environment at levels that help us to understand exactly what they are saying and avoid everything that creates sound and noise in this area. Needless to say about the importance of having concert halls with the exact reverberation time, with the exact indices that describe the appreciation of the music, because as we said before, music is an important means to transfer sentiment. So we have to be sure that whatever we create through music is well appreciated to the ears of the people attending a concert. Of course, the scientists should provide a better sound, and by designing and producing best sound recording and production instruments. Sophisticated microphones tuned to the specific applications they are intended. Loudspeakers have to be in a way that the sound that comes from the loudspeakers is again well appreciated by the people that are listening to what the loudspeakers transmit, other voices or music or whatever. They have to be placed in the exact location for the optimum perception of the sound. So the role of scientists is very important.
We should also keep in mind that we have people who have hearing problems. So the scientists have to design and produce efficient devices for improving hearing quality. For instance, hearing aids are very important for people in order that they are active members of our community, of our life, because they have to get all the messages that are transported through sound in the best possible way. So hearing aids are very important. Talking about the medical sector, we should also keep in mind that, as we said before, the ultrasound technology is very important as a diagnostic tool, and the scientists should use the best available technology for improving the way that the ultrasound devices penetrate the human body, and then how they can illustrate the findings in the human body in such a way so that the doctors can identify the diseases in the most appropriate way. We have to live, as we said before, in a green environment, and the green environment includes also a very good soundscape. We have to listen to the sounds that are around us in a way that will help us to keep the best psychology, which is absolutely needed for our everyday behavior. At the end of my talk, I'm going to show you a very short cartoon that was created 5 years ago to illustrate the importance of living in an optimum soundscape. But okay about sound, but are there problems with sound? Because we have talked about the importance of sound for our lives and how we should use the sound. Yes, there are problems because noise is the so-called unwanted noise, unwanted sound, sorry. So there are problems which are associated with the bad, or maybe, to use a better term, to the improper use of the sound, or to the exposure of sound at high levels. And of course, the sources of unwanted noise and the sources of sound at excess levels are diverse. Let me say some of these sources, just to explain that we cannot live without all these sources. For instance, transportation is a very important means of creating annoyance and noise. The vehicles, from trains to planes to cars or to ships, we understand that we are using them because we have to go from one place to another with the fastest possible way. But also we have to understand that all these transportation means create sound that should be kept at a level which is, I would say, appropriate for our living. And of course, we have to live in an area where the effect of noise coming from all these vehicles is at an acceptable level. The engines, we cannot live without technology, without the factories that have machinery that create noise. And we have to keep in mind that people who are actually working in these factories are exposed to high levels of noise, high levels of sound coming from the machinery. You can think of individual people working in the street work or in the work involving these instruments that are necessary for our living, but still they have these instruments emit noise which is at a very high level. Sometimes we are using the loudspeakers not the best possible way, because sound reproduction instruments sometimes are at levels that are considered above the borderline, which divides the good sound to the excess sound. This is the same for music. Sometimes we play music at a very high unnecessary levels, I would say, or we play music at hours where even the music which is at low levels is at the level that disturb other people who want to sleep or want to stay in a very calm way.
human voices are also sources of noise, so we have to be careful when we are in an area where we should be in a quiet space, for instance, in a hospital, not to use our voice for discussion, for talkings, for whatever, that will disturb other people that want to live in a very quiet environment. So the unwanted sound, the noise, may cause permanent health problems. I'm not going into detail about that. You all are aware of that, and the fact that today we're actually celebrating the National Noise Awareness Day is a mark that we have to start working for a better noise environment, and we have to fully understand why we should be very careful in and try to use the sound in the most optimum way. Again, some examples about the unwanted sound. These were among the issues that we have presented in our collaborators during the preparation of the International Year of Sound. The unwanted sound, the noise, reduce perception and communication ability. We said that sound is a communication means, but we have to live in an area where the noise is at the levels that does not harm the perception ability that we have. It causes stress, even during the day or during the night. Whenever there is excess sound, wherever there is noise, then we live in some anxiety that is not good for our mental health. And of course, talking about other beings like animals, the marine pollution, the marine noise pollution is very dangerous for marine species. This is why recently there are some initiatives from the countries that have under their inspection great areas of sea to monitor the ambient noise in the sea and keep the levels at some thresholds that are considered good for the life of the marine species. What are the role of the scientists in dealing with the noise problem? Is to study, of course, the impact of sound to our lives, to set limits to avoid hearing damage, to set limits to avoid annoyance, to define options for noise control, to develop new materials that would help noise control, to design engines, for instance, vehicles characterized by loud sound emission levels. And of course, they have to help the authorities to issue noise control regulations. But the citizens have also to play a role in noise control. And this is why the international days, the international years are very important, because we want to bring the message not only to the scientists. Most of the scientists are well aware of all these problems, but also to the citizens, because they have also a role to play. They have to understand the impact of sound to our lives. They have to try to avoid exposure or self-exposure to excess levels of noise. They have to try to avoid creating annoyance to their fellows and use, whenever possible, hear protecting devices. This is very important. They have to ask authorities to issue noise control regulations, and whenever the authorities issue these regulations, they have to respect them, because sometimes even the citizens do not respect the rules, and this is really bad for them and really bad for the other fellows. So I think that by all these statements and issues, we are very close to understanding the basic reasoning for declaring an International Year of Sound. I believe that we all agree that sound is very important for our lives, and the message should be conveyed whenever we can. Should reach actually every part of our community. There are several international days related to the areas covered by the term sound or acoustics. Two examples is the International Noise Awareness Day that is associated with today's symposium, and once more I would
like to congratulate the Turkish Acoustical Society and all the organizers of today's symposium, because raising the awareness of the people about the importance of living in an environment which is appropriate for our well-being is very important. And as I said before, we should all, scientists, but also the normal people, understand why sound is important. The International Noise Awareness Day was launched by the Center for Hearing and Communication. And another important day is the World Hearing Day, which is organized by the World Health Organization, with whom we are in a very close contact. And the aim of this day is also to raise the awareness of the people of the importance of good hearing, which means that they are mainly associated with noise control, and also to the medical sector and the people who have hearing problems. They have to raise the awareness of everybody on the importance of having good hearing. But are there all these days enough to bring the message of the importance of sound? Definitely not. So an International Year of Sound is an appropriate framework to bring some message on a specific scientific, cultural, social subject by different means to a large audience using a coordinated structure. An international year has been devoted to the light. In 2015, it was proclaimed by UNESCO and the United Nations. And of course, we think that since light and sound are similar in what concern communication means and about the importance of light and sound to our lives, it was the appropriate time for organizing an International Year of Sound. Now I'm coming to the preparation of the International Year of Sound. The International Commission for Acoustics is the international organization, including in its membership all the national acoustical societies, including of course the Italian Acoustic Association and the Greek Acoustical Society, the Turkish Acoustical Society, and many international organizations dealing with sound and acoustics. So the International Commission for Acoustics was the appropriate international organization to work for an International Year of Sound. I was the president of the International Commission for Acoustics during this preparatory phase of the International Year of Sound. And we worked for several years in order to find the appropriate year to declare the International Year of Sound. So the appropriate year was, I would say, unfortunately, because of the pandemic, the year 2020. Due to the pandemic that I mentioned before, we had to extend the International Year of Sound to 2021 in order to give the opportunity to our member societies and our partners to organize their own events. So here is the logo of the International Year of Sound with the plus at the end indicating that we have an extension to 2021. And as I said before, we were with discussions with UNESCO in order to, let's say, convince them. It was not a very hard job, actually, to convince them about the importance of sound. So they issued, with the help of the French non-profit organization La Semaine du Son, the Week of Sound, to issue the Charter of Sound and the Resolution 3959, recognizing the importance of sound in today's world. And they asked all the organizations to promote best practices to bring this message around. So this was a good motivation for us to organize the International Year of Sound. So very quickly, the objectives of the International Year of Sound was to improve the public understanding of the wide application of sound in our daily life, to highlight the link between sound, music, and culture, to identify and maintain soundscapes as part of our cultural heritage, to highlight the importance and benefits of sound while controlling the unwanted noise, the unwanted sounds, to raise understanding of those in the society with hearing or speech impairment. This was in line with all the initiatives of the World Health Organization, to promote the importance of protecting the hearing, especially the workplace and in recreational activities, again, in line with the World Health Organization, and last but not least, to increase worldwide education with activities targeted on science and technology for young people,
And I was very pleased to listen to Konka before saying about the initiatives of the Turkish Acoustical Society on the occasion of the International Year of Sound to send a message that sound is important to the young kids, and they reacted. They were very pleased about that, and the fact that some of your representatives got the first award in the drawing competition, but I will talk about that later. Of course, we cannot live without international cooperation, so we need to establish and enhance the cooperation between learned societies, educational establishments, and industry, to promote the important role that sound plays in medicine and the improvement that brings to the health of the community, to raise the knowledge of the applications and impact of sound underwater, which sometimes is neglected. And what is very important is to maintain these goals and achievements into the future, go beyond the International Year of Sound. And again, today's symposium is an example of how we can keep all these messages and present these messages not only during the International Year of Sound, but after its end and also to the future. A few words about the structure of the International Year of Sound. There was a liaison committee, a steering committee. Sergio was a member of the steering committee, and there were representatives from Europe, Americans, Asia Pacific, all the national societies. I would say most of the national societies that are members of the International Commission for Acoustics nominated national representatives to bring the message to their countries. And the International Year of Sound was coordinated by Marion Burgess and me. The planned events were those that were centrally organized by the national societies, organized by the international affiliates. The international affiliates are other organizations that are dealing with acoustics without having a direct link with the national societies. For instance, the Audio Engineering Society, the International Institute of Acoustics and Vibration, and other international organizations like this. Organized by partners. We have a lot of partners in the International Year of Sound that they organize their own events. We have produced a film. I would like to say a few words about the film. The film has the title Sounds of Our Life. It was produced by the International Commission for Acoustics with the IHIDER as the main sponsor of that film. The director of this film is Antonio Fischetti, and the film highlights the importance of sound throughout all aspects of our life. Here in my slide, you can see the links to YouTube for the full version and the short version of the film. We have a full version and the short version, and we encourage our national acoustical societies to show these films during their events, because it is a summary of our objectives for International Year of Sound and present to a large audience, not necessarily to the scientists, which are well aware, as I said before, of all the impacts of sound, but to a larger audience about the importance of sound. The premiere of this film was in Sorbonne, in Paris, in the University of Sorbonne, during the opening ceremony of the International Year of Sound. And since we are very much interested in bringing the message to the young people and having the experience of a similar competition that was launched on the occasion of the International Noise Awareness Day of 2017, with the help and the coordination of my very good friend and my very good colleague Sergio Luggi, we organized a students' competition for which you will listen later on. But let me say a few words about that. The title of this competition is My World of Sounds, and we had two target groups. One target group was where the students from primary and middle schools that had to draw a picture, and another target group were the students of the secondary schools that they have to write a song of 4 verses based on a musical piece composed especially for the International Year of Sound. I would like you now, as an interval, to listen to a few meters of that song that will be again reproduced in the next speech.
was especially composed for the International Year of Sound, and provided the motivation for the young students to draw a picture or to write verses in order to accompany this music. But we will listen to that music later on. So the opening ceremony, as I said, was held in Paris just before the pandemic in the 31st of January 2020. There were a lot of speeches, cultural events, and expositions during this opening ceremony that gathered a lot of people to attend and get the message of the importance of sound as a first level. We have created a website that was monitored by a very good colleague of us and former Secretary General of the International Commission for Acoustics, Mike Stinson from Canada, that includes all the information about the resources, about the events that are associated with International Year of Sound. And talking about the resources, even now you can find 26 online resources and 31 special projects, media communications, and a lot of demos that are associated with International Year of Sound. You can see here some examples of what can be found in the website of the International Year of Sound. And by the way, the website will remain open to everybody for as long as we can, because it's not only a matter that concerns ICA, but we hope that we'll be able to maintain it for a very, very long time, because there are all these resources there. About the events of the International Year of Sound, we have organized conferences, workshops, exhibitions, educational events, concerts. And as I said, the pandemic was really bad for us, but we have used the technology available, like the one that we are using today, in order to bring the message to every part. But in the very beginning, although we had 130 events planned for 2020, 50 of them were postponed to 2021. Some of them were canceled, but some others were indeed held in 2020, despite the fact that there was the pandemic among us. And then 55 events were planned for 2021, taking into account that there is still the fear of pandemic. So some of these events were a mixture of in-person participation and remote participation. But that's okay, because as I said, the modern technology help us to bring the message, to send the message to every part without a big problem. And what is very important is that we have 31 countries participating in all these initiatives. The outreach activities are very important. As I said, we have to send the message to the normal people. So in order to do that, we need to have as many publications as possible, as many appearances in social media or in websites. And we had the help of our partners, as I said before, for instance, the International Science Council or the United Kingdom Acoustic Network, to participate in the celebration by giving a room for us to present the ideas and the messages. We had some interviews from organizations like the Center for Hearing and Communication, the organization which is responsible, actually launched the International Noise Awareness Day. And here you can see Marion Burgess, the Australian past president of the National Commission for Acoustics, with whom we worked very closely in order to have a very successful International Year of Sound. And there were also publications in journals or newspapers, like the one in the Greek newspaper. The closing event of the International Year of Sound will be in Korea during the International Congress on Acoustics 2022. So actually today, it was the first presentation of the report that will be presented to the audience of the International Congress of Acoustics in 2022, summarizing all that happened during these 2 years. So about the legacy, because legacy is very important for the International Year of Sound. I believe that we have triggered the collaboration and communication among international institutions and smaller groups
dealing with sound that eventually will strengthen the acoustics community in favor of the better use of sound. We have triggered collaboration between the International Commission for Acoustics and important international organizations such as the World Health Organization. And in a more practical sense, the resources, videos, movies, applications developed for International Year of Sound will remain at the disposition of the people and to the scientists in the future years. I have to report, I think it is fair to make a note on the funding partners beyond the International Commission for Acoustics. We had the Acoustical Society of America, the European Acoustic Association, the International Institute for Noise Control Engineering, the International Institute for Acoustics and Vibration, some sponsors, the Head Genuit Stiftung, it's the Head Genuit Foundation that is the main sponsor for the students' competition, the INC USA, Ecophon, Acoustics First, CISVA, and our International Year of Sound was endorsed by the International Science Council, the International Union of Theoretical and Applied Mechanics, and the International Union of Pure and Applied Physics. So the message on the importance of sound for society and the world reached indeed every part of our planet. And the event of today, once more, is an important contribution to the raise of the community awareness on the importance of good sound. So thank you very much for your initiative. Thank you very much for this organization. And let me conclude my speech. I think we can have 5 minutes to watch a short video. It's actually a cartoon that was created under the coordination of Sergio Luggi on the occasion of the International Noise Awareness Day of 2017, and it was a production of the European Acoustics Association. I hope that we will be able to watch this short video. It is intended for young people, for young students of the elementary school, and we had to teach them that they have to live in an environment where the mixture of sounds is very important. They do not need to avoid sounds of some kind, and it was well appreciated by the young kids. I think this is a good link to the next presentation, which is also associated with the educational sector of acoustics. Three, two, one.
So that's all. Thank you very much for your attention and for giving me the opportunity to present the story of the International Year of Sound, the objectives, and what we have accomplished during these 2 years of our celebration. Thank you very much once more. So we would like to thank you, Professor Torodakis. It was a very informative speech, and it gave us a good depiction of the story of acoustics and also the story of International Year of Sound. And I think we got a sneak preview before the Korea, right? The report of the International Year of Sound. So it was, I think, very enjoyable. Now I would like to ask the audience if there are any questions. And also now we have a better understanding of the word audience also, I would like to note. So if there are any questions. Well, if I may. Yes, please. Thank you. Thank you very much, Professor Torodakis. Again, yeah, I agree with the chair. It was a very mind-opening speech, and I just realized that how ignorant I am in terms of noise. Actually, my question would be: is it possible to give some examples of NGO government collaboration in terms of legal achievements in some countries? Okay. Yeah, thank you very much for your question. Indeed, there are at least at the European Commission level, there is a legislation covering some regulations about the exposure of people in excess noise. For instance, they have issued some rules about the noise that should be in areas very close to airports. And this was one of the reasons why most of the European countries have banned all the flights after a certain time, after midnight to the morning. This is one example. And then they had also to ask the railway companies to reduce the noise coming from railways. Of course, this is a difficult problem because not all the countries have enough resources, I mean, financial resources to maintain the railway network or change all the lines or the vehicles. But this was supposed to be some important contribution to the allure of the noise in the European countries. Now, a third example, I think that I mentioned during my presentation, is that there is a marine strategic framework directive from the European Commission that asks all the countries to start making measures of the ambient noise in order to protect the marine biodiversity. So they have to find a way in order that the noise which is reported in some areas which are of great importance for marine biology are at levels that do not harm the marine mammals. But we are still away from the phase where these thresholds will be set. So I know, because I am associated with the technical group of noise of the European Commission, that there are discussions about the appropriate noise barriers. I mean, the noise thresholds, because they have to take into account a lot of information from biologists, from the technical part that are associated with the noise from ships. And you have to think that an idea is that in the near future, ships will be allowed to sail only if they are accredited by as low emission ships. This is not in the immediate future, but it will be in the near future. And of course, we have regulations even in Greece for keeping the noise level
in the areas, the urban areas at night at a low level. So if there is, for instance, a cafeteria or a bar or some area which has excess noise, we can report to the police about the excess levels of noise. Then they have the sound meter, and there are some procedures in order to get the information about the excess level that is reported in this area. So there is legislation, and a few years ago, actually at the European Acoustic Association level, we triggered a big conference that was held in Brussels, and we have invited ministers from other countries around Europe to tell us their experience about the legislation, about the compliance of the people on the measures that they have launched. And I would say that it was not a very, I would say, the experience we got was diverse, in the sense that not all the countries have similar rules, despite the fact that the European Commission has asked the countries to issue these noise restriction rules and measures. Anyway, there is still a lot of discussion about how we can ask the people, how we can convince the people that they have to respect the rules, and also to convince the countries and the rulers of the countries that they have to pay more attention to have an environment with less noise. Okay, thank you. Thank you very much. Thank you. Is there anyone who wants to ask a question? We still have some time. Maybe in the meantime, actually, I took a lot of notes and have lots of questions, but I will ask maybe only one of them. Sorry, Gonca, can I ask one question, please? Oh, sorry, because sorry. I don't see. Yeah. Okay, sorry, of course. I couldn't raise my hand from the chat. Thank you very much, Michael. I really enjoyed your presentation, and it was really mind-opening and stimulating. And you already opened our eyes, actually, as you define not only the noise, because as a health professional, we only focused on noise, but you make it broader. You use broader concept as a acoustics. So thank you very much for this terminology. And I would like to ask similar question with Alp. Not only the regulations, but I would like to ask if there is some evidence-based scientific evidences for the limit values, including the non-auditory effects of noise and also environmental. As you said that we need to control it, but I don't know which level is the target for the noise control. Do you have some examples, including the regulations, or some evidences for the environmental and non-auditory effects of noise? Thank you very much. Well, Yusal, I would say that the only levels that we have in mind are those that have been reported by the European Directive on Noise Control. And they are diverse in the sense that they have different levels in urban areas, during day, during the evening, during the night, and in the work areas. And also in the vicinity, as I said, of ports or airports or railway stations. I don't have these numbers in mind, but it is, the duty of the various countries to set their own limits. And sometimes some countries set lower limits than those reported by the European Commission. And of course, these are limits that are also suggested limits for countries that do not necessarily belong to the European Commission. But these are the only levels, the only numbers that we have in mind. I don't remember these values by heart. And as I said before, there are no limits for the underwater noise, which is also very important because we are still under the discussion phase of setting these thresholds. But
if you look, I don't know about the legislation in Turkey, but at least in the legislation in Greece, there are some, laws that cover the acceptable noise levels, as I said, for various types of areas. And of course, I forgot to mention that there is a necessity for the European countries to make noise maps in the big cities, in areas where the population exceeds something like 200,000 people. They have to make regular measurements of the noise in the districts, in the streets, and also in certain areas like some parks and some big squares, in order to ensure that the limits that they have been set in the beginning by the European Commission are fulfilled. But I don't have some numbers in mind to tell you exactly, because as I said, they are diverse, and they have to be read very carefully in order to not to misunderstand what they mean. But if you have a look at the European legislation, you will get all these numbers. Thank you. Thank you very much. May I add something? In my session, I will mention all about these things together with the noise maps and also the noise limits, environmental noise limits mostly, and the regulations. So if you are patient, very well. Please wait till afternoon. Very well, Salma. Yeah. Okay, thanks a lot. I think we ran out of time. Actually, we are just on time. So I would like to close this session. And again, thanks a lot for this very interesting speech. So I'm closing this session. Thank you very much. Thank you very much. And thank you, all of you, for your participation in this Congress. Thank you. So we will meet again 10 minutes later at, I guess, 11:30, right? 11:30'da tekrar başlayacağız sanırım. Hocam 11:30 şu an. 10 dakika ara verebiliriz isterseniz. Peki bir 10 dakika verelim. Ayşe bize kızmazsa sonra öğle arasına çıkacağız. Oradan bir 10 dakika çalabiliriz belki. O zaman olabilir. 10 dakikalık bir ara verelim. Tamam, peki. Now we have a 10 minutes break and then we will continue with the program.
Evet. Başlayabiliriz herhalde, değil mi? Tabii, Peki. tabii. Bu yıl ilkini gerçekleştirme olduğumuz Uluslararası Gürültü Farkındalık Günü Sempozyumuna hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum. İlk oturumda Uluslararası Akustik Komisyonu ve Türk Akustik Derneği'nin yaptığı güzel ve etkili çalışmalarla aslında biz de onlardan ilham alarak bu sempozyumu ve pilot çalışmamızı gerçekleştirdik. Umarım bundan sonra daha güzel projelerle bu bayrağı alarak devam ettirmek istiyoruz. Bu oturumumuzun konusu da ses ve çocuklar. Uluslararası bir yarışma. Bunun uluslararası ayağı ve ulusal düzeydeki ayağı. Bir de pilot çalıştay deneyimlerinden bahsetmek istiyorum. Yalnız konuşmacılarımıza söz vermeden önce gürültü ve çocukla ilgili bazı bilgiler aktarmak istiyorum size. Uluslararası Gürültü Farkındalık Günü'nün en önemli hedef kitlesi çocuklar ve gençlerdir. İlk oturumda da görüldüğü gibi. Çocukların ve gençlerin barış dolu bir dünyada yaşamasını istiyorsak önce onlara sessizliği sunmamız gerekiyor. Çocuklar ve gençler ancak sessiz bir ortamda daha iyi düşünür, daha çok öğrenir, huzurlu ve mutlu olur ve yaratır. Birkaç çalışmadan bahsedecek olursak gürültünün öğrenmeye etkisiyle ilgili Dr. Arlene Bronkett ve Dr. Dennis McCarthy'nin 1975'lerde yaptıkları bir çalışmada tren raylarına yakın sınıftaki çocukların daha uzak ve sessiz sınıfa göre 6 yıllık izlem sonucunda okuma puanlarının 1 yıl geride kaldığını saptamışlardır. Onun dışında yine Goni Evans ve Lauren Maxwell tarafından yapılan bir çalışmada ise uçak gürültüsüne maruz kalan çocukların daha sessiz okullardaki çocuklar kadar iyi okuyamadıkları saptanmış. Amerikan Akustik Derneği'nin yaptığı bir çalışmada ise sınıfta aşırı gürültü bilgilerin %25'inin gözden kaçmasına neden olduğu saptanmış. Kötü sınıf akustiği özellikle işitme ve öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler için olumsuz bir öğrenme ortamına neden olmaktadır.
Okullar maalesef hem iç hem de dış mekan gürültü kaynakları düşünülmeden, uygun sınıf akustiği düşünülmeden inşa edilmektedir. Sadece gürültü öğrencileri değil, öğretmenleri de olumsuz yönde etkilemekte. Sınıfta gürültü arttıkça öğretmenlerin çocuklarla daha kısa sürede konuştukları, arka fon gürültüsünün yükseldiği oranda öğretmenlerin daha yüksek sesle bağırma zorunluluğu nedeniyle daha çok seslerinin yorulduğu, hatta ses tellerinde nodüllerin oluştuğunu biliyoruz. Onun dışında sürekli gürültülü ortamda çalışmak öğretmenleri hayal kırıklığına uğratıyor. Hatta tükenmişliğe neden oluyor. Dünya Sağlık Örgütü 1,1 milyar genç kişilerinin tümünü gösteremiyorum. Dünya Sağlık Örgütü 1,1 milyar gencin 12-35 yaş eğlence ortamlarında gürültüye maruz kalmaları nedeniyle işitme kaybı riskin altında olduğunu ifade etmiştir. Daha sessiz, daha barışçıl bir dünya yaratmak için birlikte çalışarak kazanılacak çok şey var. Sağlığımız ve geleceğimiz buna bağlı. Şimdi Uluslararası Ses Yılı kapsamında çocuklar ve gençlerle yapılan etkinlikleri sunmak üzere Profesör Doktor Sergio Luisi'yi davet etmek istiyorum. Kendisi Florence Üniversitesi'nde öğretim görevlisi, aynı zamanda İtalyan Akustik Derneği Genel Sekreterliği ve İtalyan Hijyenistleri Derneği Yönetim Kurulu üyesi. Daha pek çok görevini bir sonraki oturumda size devam ettirir diye düşünüyorum. Yes, hello Sergio. Happy to see you again. Welcome to the symposium. Pleasure. Thank you. Now you can take the place and start your presentation. Fine. Thank you very much, Ayşe. Thank you again to the organizer. I would like to share my screen. Please, I ask to let me share the screen. Now you can share. Thank you. And okay. This is you can create. Okay. I hope you can see and later hear the sound. My presentation is a quite short presentation because it is a contribution to this interesting session organized by Ayşe regarding the sound and children, the experience in an international context, but also the pilot studies. We have seen some of the videos before. You will see some other. I have a huge experience of IHİDER materials produced in Italy in the frame of the IHİDER Italia initiative that lasted 12 years and that is connected with the international one. I want to say in the beginning that these meetings are very important, and I think they have an added value because we can show to the products that we are making in the different countries, but we can also maybe really share the products in a way that children from other countries can see what have been produced for their same age friends of other countries. This is another mission, another message of friendship and international collaboration among the societies. In Italy, the IHİDER is coordinated by AIA, the Italian Society of Acoustics. I think that we, together with Konja and the president of I am the general secretary of the Acoustic Society of Italy, and we have material that can be shared with the Turkish society, or we can do something together the next year. This is just to introduce the spirit with which I'm very happy to participate to this
session, because it is important to show, as Professor Taroudakis did before, how important is sound for the young people. And when Michael asked me, together with the other members of the steering, to coordinate the students' competition, I accepted with enthusiasm. Of course, I cannot imagine that the pandemic time will come and change a little bit everything. So it means that we have to adjust the program of the student competition. But despite the difficulties connected to the pandemic, I may say now that the student competition has been a success, and I will show you some of the results very briefly, because I want to see and to discuss also with the other colleagues that are in the session about what to do in the future. The International Year of Sound, as Michael said, is based on some fundamental principles that can be summarized in the motto, the importance of the sound for society and the world. And the motto is also on the basis of the International Students Competition. Because what we want to say and to do is to ask students to do something inspired by this motto. So during the school year 2021, students from all over the world have been asked to produce something. In particular, as Michael said, the primary school pupils and students were asked to produce drawings and paintings and pictures and so on. Oh, sorry. But, and also, okay. Also, if they want, they can also produce videos made with mobile phone and so on. But the idea was that the competition is about drawings and paintings inspired by the motto. For the secondary schools, the task was harder. They were asked to compose the lyrics of the song, participating with the 4 verses. And sending the 4 verses, we prepare a form where pupils and students and teachers and classrooms together, or groups of students describe their work. So they send paintings and drawings and verses of the song, but they also describe them, because we want them to say how they wrote and paint what they draw and paint, and how was the connection with the importance of sound for their life, for their place, for their habitat, their environment. So this is a success, because as I can show you, we had 650 items sent by schools, students, and group of students, classrooms, to national representatives. It was there was an organization we had experienced, made also during the IHİDER in Europe, that the best way to organize this kind of competition is to have first a national contest, and then from the national contest, some finalist goes to the international final contest, like the Eurovision of songs or something like that, like this kind of, or nomination for cinema festivals, like something like that. So 3 items for each participant countries, a maximum of 3 items are the finalists. They are all collected in a depository that is chaired by the central office, and then there was the final selection. Final selection that was made by a
expert jury, including all the members of the steering committee of the Year of Sound initiative, but also a popular jury, a so-called popular jury that was an open jury where everyone can express his or her preference, putting a like on one of the social media that have been used, in particular Facebook, Instagram, and LinkedIn. So we collect, I think, a very democratic final verdict for the winners. And going back to numbers, 60, you see 650 items, sorry, 39 finalists for the primary school, and 100 items and 33 finalists for the secondary schools. You can imagine how many drawing from all over the world. You see on the right the countries that participate to the contest. We calculate at the end that approximately 15,000 students have been involved in 80 schools in 16 countries, actively involved, because many have been contacted and received the materials, but actively we got contribution from 80 schools. And we got also 23 video audio tracks that are very nice and have been used for producing the final products of the competition. This is one of the documents that the national societies produce and prepare, and I want to thank very much the president of the Turkish Acoustical Society, our friend Gonca Şaher, because she was, I remember many exchange of email in which the contact between the central office and the steering committee and the Turkish Acoustical Society with the national representatives were constantly developed until the end, when the winners, the national winner, were communicated and participated to the final contest. These are the three winners, Turkish national winners, with the three paintings and the description. This is the format that I told you before, and it's very interesting to see not only the very beautiful paintings that the children did, but also how they describe it. And this is the stanza, the verses, the four verses that participate to the secondary school competition. How can you see this? A very poetic, but it has been a great experience also for us, because we couldn't imagine the quality of contribution, the quality of materials that were sent. At the end, after the selection that was performed, as I told you before, putting together the results of the selection made by the expert jury and the popular jury, we collect something like several thousand of like on the social. It means that thousands of children from all over the world voted for the drawing or the stanza that considered their favorite one. And at the end, we have this final result. As you can see, the first prize for the category 1, the first award is for a Turkish, Turkish school. The second one is from Chile. The third is from Hong Kong. You see, different style, different. I think that it is a kind of encyclopedic work, because I see how from different countries and different places sound is considered and interpreted. Also, the final
lyrics of the song are here. And you remember Michael Taroudakis let you listen the basis, the music of the song that was composed by an Italian musician, a young musician. It was nice. It was the idea of singing the sound of the word and saying that we are the sound of the word. The refrain is we are the sound of the word, because this is the message. And if you go in the website of International Year of Sound, that is sound2020.org, you can see, a lot of information, of course, but you can have a very detailed report of the competition, including the winners, including all the other items that have been sent. They are very nice. Some of them have been used for the final products of the student competition. That will be very soon shared among the broadcasting companies and all the contacts we have. They have been produced now. This is one of the very first time in which we can see the video clip, but products are two. One is a video clip. It means a short movie containing the video clip of the song, but sung by some of the children that have sent their contribution. It has been not very easy, but it has been, as you will see, it has been possible to put together and to make a mixing of the different contribution, also with the help of the musicians, this group of young musicians, but also with the help of the video maker that has been very good job. It's the same that produced also the cartoon that you saw before. And all the awarded material have been put in the video clip. But since we had a lot of materials, we put also many other materials, I mean, many other paintings, many other audio or video contribution. We put in another longer video, we call the documentary, in which also the making of is put, and we are some interviews to the organizers, some artist shots, some statistics, etc. were shown. One final general consideration before watching the video clip and closing my short presentation, and that I wanted to share with you because it's very important, is what I said also in the plenary lecture that I gave to the Euronoise Congress last year. One of the messages that come from the composite verses of the song and from the drawings sent by students from all over the world is actually that they understand that they are the sound of the world, because they put sometimes sentences or drawings where beautiful sound are connected with beautiful place, are connected with well-being, with comfort, with pleasantness. And also in the interviews that will be put in the documentary, you will see that students and teachers talk about a beautiful place, a comfortable place, as made also of sound, and vice versa. They say that sound is important for making places and maybe cities or countries more beautiful, more comfortable. It means that the message and the motto have been understood, and this is an added value to the success. Success is not only made of numbers, but is made also of to be sure that the message arrived and was shared by the participants. So before closing the presentation, I want to show you the video clip. Is only 4 minutes long. I hope it works. Otherwise, I ask Aisha to send it. It is on YouTube, and then I give you the link.
Sorry, we can't see the video now. Yes. Can you please share your full screen? Or Yeah. we can maybe change or try something else. Can do it, Salih. In the video, I am in a full screen. You don't see the full screen? No, we can't see. Ah, Or if you share the link, I can present for you. okay. The link is here. Sorry. Yes. You see here. Mhm. And Aisha has the link. So I finished the presentation. Sergio, maybe you can try to exit from the full screen and share your start your YouTube. Okay. So I finished the presentation and then I go back and show you. The presentation finished with this slide where I just show the face and I tell you the name: Chiara, Rossella, Sara, Paola, Cesare, and Gianluca. They are the member of the fantastic team that I have the pleasure to coordinate in these 2 years. They've been very enthusiastic every day, also when there was difficult to work. Gianluca was the video maker, and as you can see, Cesare is the composer. You will see them on the documentary. They also say some words, but now let's sing the sound of the word. In my presentation, you see the music, but everything, you can find everything on the website. On the website of Sound 2020, there are lyrics produced by all the students from different countries in different languages and so on, including Turkey. So I can interrupt the mic on the vision now. No, and I send you the I try to share the YouTube, or what I try to do. Sergio, I can show it. Okay, I just try this and then I give you the floor just to see if it works. Otherwise, I give to you the floor. I put here the link and I share this. Okay. If you want, I can share it for you. Yeah, okay. See it? Yes.
Thank you very much, Sergio. Excellent presentation and project. I hope see you again with other project in future. Yes. Yes, I hope the same, and I'm sure we will. Okay. Thank you very much. Thank you. Şimdi zamanı daha iyi kullanmak adına ulusal düzeydeki çalışmalarını anlatmak üzere Uluslararası Benim Dünyamdan Sesler yarışmasındaki deneyimlerini aktarmak üzere Hakika Sezgin'i davet etmek istedim. Kendisi Kadir Has Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünde öğretim görevlisi. Aynı zamanda da Türk Akustik Derneği Yönetim Kurulu'nda görev yapıyor. Binalarda ses yalıtımını sağlamaya yönelik yapı elemanı ve detay tasarımı, akustik performans değerlendirmesi ve hacim akustiği konularında danışmanlık vermekte. Buyurun Hakik Hocam, söz sizde. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Sunumdan paylaşarak ben de deneyimlerimizi aktarmaya çalışayım. Tam ekran yapabildim sanırım, değil mi? Evet hocam, görebiliyoruz. Evet. Tamam. Uluslararası Benim Dünyamda Sesler yarışmasından deneyimlerimizi, Türk Akustik Derneği olarak deneyimlerimizi aktarmaya çalışacağım ben de size. Öncelikle bizim için çok keyifli bir süreçti. Hepimiz çok keyif aldık, çok heyecanlandık. Çıkan sonuçları gördükçe, öğrencilerden gelen resimleri, çalışmalarını gördükçe daha da bir keyiflendik. Benim Dünyamda Sesler Yarışması işte Uluslararası Ses Yılı kapsamında işte dünyanın her yerinden ilkokul ve ortaokul öğrencileri için düzenlenen ve lise öğrencileri için düzenlenen bir yarışmaydı. Ve öğrencilerden toplum ve dünya için sesin önemi sloganından ve dünyanın sesi şarkısının melodisinden esinlenerek kendi dünyalarındaki sesleri ifade etmelerini, tanımlamaları isteniyordu. 2 kategoride yarışma düzenleniyordu. Birinci kategori ilkokul ve ortaokul öğrencileri için resim yarışmasıydı. Lise öğrencileri için de 4'lük yarışması olarak 2 kategori halinde düzenlendi yarışma. Türkiye ayağında biz duyuruya çıktığımızda bu 2 kategori için birinci kategoride resim yarışması için oldukça ilgi gördü ve katılımcılarımız çoktu ama lise kategorisinde, 4'lük kategorisinde sadece bir öğrenci katılım sağladı. Burada yeterli başvuru olmadığı için jüri tarafından değerlendirilmeksizin biz ulusal temsilcimiz olarak uluslararası alanda da yarışması için gönderdik. Dediğim gibi resim kategorisine ilgi çok fazlaydı. Daha sonrasında nasıl biz öğrencilere ulaşabiliriz diye. Çünkü pandemi dönemindeydik aslında. Öğrenciler evlerdeydi. Okulların kurumsal iletişim, işte kurumsal mail adresleriyle mailler, birçok okula maillerle ulaşmaya çalıştık. Kişisel iletişimlerimizle ulaşmaya çalıştık. Daha fazla ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde aslında sosyal medya aracılığıyla öğrenciler için bir takım eğitici videolar hazırlamaya karar verdik. Burada işte ses hakkında bilgilerin yer aldığı, bir takım ses deneylerinin yapıldığı videolarımız Türk Akustik Derneği'nin YouTube kanalında yer almakta. Bu videolara YouTube sayfasından da ulaşabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Bu süreç de oldukça keyifli bir süreçti. Bu yarışmayı düzenlerken tabii TÜBİTAK, UME ile işbirliği halindeydik. TÜBİTAK sağ olsun bize laboratuvarlarını sundu ve sonrasında da ödül töreninde de bize yardımcı oldu. Onlarla birlikte bu süreci yönettik. Resimlere gelirsek öğrencilerden resim yarışması daha çok işte 5-12 yaş aralığında ilkokul ve ortaokul öğrencilerine hitaben düzenlenmiş bir yarışmaydı ve bize Türkiye'nin farklı illerinden, farklı okullarından bir sürü resimler geldi. Resimlere baktığımızda işte onların gözünden ses kimi zaman işte bir müzik olarak, kimi zaman bir doğa sesi, işte kimi zaman insan veya hayvan sesi olarak resmedilmişti. Değerlendirme sürecinde de burada da bir takım resimler eklemeye çalıştım. Birkaç resim seçmeye çalıştım sizin için.
Çok keyifli ve güzel resimler vardı öğrencilerin gönderdiği. Onların bakışından işte ses deyince müzik ve doğa seslerinin çok fazla ön planda olduğunu söyleyebiliriz. En azından katılımcıların gönderdiği resimlerden böyle yorumlayabiliriz. Değerlendirme sürecine geldiğimizde de jüri üyelerimiz vardı. Jüri üyelerimizi de çok farklı alanlardan seçmeye çalıştık. İşte çocuk gelişim uzmanları, Güzel Sanatlar Fakültesindeki akademisyenlerden, resim öğretmeni gibi farklı alanlardan jüri üyelerini sağ olsunlar bize yardımcı oldular ve değerlendirmeye katıldılar. Resimlerin işte değerlendirilmesinde de işte temaya uygunluk, yaratıcılık, çizim ve kompozisyon başarısı gibi 3 alt başlık halinde değerlendirme yapıldı. Tüm aslında çalışmalar jüri üyeleri tarafından çok başarılı bulundu. Çok çekişmeli de bir yarışma oldu aslında. Çünkü puanlar birbirine çok yakındı. Ama tabii değerlendirme sonrasında en yüksek puanı alan ilk 3 resim ulusal alanda dereceye girmiş oldu ve bizi uluslararası alanda da temsil etmek üzere gönderildi. Birincilik ödülünü aslında Sergio da bahsetti, biraz tekrar gibi olacak ama birincilik ödülünü 12 yaşında Ege Ergün, ulusal alandaki birincilik ödülünü 12 yaşında Ege Ergün kazandı. İkincilik ödülünü ise 13 yaşında Nesli Ergün kazandı. İşte burada sesi doğayla çok bütünleştirerek, doğa seslerini ön planda tutarak bir resim yapmış. Üçüncülük ödülünde ise ulusal alanda 8 yaşında Neslihan Lilya Kara kazandı. O da resmini, kendi dünyasındaki sesleri bu şekilde ifade etmişti. Daha sonra biz bunları, resimleri uluslararası alanda yarışmak üzere gönderdiğimizde tabii geri dönüşlerde uluslararası değerlendirildiğinde de bizi güzel bir sürpriz bekliyordu. Uluslararası alanda birincilik ödülünü Nesli kazandı ve bizleri çok gururlandırdı. Bu değerlendirmeler sonunda da TÜBİTAK UME'de ödül törenimiz düzenlendi. Öğrencilere sertifikaları ve plaketleri sunuldu. Burada TÜBİTAK UME'ye de ayrıca teşekkür ederiz destekleri için, işbirlikleri için. Ve aynı zamanda öğrencilerimiz TÜBİTAK'taki akustik laboratuvarlarını gezme fırsatı buldular. Akustik TÜBİTAK'ta bulunan işte anekoik oda, sessiz oda dediğimiz anekoik oda ve çınlanım odalarını gezme fırsatları ve orada aslında sesi kendileri de deneyimleme fırsatı buldular. Onlar için de güzel bir deneyim oldu. Çok mutlulardı. Yarışmanın bu ayağını böylelikle tamamlamış olduk ama aslında sonrasında yarışmaya katılan tüm öğrencilerimiz için biz hani onları biraz onurlandırmak ve katılımlarından dolayı teşekkür etmek için resimler arasında bir seçki kitapçığı oluşturduk ve yarışmaya katılan tüm öğrencilerimize bu kitapçığı işte katılım sertifikalarıyla birlikte gönderdik ve onlara teşekkür ettik. Dediğim gibi bizim için çok güzel bir süreçti, çok keyifli bir süreçti. Umarım onlar da sesi, farkındalığını bir miktar düşündürtüp onlar da bu farkındalığı oluşturabilmişizdir. Bir de size izletmek istediğim ulusal alanda kazanan ilk 3 yarışmacımızın röportajını yaptık. Onlara da aslında sorduk. Sizlere onu da izletmek isterim. Bunu kapatayım galiba, değil mi? Bir şey paylaşayım. Merhaba. Uluslararası Ses Yılı 2020-2021 kapsamında dünyanın her yerinden ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için Benim Dünyamda Sesler temasıyla yarışmalar düzenlendi.
Resim alanındaki yarışmada ülkemizin farklı şehirlerinden birçok öğrenci katıldı. Yarışmalar jüri üyeleri tarafından değerlendirilerek ulusal kazananlar Haziran ayında ilan edildi. Buna göre ulusal alanda dereceye giren öğrencilerimizden birincilik ödülünü final okulları Çekmeköy kampüsü 7. sınıf öğrencisi Ege Ergün, ikincilik ödülünü final okulları Çekmeköy kampüsü 8. sınıf öğrencisi Nesli Ergün, üçüncülük ödülünü ise final okulları Yakacık kampüsü 2. sınıf öğrencisi Neslihan Vilya Kara kazandı. Her iki kategoride dereceye giren öğrencilerin çalışmaları ulusal temsilcimiz olarak uluslararası yarışmada değerlendirilmek üzere Uluslararası Yürütme Komitesi'ne gönderildi. 16 ülkenin katıldığı 650'den fazla eserin değerlendirildiği resim kategorisinde uluslararası birinciliği Türkiye temsilcisi Nesli Ergin kazanarak bizi gururlandırdı. Düzenlenen yarışmanın ulusal temsilcisi olarak bu etkinliğin bir parçası olmaktan çok mutluyuz. Öncelikle öğrencilerimizin ve sonra onları yetiştiren, destekleyen ve bu yarışmaya katılmaya teşvik eden öğretmenlerinin ve ebeveynlerinin gösterdikleri özen ve emeklerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Değerli vakitlerini ayırıp çalışmaları değerlendiren jüri üyelerine de ayrıca teşekkür ediyoruz. Ege, Nesli ve Neslihan ile yaptığımız kısa röportajları sizlerle paylaşmak isteriz. Bize biraz kendinden bahsedebilir misin? Kaç yaşındasın? Hangi okula gidiyorsun? Boş vakitlerinde neler yapıyorsun? İsmim Ege Ergün. Özel Çekmeköy Final Okulları 7. sınıf öğrencisiyim. 12 yaşındayım. Basketbol oynamayı, yüzmeyi, gezmeyi ve resim yapmayı çok seviyorum. 13 yaşındayım. Çekmeköy Final Okulları'nda 8. sınıf öğrencisiyim. Pek boş zamanım olmuyor ama boş zamanlarımda müzik dinlemeyi seviyorum. 8 yaşındayım. Yakacık Final Okulları'na gidiyorum. 2. sınıfım. Resim yapmayı seviyorum, dans etmeyi seviyorum, oyuncaklarla oynamayı seviyorum. Biraz resmini bize anlatabilir misin? Onu yaparken neler düşündün, neler hissettin? Öncelikle benim dünyam deyince bana ilk deniz geldi aklıma. Yani deniz çizmek istedim. Ve denizin içinde notalar olmasını istedim. Böyle denizde yüzen de bir adam çizdim. Resmi her sesin bir nota olduğunu düşünerek çizdim. Resim çizdikten sonra doğaya ait sesleri daha çok sevdiğimi fark ettim. Seslerle ilgili insan mesela, televizyon, su sesi, kalp sesi, araba sesi, öyle sesler çizdim. Bir de kızın saçını notalardan yaptım çünkü piyano çalmayı çok seviyorum. Covid-19 salgınıyla beraber hayatımızda birçok şey değişti. Maske takmaya başladık, bir süre evlerimizden dışarıya çıkamadık. Siz eğitiminize uzaktan devam ettiniz. Bir takım değişiklikler oldu hayatımızda. Seni çevreleyen sesleri veya gürültüleri düşündüğünde, özellikle bu evlerde kaldığımız dönemde değişiklikler fark ettin mi? Doğadaki sesleri daha çok fark ettim. Evet. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle etraf daha da sessizleşti. Ve sanki doğaya ait sesler daha da bir ortaya çıktı. Fark ettim. Mesela daha çok televizyon, daha çok YouTube. Bir son mesajım var. Kulakları duymayan arkadaşlarımız var ve biz her şeyi duyabildiğimiz için çok şanslıyız. Evet. Peki, Caca.
Evet, bizim yani deneyimlerimiz böyle. Dediğim gibi çok keyifli bir deneyimdi hepimiz için. Çocuklarla çalışmak çok güzeldi. Bize de çok farklı deneyimler kazandırdılar. Umarım daha nice bu tür etkinliklerde yer alırız. Evet, çok teşekkürler bu güzel projeyi gerçekleştirdiğiniz için ve Türk Akustik Derneği'ne çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten o videolar, resimler harikaydı. Ancak sesle ilgili kavramlar bu kadar basit, bu kadar güzel anlatılabilirdi. Umarım bundan sonra daha da bunları geliştirerek daha güzel projeleri birlikte yapmak dileğiyle diyorum. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Teşekkür ederim. Gerçekten çocuklarla ilgili yapılan her şey çok güzel. Yorucu olsa da çok güzel. Açıkçası hem Uluslararası Ses Yılı'ndaki yapılan çalışmalar hem de Türk Akustik Derneği'ndeki yapılan çalışmalar beni çok heyecanlandırdı. Bu heyecanla aslında okullarda iş sağlığı güvenliği ile ilgili böyle aklımda planlar varken gürültü böyle tam şey oldu. Kafamda ampul yandı sanki. Biz de böyle kısa sürede bir pilot proje gerçekleştirmeye çalıştık. Yalnız hani bu kadar kısa sürede bu kadar iyi bir organizasyonla toparlayabilmek gerçekten büyük şanslı. Sanki herkes böyle bir şeyi bekliyor gibiydi. Okul, müdür, öğretmenler, çevremdeki arkadaşlarım yani korkunç bir destek vererek biz bu çalışmayı gerçekleştirdik. Şimdi sizlerle ben bu çalışmayı önce şöyle yapayım. Kendi sayfamı nasıl şöyle yapalım. Bir dakika. Sunumumu paylaşmak istiyorum ama şimdi gördüm. Evet. Şöyle. Şu anda görünüyor herhalde. Şöyle yapalım ve bizler de Seferihisar Bağımsız Anaokulu'nda sesler ve sağlığımızla ilgili bir pilot proje gerçekleştirdik. Bu projenin amacı anaokulu öğrencilerine sesin tanımı, çevremizdeki farklı sesler ve ses kaynaklarını tanımalarını sağlamak, hoşlandıkları ve hoşlanmadıkları sesleri ayırt etmelerini ve bu seslerin sağlığımıza olan etkilerini fark ettirmekti projenin amacı. Şurada resmini görüyorsunuz. Seferihisar Bağımsız Anaokulu'nda yaptık. Okul 4 sınıfı vardı. 170'e yakın öğrencisi ve 11 öğretmenden oluşuyordu. 21 Nisan 2022 Perşembe günü gerçekleştirdik aslında biz bu çalışmayı. Yani bir hafta olmuş. Yani bu kadar kısa sürede ben böyle hani aylar yıllar geçti sanıyordum. Bir de okulların kapanması tabii ki böyle bir araya zamanımızın böyle çok kısıtlı bir şekilde kullanmamıza neden oldu. Bu çalışmada sponsor olarak İşyeri Derneği özellikle tüm çocuklara kitap sağlamada yardımcı oldu. Yine Seferihisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden iş güvenliği uzmanı, benim de öğrencim Sibel Akçapınar bu işbirliği ve yasal izin süreçlerini halletti. 9 Eylül Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı İSAMER hep birlikte gerçekleştirdik bu çalışmayı. Aynı zamanda kamera ve ses kaydı konusunda arkadaşım Doktor Füsun Arda, bir de eğitim materyalinin hazırlanmasında ilkokul öğretmeni Meliha Uzun arkadaşım. Aynı zamanda okulun psikolojik danışmanlık ve rehberliğinden öğretmen Aşkın hocamız. Bir de İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden Serkan Bolat ve İdil Bolat bana bu videoların radyo televizyon bölümünden video ve kurgu konusunda yardımcı oldular. Etkinliği gerçekleştiren ekibi görüyorsunuz burada. Okulun müdürümüz, iş güvenliği uzmanı arkadaşımız ve bize ayrıca
yazarımız, çocuk kitapları yazarı Arslan Saymaz da bu etkinlikte yer aldı. Evet, kamera ve kayıt, ses kaydı konusunda Füsun Arda ve Meliha Uzun yine eğitim materyallerinin hazırlanmasında destek oldular. Ses kaynakları konusunda ses kaynakları bulmak tabii ki çok zor olmadı. Bu kendi çevremdeki sesleri videoya alarak çocuklara sunmaya çalıştım. Bu da ses kaynakları ile ilgili resimlerimiz. Sesler ve sağlığımızla ilgili etkinliği şu akış sırasıyla anlattık çocuklara. Çevremizde duyduğumuz sesleri dinledik. Yani kuş sesi, insan sesi, kedi sesi, su sesi, çim biçme makinesinin sesi, araba sesi, rüzgarın sesi, ağaç kesme makinesinin sesi. Sonra çocuklara bu sesleri sevip sevmediklerini, hangi sesleri sevdiklerini, sevdiği sesler bizi nasıl etkiler, sevmediğimiz sesler bizi nasıl etkiler. Aslında bunları anlatırken zorlanırım sanıyordum ama anaokulu öğrencileri, yani 4-6 yaş grubuydu. Yani hepsini biliyorlardı. Yani iyi seslerin kendilerini nasıl etkilediklerini, işte kalbimizi ısıtır hocam şeklinde. İşte diğer seslerin işte uykularını bozduğunu, duymalarını engellediğini, işitme kaybı yaptığını gayet net bir şekilde biliyorlardı. Aslında sanırım biz büyüklere görev düşüyor. Onları bu kötü seslerden ve gürültüden korumamız gerekiyor. Çevremizde duyduğumuz ses çıkaran şeylerin resmini yaptık hep birlikte. Sonra her çocuğa kitap armağan ettik ve ardından da yazarımız Arslan Sayman'ın kitapları imzalamasıyla bu etkinliğimiz sona erdi. Evet, tekrar çalışmaya katkı koyan herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi size bu çalışmayla ilgili görsel, işte fotoğraf ve videolardan oluşan bir sunum hazırladık. Onu paylaşmak istiyorum ama bir dakika. Şöyle stop yapayım ve tekrar. Evet. Aslında ses ne biliyor musunuz çocuklar? Böyle dalgalar, görünmeyen dalgalar, böyle havada bir sürü dalgalar var. Hani böyle yuvarlak halkalar şeklinde dolaşıyor. Sonra nereye geliyor? Kulağımıza. Evet, biz sesi neyle duyuyoruz? Kulağımızla. Evet, duyuyoruz. Zor duyuyoruz. Evet, biraz. Kesinlikle bu sesi hayır. Bir daha hayır. Bu sesi sayamıyorum. Çok güzel bir ses değil mi?
Evet, bizim çalışmamız da bu şekildeydi. Tekrar katkı koyan arkadaşlara tümüne, yani okulda okul müdürümüz, müdür yardımcısı ve tüm öğretmenlere, tüm öğrencilere çok teşekkür ediyorum. Evet, bu oturumu burada bitiriyoruz. Biraz zamanı iyi kullanamadık. Sanırım biraz bu bölüme daha fazla zaman ayırmak gerekiyordu. Ben çok teşekkür ederek oturumu kapatıyorum ve öğle arası tatili saat 1.30'da gürültü rahatsızlığı ve mevzuat konusuyla moderatör Günay Kırkım ve konuşmacı olarak Profesör Doktor Selma Kurra ve Ayça Şentop Dümen ile devam edeceğiz. Hepinize tekrar başka projelerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın diyorum. Thank you very much, Ayşe. We are closing the morning session. If there is any comments or questions, please very welcome. We can have some few minutes, and we will get together at 1:30 afternoon for the presentation of the Selma Kurra and Ayça Şentop by the moderation of Günay Kırkım. May I say something about your initiatives? Yes, I think please, Michael. that I should congratulate all of you for paying so much attention to the education of the young kids. They are very important for our society, for our world, and the work that you have done is fantastic. So please accept our congratulations for your work and for your products, and you have put a lot of effort in that. And I think that the kids will really appreciate what you have done for them. So again, congratulations, and thank you very much on behalf of the International Commission for Acoustics and International Year of Sound. Thank you, Michael. Just one more word. Of course, I share everything that Michael said. I want to say the same thing to you, but I also want to ask if possible to keep in touch for using at best the materials that you have produced. I wrote in the chat my congratulations also in terms of importance of what your team did. The last video that you show, including those that are reporting what happened in the frame of the competition. I would like, if you agree, of course, to put some of the interviews or something that we can choose together in the documentary, in the final documentary of the competition that will close the International Year of Sound. It will be presented
together with the video clip officially at the officially closing in the ICA Congress, but will also be distributed towards the different channels of distribution, online distribution, but also broadcasting. We want to send to the TV network the final products, and of course to the national societies and national representatives that have worked on it. And since you have worked in such a wonderful way, in such a very useful way for the spirit and for the aim, the real aim of the Year of Sound and of the competition, I think that this must be celebrated, not only saying that, of course, we should celebrate that you win, the one Turkish student won the competition, but also the Turkish team that worked so well in making the success of this initiative. So if you agree, we can keep in touch after this conference. We have the email address, and of course I'm in contact with Ayşe, with Yücel, and the other friends for the OSHNET school. But I think that this contribution must be saved, and we should give evidence to it. Okay. Thank you very much. Thanks a lot for your nice words. We'll definitely be in touch afterwards. Yes. Thank Good. you. Thank you, Sergio, for this comment. I think one of the aim of this symposium is raise the collaboration, to set up new collaboration between the different partners. So thank you very much. I think it is very nice comment. Okay, we will get together, I think it's 1:30 afternoon, if it is okay for you. And special thanks to Ayça for translations, and also Salih for technical support for this symposium in the morning. I hope it was nice, and that there was no big problems. We overcome the language problems, also technical things. Thank you very much. Thank you. Thank you. See you at 1:30.
Making a band of blood ringing.
Hocam merhaba. Merhaba Salih. Salih, YouTube'dan da katılanlar var galiba. Hocam YouTube yayınımız da şu anda devam ediyor. Oradan da katılanlar var. İki taraftan da canlı yayın yapıyoruz. Güney Hocam ekranını paylaşmış. Hocam uygunsanız mikrofonunuzu ve videonuzu da açabilirsiniz. Açtım. Evet, açtım. Tamam hocam. YouTube'da bir ara 10 kişiyi geçti. Şimdi 4 kişi var ama ya mesaj gelmedi. Herhalde oturum açılınca tekrar gelecek insanlar oraya. Şöyle bakıyorum. Şimdi ekranımı açmaya çalışıyorum ama. Hay Allah hocam, geçmiş olsun ya, sesiniz iyi gelmiyor böyle. Sesim çok kötü. Ya bir gün de birdenbire İlaçlarımı alıyorum ama şey yapamadım. Bir türlü toparlanamadım. Çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Pardon. Acaba ben ekranımı etsem görülebilecek ve nasıl olacak bir kontrol yapabilir miyiz? Duyuyor musunuz beni? Selma hocam. Tabii. Ben çıkayım mı o zaman? Kapatayım mı? Olur hocam. Güney hocam siz kapatın isterseniz. Selma hocam da denesin. Tamam. Selma hocam buyurun. Tamam. Sol üst köşedeki sekmeyi seçin. Şimdi nasıl? Henüz gelmedi. Hocam alt orta bölümde ekran paylaşımı ya da screen share. Evet biliyorum ama zor olmalı. bir dakika. Ardından mümkün olduğunca ekranın tamamını paylaşabilirsiniz. O zaman zaten sanırım ekran paylaşımı izni yokmuş. Şimdi değiştirdim ama. Öyle mi? You can start sharing when some... Yok, tamam o da değilmiş. Tamam. O da değil. Yok, yetki ben tanımlamıştım ama. Şimdi geldi mi? Geldi ama birazcık yarım görünüyor hocam. Tamam. Harika. Şimdi zaten açacağım. Bir de tam ekran yapabilirseniz hocam. Tamamdır. Evet. Nasıl? Gayet iyi. Biraz daha bekleyeceğiz. YouTube katılımcısı şu anda 9'a çıktı. hocam dilerseniz başlayabiliriz. Selma hocam ekranını kapatabilirse benim de birkaç slaytlık görüntüm olacaktı. Mümkün müdür hocam? Nasıl, anlayamadım? Siz ekranınızı minimize ederseniz benim de paylaşacağım birkaç slayt var müsaadenizle. Şimdi benden önce o zaman siz buyurun paylaşın. Tamam. Yani karışıklık Siz olabilir. kapatırsanız ben açabiliyorum.
diyebiliyorum. Tamam. Yok Tamam. hocam, sizin ekran paylaşımını kapatmanız gerekiyor Selma hocam. Evet, anladım. Kapattığımı düşünüyorum. Kapattım şimdi. Nasıl durum? Ekranda hala var görüntü. Ben yapmaya çalışayım. Tamam. Evet. Şimdi tekrar ben yetki vereceğim. Hocam buyurun, Güney hocam. Tamam. Merhaba. Öğleden sonraki oturumumuza hoş geldiniz. Uluslararası Gürültü Farkındalık Günü'nün sempozyumla düzenlenmesinde emeği geçen tüm hocalarıma, konuşmacılara çok teşekkür etmek istiyorum. Bu oturumun konusu gürültü rahatsızlığı ve mevzuat. Birbirinden değerli iki hocamızın güzel sunumunu izleyeceğiz. Ben kendilerini tanımıyordum ama internetteki yaptığım araştırmada beni çok heyecanlandırdılar. Şimdi kendilerine ilgili özgeçmişlerini paylaşmak istiyorum. Profesör Doktor Selma Kura, yüksek mühendis mimar, İstanbul Üniversitesi'nde, Teknik Üniversitede akademik yaşantısını başlamış eğitimine ve 2003 yılına kadar da aynı üniversitenin mimarlık fakültesinde profesör olarak çalışıp emekli olmuş. Kendisinin konumuzla ilgili fiziksel çevre kontrolü ve gürültünün değerlendirilmesiyle ilgili pek çok çalışması var. Sadece yurt içinde değil, yurt dışında da laboratuvarlar kurmuş. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Çevre ve Şehircilik Uygulama Araştırma Merkezi Gürültü Kirliliği Ünite Başkanlığı yapmış. Gene aynı üniversitede Fiziksel Çevre Kontrolü Laboratuvarı'nın yürütücülüğünü yapmış. Emekli olduktan sonra benim bulduğum internette Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde profesör olarak görevine devam ediyor. Aynı zamanda da özel bir şirkette gene çalışmalarını sürdürmekte. Çevre gürültüsüyle ilgili, mimari akustikle ilgili pek çok çalışması mevcut. Kendisinden bu engin deneyimlerini bugün dinleyeceğiz. Çok keyifle dinleyeceğimizi umuyorum. Diğer konuşmacımız Doktor Ayça Şentop. Kendisi mimar ve akustik uzman. Araştırma görevlisi olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde görevine devam ediyor. Binaların gürültü kontrolü, etkin tasarımı için yapı elemanı seçim aracı, konutlarda akustik performansın mevzuat ve subjektif etki bağlamında değerlendirmesi için bir yaklaşım konulu yüksek lisans doktora tezleriyle eğitimini tamamlamış İstanbul Teknik Üniversitesi'nde. Daha sonra çalışmaları ses tanıtımı ile ilgili, akustik performansla ilgili, alanının yaygınlaşması ve sektörde bilinçlenmeye yönelik pek çok çalışması mevcut. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adına binaların gürültüye karşı korunması hakkında yönetmeliğin hazırlanmasında da katkıda bulunmuş. Türk Akustik Derneği'nin yönetim kurulunda üye, D1 tipi bina akustiği sertifika programlarında da eğitmen olarak görev yapmaktadır. Kendilerini güzel konuşmaları için bekleyeceğiz. Öncelikle Selma Hocam, buyurun, sizi dinliyoruz. Teşekkür ederim. Ekranımı paylaşayım yapabilirsem tekrar. Evet, küçük bir düzeltme yapmama izin verin lütfen. Teşekkür ederim Günay Hanım. Ancak ben emekli olduktan daha sonra Bahçeşehir Üniversitesi'nde 10 yıl ve Çevre Mühendisliği bölümünde de gene 3 yıl çalıştıktan sonra
tamamen özgür yaşamaya karar verdim. Dolayısıyla şu anda bir üniversiteyle bağım yok. Ancak tabii teknik üniversite benim doğum yerim olduğu için onun adını zikretmek durumundayım. Şu anda DBKS Mühendislik'te de akustik danışmanlık yapıyorum. Tabii akademik çalışmalar hiçbir zaman bitmediği için bu konuyu da çok sevdiğimden dolayı devam ediyorum. Şimdi çevresel gürültü etkilenme mevzuat diye bir başlık verdim. Ancak gerçekten derya konular ve çok zorlanacağım. Umarım bir sonraki konuşmacının sırasına pek fazla tecavüz etmem. Ama kısaca anlatmaya çalışacağım. Belki de bazı slaytları atlamak durumundayım. Sorular olursa tekrar geriye dönebilirim. Şimdi aslında ben her zaman derslerde gürültü diye başlamıyorum. Çevre mühendisliğinde ders verdiğim zaman da mimarlıkta da bunun bir ses olayı olduğunu mutlaka anlatmam gerekiyor diye böyle bir his var içimde. Dolayısıyla akustiğin veya ses bilimin ne olduğundan hep bahsederim. Ama tabii şimdi dinleyenler mutlaka bu konularda yeteri kadar bilgi sahibi oldukları için de uzun uzun derslerde verdiğimiz tanımları vermenin alemi yok. Tabii Yunanca'da işte hangi şeyden geldiğini falan onları çok kişi biliyordur. Gürültü sözcüğü de tabii büyük bir kirlilik türü aslında. Özellikle 20. yüzyılda çok değişik nedenlerle, çok farklı nedenlerle ortaya çıkmış büyük bir sorun olarak özellikle ses kirliliği veya gürültü kirliliği, yani bir kirlilik türü olarak karşımıza çıktığı için çok ağırlıklı çalışmaları gerektiren ve de yapılan, bu çalışmaların da gerçekleştirildiği önemli bir konu aslında, önemli bir alan ve akustiğin de büyük bir ilgi çeken bir disiplini olmakta. Tabii gürültünün, bakın 1905'te Robert Koch'un insanların kolera ve veba gibi gürültüyle savaşacağı günler gelecektir dediği deyişi çoktan gerçekleşti. Yani 1970'lerden itibaren gerçekleşti. Ve büyük yoğunluklu çalışmalar, çok fazla araştırmacının da eğildiği bir konu haline geldi. Tabii gürültünün tanımını da biliyorsunuz, çok değişik ki dalga biçimine sahip, gelişigüzel sesler aslında birbiriyle harmonik ilişkisi olmayan frekans bileşenleri, genellikle yüksek basınçlı ama yani burada tabii fiziksel tanımını yapıyoruz gürültünün. Basınç değişebiliyor ki ne kadar çok değişirse, hızlı değişirse gürültü etkilemesi o derece olumsuz olduğu için bu parametrelerden bahsediyoruz. Dolayısıyla çok fazla detaya girmeden gürültünün zaman içindeki değişme durumlarını, işte dalgalı, kesin, ani vuruşlu sesler veya durgun sesler, trafik gürültüsü gibi olduğunu biliyorsunuz. Tabii bu arada gürültü bir fiziksel olgu olduğu için bunun ölçülmesi, değerlendirilmesi temel akustik ses birimleriyle olmakta. Ancak yani desibel dediğimiz birim ya da ses basıncı dediğimiz ya da ses basınç düzeyi dediğimiz birimler, ses güç düzeyi dediğimiz birimler hepsi gürültü değerlendirmelerinde ayrı ayrı kullanılıyor. Hatta ses şiddeti ölçümleri de gene değerlendirmeleri de gene gerek yapı akustiğinde gerek bazı özellikle kaynak bazında incelemelerde her zaman kullanılan önemli bir birim. Tabii çevre gürültüsü deyince önemli olan birimler biliyorsunuz A ağırlıklı LEQ eşdeğer gürültü düzeyi bir yerde zamansal ortalama, yani belirli bir zaman süresi içerisinde çok değişken olan gürültü, durgun sayısa bile gene değişken olduğu için zamansal bir ortalama almak gerekiyor. Bu şekilde bir integral hesaplaması yapılabiliyor. Tabii desibelin de bir logaritmik birim olduğunu düşünürseniz aritmetik toplam integralin içinde yapılamadığından dolayı, aritmetik toplam yapıldığından dolayı antilogaritmasını almak gerekiyor. Tabii bunlar pratikte çalışanlar için çok önemli olmasa da
sonuçta sadece bir desibel birimi ya da ağırlıklı bir birimden söz edilse de her konunun bir parça derinliğine inmek ve bu nedir, LQ nedir, bunu birazcık anlayabilmek gerekli. Çünkü her an değişen bir gürültünün incelendiği bir zaman aralığı söz konusu ve o zaman aralığına bağlı olarak değerlendirilmesi gerekecektir. Bu yüzden bu konudaki birimlerin birbiriyle ilişkileri vesaire, örneğin tek bir kaynak, bazı kaynaklar endüstri gürültüsünde de öyle. Yani gürültü sürekli bir gürültü değil, kesikli veya gürültü olayı dediğimiz aralıklı gürültüler halinde olabilir. Bu durumda farklı bir gürültü birimi söz konusu. Sel dediğimiz bir birim ve tabii selleri zaman içerisinde sürekli yapılan ölçümlerden sel değerlerinin hesaplanması veya tam tersine selleri ölçerek LQ'ların hesaplanması mümkün. Şimdi genellikle gürültü kaynaklarına geçecek olursak genellikle iki grupta topluyoruz. Çevresel kaynaklar ve bir de yani yapıların içinde bulunduğumuz yapıların dışındakiler ve içindekiler. Ama gene etkilenen insan yani aynı kişi. Tabii bu arada biz diğer canlıları da düşünmeye kalkarsak çok daha bir çevreci bakışla çok daha önemli bir durum olur ama şu anda biz de tabii insanlarla ilgili çalışıyoruz. Onun için sadece çevresel kaynaklar ve yapı içi kaynakları gibi ikiye ayırabiliriz. Gördüğünüz gibi okumuşsunuzdur zaten. Çok farklı kaynaklar söz konusu ve her bir kaynak aslında çok ayrı incelemeleri gerektiriyor. Ama her zaman gürültü kaynağı ne olursa olsun, sadece ulaşım olmasa da daima önce kaynak bazında olay inceleniyor. Ondan sonra da ulaşım veya daha genel anlamda daha çok kaynağın bir arada bulunduğu toplu gürültüler ki bunlara çevre gürültüleri. İki farklı düzeyde olayın incelenmesi gerekiyor. Yani çünkü sadece çevresel olarak baktığımız zaman emisyon değerleri dediğimiz tek başına yaydıkları ses güçlerini, ses güç düzeylerini bilmeden hiçbir çalışma, hiçbir tahmin yöntemi, hiçbir ya da önlem çalışması yapamayız. Onun için yani kaynak bazında inceleme çok önem taşıyor. Gördüğünüz gibi çok çeşitli gürültü kaynakları. Ancak en yoğun olan ve insanları en çok etkileyen en yaygın gürültü türü ulaşım gürültüleri. Bunların içinde de tabii ki motorlu taşıt trafiği gürültüsü. Bu şekilde de gördüğümüz gibi gürültüleri biz zaman içerisinde uzun süreler olduğu gibi daha kısa sürelerde de ölçebiliyoruz ve gürültü düzeylerinin dağılımını inceleyebiliyoruz ki ölçümler kısmında zaman olursa açıklamaya çalışacağım. Bir de spektral açıdan her ölçtüğümüzün ya anlık ya ortalama spektrumunu mutlaka elde etmemiz gerekiyor veya istediğimiz herhangi bir noktadaki veya dediğim gibi ortalama spektrum düzeylerini elde edebiliyoruz. Şimdi tabii çevre açısından, çevre gürültüleri açısından bakınca kaynak bazında incelemeler ya da ulaşım yolları ya da ulaşımlarda akan trafik açısından baktığınız zaman çok çeşitli parametreler var. Ve sabah da açıkladı Michael, aslında çok farklı bilim dallarından, çok farklı disiplinlerden insanların her bir noktayla, her bir parametreyle ayrı ayrı ilgilendiğini görüyoruz. Yani bir taşıtın çıkarttığı diyelim ki egzosunun gürültüsünü bile ya bazen çok önemli bir üretim yapılıyorsa çok önemli bir konu olarak alıp hatta yıllarını o konuya vermek, yeni tasarımlar yapmakla geçiren insanlar var. Ama biz çevreci olarak onların yaptıklarını, sonuçlarını yani sonuçta toplu olarak çevre gürültülerini nasıl etkilediğini ve alınan her önlemin gürültülerin azalmasında ne kadar faydalı olduğunu bilmek ve ona göre önlem almak zorundayız. Çok kısa geçeceğim. Demiryolu gürültüleri
uçak ve havaalanı gürültüleri kaynak bazında bakın incelenebiliyor. Ya da havaalanı veya diğer havaalanı yakındaki yerleşmeler olarak incelenebiliyor. Tabii sanayi özellikle daha çok şu anda organizasyon yapan arkadaşlarımız sanayi gürültüleri ve iş yeri gürültüleriyle ilgililer. Biz de tabii hem sanayi tesislerindeki içerideki gürültüyle ilgiliyiz hem de sanayi tesislerinin dışarıya aktardığı ve de çevreyi etkileyen olumsuz gürültülerle de ilgiliyiz. Ama her birisi için yani her faktörü düşünerek o şeye daha farklı bakmak lazım. Özellikle üretilen gürültülerin aşağıda sağda gördüğünüz gibi spektral özellikleri çok farklı olduğu için işte gümbürtü, uğultu vesaire gibi bir takım tanımlamalarla belirtilebilir. Bunların gerçek frekans aralıklarını ve ses basınç düzeylerini tabii ki bir şekilde saptamamız gerekiyor. O bir şekildeyi birazdan açıklayacağım. Hem tahmin yöntemleriyle, hesaplama yöntemleriyle hem de akustik ölçmelerle yani ya da gürültü ölçmeleriyle saptayabiliriz. Son yılların ülkemizde de olarak görülen gürültü kaynaklarından bir tanesi de rüzgar türbinleri veya rüzgar yani wind farm dedikleri rüzgar çiftliği diyorum ben ama tam da tercüme değil. Onların bile bakın ayrı ayrı hem rahatsızlık etkileri araştırılmakta ve kaynak bazında önlemler ve de çevredeki etkileri ayrı ayrı akustik ölçmelerle, uzun süreli ölçmelerle ortaya konulmaktadır. Özellikle kesikli bu çıkların sırasında ortaya çıkan hava sirkülasyonu ve aeroakustik aslında yayılım çok büyük rahatsızlık oluşturabilmekte ve çok uzun mesafelerden duyulabilmektedir. Özellikle gece saatlerinde ve sessiz alanlarda. Dolayısıyla Çevre Bakanlığı bizim bu konuda bir gürültü yönetmeliğine bence ekleme yaparak bu konudaki ölçütleri de ortaya koyması lazım. Çünkü giderek yaygınlaşıyor ve önemli ciddi bir kaynak oluyor Türkiye içinde. Şimdi yapım gürültüleri apayrı bir konu. Gerek işte inşaat, konstrüksiyon, hafriyat, daha sonraki her türlü yapım işleri için ve tabii çok rahatsız edici. Onlar da göz önüne alınmalı. Tabii bu arada son atıştan bahsetmek istiyorum. Atış alanı ve patlatma silah sesleri de bu alanların çevresinde oturanlar için büyük rahatsızlık oluşturmakta. Tabii her türlü silah için farklı gürültü incelemeleri var. Farklı gürültü ölçüm teknikleri uygulanarak. Bunların hepsinin standardı var. Onlara bağlı olarak tahmin yöntemleriyle de çevreye etkileri incelenebilir. Tabii çok fazla gürültü kaynağı var. Bunların hepsinden bahsedemeyiz. Bazıları bireysel kaynaklar. Ama şimdi komşuluk gürültüleri de çok önemli tabii. Özellikle yapı akustiğini ile ilgilenenler için ki bizde de yeni yönetmelik çıktı biliyorsunuz. Arkadaşımız bahsedecek birazdan herhalde. Dolayısıyla iç gürültüler de çok önem taşıyor. Tabii dış gürültülerin içeriye geçmesi ama aynı zamanda içerideki kendi gürültülerimiz gördüğünüz gibi çok çeşitli. Yani köpek havlaması, insanların yüksek sesle bağırması, müzik yapmaları vesaire. Bunların hepsi birer aslında gürültü rahatsızlığı oluşturan ve farklı şekilde rahatsızlık oluşturan konular. Gürültülerin çevrede yayılımı ayrı bir konu. Bunların yani gürültü düzeylerinin çevredeki değerlerin hesaplanması için özellikle yani tahmin yöntemlerinde geçerli olan bütün bu faktörlerin ayrı ayrı incelenmesi lazım. Yani uzaklık bir parametre, havanın ses yutuculuğu bir parametre, topografik faktörler vesaire. Bu arada karşılıklı yansımalar yerleşim yerlerinde ve gürültü perdelerinin etkileri vesaire. Şimdi ben çok kısa bu tahmin yöntemlerinden belki söz etmek gerekirdi ama yapamayacağız herhalde. Ama bir takım hesaplamalar var ve bütün bu faktörlerin etkisini hesaba katıyorsunuz. Artı eksi değerler olarak ama mesela yansıma daima bir arttırıcı bir etkidir. Perdeleme bir azaltıcı etkidir. Tabii bu arada hesaba katacağınız şey kaynağın ya da o yerde hesapladığınız ses gücü düzeyi. Yani kaynakların emisyon düzeyi.
Şimdi bu hesaplamalar ISO 9613-2'ye göre yapılacak ve biz de artık dernek olarak bunun da eğitimini vermeye başlayacağız. Şimdi gürültü tahmin modelleri çok çeşitli. Tabii çok teorik çalışmalar var. Ampirik modeller de olabilir. Ampirik modeller daha çok ölçmelere dayalı modeller. Ölçmelerin sonucunda istatistiksel analizlerle regresyon bağıntıları, denklemleri elde ediliyor ve onlardan da yararlanarak grafiksel teknikler uygulanabiliyor. Tabii daha sonra bilgisayar destekli yazılımlar haline, yani bilgisayar yazılımları haline getirilip çok basitçe kullanılabilir modeller haline gelebiliyorlar. Bazıları ise grafiksel demiştim. Bakın gördüğünüz gibi bu eskiden özellikle tasar kılavuzları dediğimiz kılavuzlar ki sayıları yüzlerce aslında çok çeşitli ülkeler tarafından ayrı ayrı ortaya konulan tasar kılavuzları yardımıyla gürültülerin tahmin edilmesi mümkün oluyordu. Her gürültü için ayrı ayrı, genellikle bazıları demeyeyim ayrı ayrı ya uçak gürültüsü için ya demiryolu gürültüsü için veya daha çok tabii ulaşım gürültüleri için 1970'lerde başlayan bir furya diyeyim ya da büyük bir ilgiyle her ülke kendi tasar kılavuzunu yaptı. Ama şu anda Avrupa Birliği ve hatta dünyada da en yani yaygın olarak standart bir model geliştirildi. Çok gelişmiş bir model gerçekten. Ve bu model her türlü kaynağın yani endüstri gürültüsü dahi hesaplama olanağına sahip tabii hesap yöntemi. Ama yazılımlar da geliştirildi. Knossos dediğimiz bu yöntem. Çok da güzel bir ismi var. Girit'teki Knossos Sarayı'ndan alınma değil tabii. Uzun açılımını yapmayacağım şimdi. Gördüğünüz gibi eğer istiyorsanız bunu elde edip hesaplamaları sanayi gürültüsü içinde ya da diğer gürültüler içinde anlamaya çalışabilirsiniz. Şimdi tabii bütün bu sonuçlar gürültü haritalama ile görsel bir hale getirilebiliyor. Çevre gürültülerinde haritalama konusu çok önemli. En ufak hatta çevre gürültüsü demeyeyim, çok küçük bir kaynak için bile dışarıda olan bir ses kaynağı diyelim ki bir jeneratör var. Hemen onun için bile bir gürültü haritası elde edip çevredeki binaların, yakındaki binaların hangi katlarında ne derece bir etki uyandırıyor ya rahatsızlık uyandırıyor ve yani bir önlem alınacağı ortaya haritalarla yani gürültü haritası artık çok önemli ama orada o haritada kullanılacak hesaplama yönteminin seçimi tabii çok önemli. Standart yöntem olacak. Haritalar, rejyonel haritalar yani bölgesel haritalar, havaalanları kenarlarında hatta interaktif haritalar yani her uçağın kalkışı iniş sırasında değişkenlik gösteren haritalar veya işte uçuş haritaları gibi çok çeşitli şekillerde olabiliyorlar. Burada gördüğünüz bizim de yaptığımız TEM yolu için etrafındaki yerleşmelerin etkisini, yerleşmeler üzerindeki etkileri görmek için yaptığımız haritalar. Kesitler, kesit haritaları yani yol en kesit üzerinde elde edilen haritalar örnek verilebilir. Onun dışında tabii yazılımın kendi şeyinden alınmış bu önemli şekil. Köprüler vesaire hepsi simüle edildikten sonra hesaplamalar 3 boyutlu olarak gerçekleştirilebiliyor. Sağdaki alttaki şekil gürültü hesaplanmış her kat için diyelim binanın her katı ve her cephesi için istediğiniz tanımı yaptığınız alıcı noktaları için hesaplanmış gürültü düzeylerini verebiliyor. Bu da bizim Beşiktaş için elde ettiğimiz harita cephelerindeki yani iyi bir tabii simülasyon fiziksel planlamaya ilişkin, yerleşim ilişkin simülasyon yapıldıktan sonra tabii arazi topografisi çok önemli ve ondan sonra bütün bu gürültü düzeylerini etkileyen ya daha doğrusu kaynaklara ilişkin her türlü parametrenin değerini saptayarak haritaya girdikten sonra, yazılıma girdikten sonra haritalama yapmak son derece kolay fakat önemli olan dataların sağlanması. Burada bakın
rüzgar santrallerine ilişkin bir harita ve daha sonra da biz yapmadık ama galiba TSE'de ama pardon Marmara araştırmada yapılan Türk Yeşilköy maalesef şimdi olmayan havaalanının bir haritasını görüyoruz parçalı olarak. Sanayi tesislerinin etrafında da demin söylediğim gibi haritalar yapılabiliyor ancak bütün bakın buradaki mavi noktalarla ve planda gördüğünüz gibi bulunan tesisin her noktasında bulunan yer alan gürültü kaynağının hem yerini belirlemek hem de her birine ait emisyon yani gürültü emisyon düzeylerini belirlemek gerekiyor veya tahmin etmek veya o kaynakların broşürlerinden üretici firmalarına elde ederek istenen parametreleri girdikten sonra çok zor değil. Ayrıca cephe yalıtım haritaları da bizim de yaptığımız gibi veya bina içi ya da tesis içi gürültü haritaları elde etmek de mümkün. Bunun içinde başka yazılımlar var ama yazılımlar çok gelişti şu anda. Tabii gürültü haritalarının çok büyük yararı var. Gürültü yönetimi konusunda ben burada okumak istemiyorum ama belki şimdi bu konular benim kitaplarımda yer aldığı için belki oralardan faydalanabilirsiniz. Ama gürültü haritalarının sınırsız yararı var. Alınacak önlemler, çevresel önlemler, yapısal önlemler, arazi kullanım planları vesaire gibi konularda hatta araziyi parçalara ayırarak çok gürültülü, orta dereceli veya sakin alanlar olmak üzere bu konuda konulmuş olan kriterler ki ölçüt ya da kriterler dediğimiz sınır değerleri varsa onları aşıp aşmadığının kontrolü açısından çok büyük yarar sağlıyor. Şimdi tabii bu konuda Avrupa Birliği ve Avrupa Çevre Ajansı çok önemli. Çok bilgi yani gürültü konusunda da çok dataya sahip her ülkenin çalışmasından yararlanarak ve o sonuçta bazı bilgiler internetten de elde edebilirsiniz. Gece ve gündüz haritaları Avrupa ölçeğinde bile artık elde edildi. Gürültü ölçümleri, saatime de bakıyorum ama zamanım var galiba. Şimdi gürültü ölçümleri ayrı ve çok enteresan bir konu aslında. İlgi gösterebilirse Dünya Gürültü Farkındalık Günü'nde bu tür konulara çok hoş olur. Daha doğrusu çok eğlenceli konular. İlk çağ demeyeyim ama tabii işte sanayi devrimi başladıktan sonra 1800'lerden itibaren seslerin ölçülmesi, değerlendirilmesi, her türlü ses yüksekliği algılama testleri ve tabii gürültü testleri için ve modellemeleri için çok çeşitli cihazlar, sistemler önce denendi, sonra geliştirildi ve günümüzde bakın bu şekilde gürültü kaynaklarının holografik haritalar, 3 boyutlu haritalar, bunlar ve ses şiddeti haritaları, her kaynaktan yayılan sesin şiddetinin yapıldığı, ölçüldüğü veya hesaplandığı haritalar. Burada da gürültü ölçümlerinin, emisyon ölçümlerine ilişkin standartlar, yani sanayide daha çok tabii kullanılan her türlü cihaz, ekipman veya üretilen diyelim elektrik süpürgesi veya çamaşır makinesinin bile ses güçlerinin ölçülmesi ve hatta belgelendirilmesi ki biliyorsunuz mutlaka artık Avrupa Birliği'ne göre bizim de Sanayi Bakanlığımızın istediği bir konu. Tabii önlem almak için mutlaka spektral analizler gerekiyor. Spektral analizler oktav bantlarda, 1/3 oktav bantlarda veya FFT analizleriyle yapılmak zorunda. Çünkü spektrum özelliği çok önemli. Sadece A ağırlıklı bir değer, ses gücü veya ses basıncı değerini koymak ortaya hiçbir zaman bir önlem almak için yeterli değildir. İnsanları etkilemesi açısından da gene yeterli değildir. Burada bu ölçümleri görüyoruz, kaynak ölçümlerini görüyoruz. Yarı anakoik veya full anakoik odalarda yapılan ölçümler, o demin gösterdiğim çevre mikrofonları aracılığıyla sabit mikrofonlar
aracılığıyla bunların konumları, yerleri, uzaklıkları konusunda hep standart bilgiler veriyor. Ve ondan sonra da gürültünün aynı enerjide olduğu gibi ama ne yazık ki enerjiye ilişkin olan şeyde etikette yan tarafında ses gücü düzeyinin olduğunu görüyoruz. Yani ses gücü düzeyinin belirtilmesi isteniyor her türlü üretim için. Belki ayrı bir ses gücü sınıflaması ve tanım belirlemesi yapılması gerekiyor. Ayrı bir etiketlemesi. Demin gördüğünüz cihazlardan günümüzde artık ne kadar geliştiğini belki bir çıktılardan görüyorsunuz. Waterfall diyagramları dediğimiz veya sonogramlarla ölçülen yani yapılan değerlendirmeler gibi hem frekans hem zaman hem ses düzeyi olarak üç parametrenin aynı anda incelenip yapıldığını görebiliyoruz. Ama ilk zamanlarda çevre gürültüleri içinde çok büyük setler kullanılıyordu. Yani bu şimdi elimizde tek bir cihazda bütün bunları elde etsek de geçmişe dönersek 1930'larda bakın kocaman minibüsler veya ölçüm hareketli mobil laboratuvarları kullanılıyordu. Ve birçok alet yan yana gelerek yani sesi alan, analiz eden frekansı sistemler vardı. Ve çok bunlar benim sevdiğim fotoğraflar. National Physical Laboratory'de ziyaret ettiğimde zaten onlar bütün bu resimleri albüm olarak da görebiliyorsunuz. Tarih, evet. Benim de yaşadığım zamanlarda kullandığım cihazları görüyorsunuz. Gene öyle bir hareketli laboratuvarın içinde 3 tane level recorder yan yana örneğin. Yani 3 farklı noktanın şeyini kaydediyor. Hafızası yok tabii. Yok da evet maalesef ve bütün zamansal analizleri elimizde yapardık. Neyse şimdi tabii durum çok değişti ve çok şanslı olduklarını düşünüyorum ben yeni neslin. Burada kısaca gürültü kaynaklarından söz ettim. İşte emin ölçümleri alanda ve laboratuvarda olduğu gibi alanda da yapılıyor. Bunlara ilişkin de standartlar var. Tabii emisyon değerlerine ait limitler var. Bizde de yayınlandı. Bizim mevzuatımızda söz konusu. 1900 ben doktorama başladığım zaman daha Yeşilköy'de yaptığımız ölçümleri görüyorsunuz. Gene yerde bir dizi alet ve bırakamıyorsunuz. Arabada uyuyorsunuz falan. Çok da bir değişik ölçüm tekniklerinin gelişmesi sürecini yaşadık. Çok farklı cihazlar ama günümüzde şimdi bir tane cihaz birçok analizi yapıyor ama gene de şurada olduğu gibi laptopa bağlamanız gerekiyor ve hem uzun süre kaydetmeniz için hem de analizleri daha sağlıklı yapabilmeniz için. Spektral ve zamana göre değişimleri ekranda hemen laptopun ekranında bu şekilde görülebiliyor. Ve gürültülerin anlık nasıl değiştiği, darbeli veya işte patlamalı seslerin durumu, daha sonra da onlara ilişkin histogramlar. Yazılımlar bu şekilde çalışıyor. Tabii çok detaya girmiyorum ama son benim de çalıştığım yıllarda laboratuvarda simülasyon yapmak mümkündü. O zaman da özel ses kaynakları, model ses kaynakları kullanılıyordu. Hava jetleri gibi. Ona ilişkin bir ara 1980'lerde korkunç bir çalışma daha doğrusu çalışma alanıydı ve herkes maketler üzerinde tabii bunların hep nasıl simüle edileceğine dair hem sesin hem akustik simülasyon hem fiziksel simülasyon ayrı teknikleri vardır. Şimdi evet bir 15 dakikam var herhalde. Etkilenme de tabii esas konumdu fakat çok tabii belki fazla ayrıntıya yer verdim. Şimdi kulak aslında biliyorsunuz yani işitme organımız ve belli kriterler var. Yani 0-140 desibel, 140 desibele ulaşmadan kulağın tahrip olduğunu görebiliriz. 120 desibelden itibaren. Sesin işittiğimiz frekans aralığı da 20-20 bin hertz diyoruz. Bazıları 16 ile 16 bin hertz arasında olduğunu yapıyorlar ama ben örneğin 20 bin hertz'i hiçbir zaman duyamadım.
16.000 Hz'i çok da hafif olsa duyabiliyorsunuz. Tabii bunların her yerde görebileceğiniz bir ölçekte işittiğiniz seviyeleri, gürültülerin düzeylerini görmeniz mümkün. Bunlar zaten bildiğiniz şeyler. İşitme ve algılama. Algılama konusunun ayrı bir konu olduğunu ve hem frekansa hem basınca bağlı olduğunu ve başka birimlerle de fondasyon birimleriyle ölçüldüğünü biliyoruz. Herkes, dinleyenler de biliyordur eminim. Daha sonra da bu eğrilerden standart ağırlık eğrilerinin çıkartıldığını vurgulamak da gerekiyor. Ağırlık eğrilerinden en çok kullanılan da ağırlık eğrisi, ama darbe sesleri içinde C ağırlık bugün kullanılıyor. Şimdi etkilenmeye gelince, evet, çok etkileniyoruz. Çok etkileniyoruz. Çoğunun farkında değiliz. Bütün yani her bireyin etki zamanlar olmuştur gürültünün olumsuz etkilerinin farkında olduğunu ben insanların biliyorum. Ama ve bunun doğrusu göstergesi, bakın medya. Son yıllarda hiç önem vermez oldular, ama özellikle çevre yasası ve gürültü kontrol önlemindikten sonra gürültüyle ilgili çok fazla medyada dikkat çeken haberler oldu. Ve hatta daha çok da medyada özellikle cinayet haberleri, ki ben hala onu görüyorum ne yazık ki, aşırı gürültüden insanların çılgına döndüğünü ve gözünün döndüğünü aslında ve de çok tehlikeli işler yaptığını görüyoruz. Her gün olmasa da o devirde çok sıktı, ama şimdi de nadiren de olsa duyuyoruz. Şimdi tabii etkilenme, Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımları var, sağlık tanımı. O tanımın tamamen içine giriyor. Yani gürültü kirliliği hem insanı fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden ortaya tam bir iyilik durumunu olumsuz etkiliyor. O kesin. Çok araştırma yapılmıştır. Ve bunlar artık sayısal olarak da ortaya konuldu. İşte kaç milyon insan, her gün de farklı şeyler de duyabilirsiniz. Kaç milyon insan hangi birimdeki gürültünün hangi değerine maruzdur ya da hangi kaynaktan etkilenmektedir. Tabii bunlar istatistiksel çalışmalar, ama doğru datalara dayanması lazım. Ve evet, örneğin Dünya Sağlık Örgütü, WHO'nun bir gürültüyle ilgili koyduğu bir üçgen var. Bu üçgene göre, bunları da biliyorsunuzdur, ölüm riski bile söz konusu olabiliyor. Çünkü stres yaratıyor. Bu etkiler konusunda da gene çok yayınlar ben de yaptım. Çok kişi de yapmıştır, her yerde de rastlanan şeyler. Ama 4 grupta topluyoruz. Fiziksel, fizyolojik, psikolojik etkiler ve sonunda da performans etkileri. Her biri ayrı uzmanlar tarafından yıllarca, yani gerek alan çalışmaları, gerek işte tıp alanındaki çalışmalar ve tabii performans etkileri konusunda da gene iş ve iş yerleriyle ilgili, ama aynı zamanda işte okullarda veya hatta evde normal kullanıcılar için de geçerli olan etkiler. Gerçekte gürültünün değerlendirilmesini farklı şekillerde yapmak mümkün. Yükseklik olarak, ki algılama değerlendirmesi, gürültülülük olarak bu işitsel faktörlere bağlı olarak istenip istenmeyen, beğenip beğenmeme konusu. Ama bir de rahatsızlık konusu var. Rahatsızlık konusu tabii uzun vadede, orta ve uzun vadede ortaya çıkabiliyor. O yüzden yapılacak sosyal çalışmalarda, sosyal alan araştırmalarında mutlaka süre durumunu göz önüne almak lazım. İnsanların etkilenmesi söz konusu olduğu zaman. Etkilenme analizleri genellikle gürültü düzeyleriyle o kişinin belirli bir eylemi yaparken veya genel olarak
gösterdiği tepki de daha çok rahatsızlık tepkisi. Ama bunun yanı sıra işte bir işin performansının etkilenmesi vesaire gibi başka soruların da karşılıkları olabilir. Ama sonuçta gürültü düzeyiyle rahatsızlık arasındaki ilişkiler, ki bu rahatsızlığın birimi çok değişik. Yani belirli skalalarla, belirli gürültü rahatsızlık ölçekleriyle ortaya konulabilir veya her bir dokunulduğu sadece en çok rahatsızlık dediğimiz highly annoyed person ya da people veya population şeklinde ifade edilen sadece belli bir o skalada sadece yüksek rahatsızlığı gösteren değerleri hesaba katarak ortaya bir ilişki grafiği konulabilir. İşte buna doz ve doz tepki, yani etki tepki grafiği diyoruz ve genellikle hocam, gördüğünüz... 2 dakikanız kaldı. Pardon. Kusura bakmayın. 5 dakikamız var. Evet. Bu tepki ilişkisi, gördüğünüz gibi etki tepki ilişkisi daima önce yavaş başlayıp sonra birdenbire artan bir durum gösteriyor. Dünyadaki bütün anketler ve diğer şeyler, alan çalışmaları daha doğrusu, field survey'ler, ulaşım gürültüleri için başlangıçta yapılmıştır ve sonra da bunlardan bir ortak bir ilişki eğrisi, ki bu bir polinom aslında, yani lineer ilişki değil, tam bir parabol de değil, bunu gösteren bir şeyler ortaya konulmuştur. Bakın şu sağdaki de gene Avrupa Birliği'nin ortaya koyduğu tahmin, 3 farklı ulaşım gürültüsü için tahmin. Bu bizim skalalar arası değişiklik, birbirinden geçişi gösteren bir çalışmamız. Son bir internalize vereceğimiz tebliğ. Ama İstanbul içinde, laboratuvar içinde bir takım çalışmalar yapıldı. Burada yaptığımız bir simülasyon çalışması, yani deneysel çalışma. Buna ilişkin tabii bu tür alanda çalışmalar sadece gürültü için değil, aynı zamanda soundscape için de gerçekleşiyor. Ama bir ortak anket çalışması, çünkü burada sosyoakustik deneyler ve araştırmalar ve psikoakustik şeyler birbiriyle de ilişkili. Yani hazırlanacak olan soru cetvelleri çok önem taşıyor tabii bu amaçla. Avrupa Birliği çok değişik şeyler, yayınlar yaptı. Mesela en son gece gürültü kılavuzu ve oradaki değerler. Ben artık ölçütlere geçemiyorum. Her bir tabii çevre gürültüleri ve tabii emisyon değerleri ayrıca olmak üzere ölçütler ve limitler mevcut ve bizim de yönetmeliğimizde uyguluyoruz. Anketlerde o ISO 15666'da en azından 2 soru var ve Türkçe'de bunun içinde ben aldım. 15666'ya girersiniz. Orada Türkçe 2 tane soru, yani Türkçe'ye tercüme edilmiş 2 soruyu da görürsünüz en azından. Şeyli ölçek, sözel ölçek ve sayısal ölçek. Mevzuat çok daha rica edeyim. Aslında milattan önce 6. yüzyılda bile bir takım yasaklar, ilişkin yasaklamalar getirildiğini görüyoruz, okuyoruz. Çok enteresan tabii. Bunların tarihçesine girmek şey değil. Dolayısıyla mevzuatın geçmişi de çok eskilere dayanıyor. Mevzuat nedir aslında? Amacımız gürültünün belli düzeyleri, insan sağlığına aykırı düzeylerini inceleyip bulup bir önlem almak. Bu önlem işte gürültü kontrolü diye 1980'lerden 2000'lere kadar hatta gürültü kontrolü kavramı içerisinde gerçekleştirilen önlemlerdi. Ancak son yıllarda gürültünün tabii bu kaynakta, çevrede ve kullanıcıda olmak üzere bir sistem çalışmasını gerektiriyor gene aynı şekilde ve o pratikte bazı önlemleri görebiliyorsunuz, alınabiliyordu. Ayrı ayrı hesaplamalara dayalı. Ama son yıllarda artık gürültü gürültünün tabii bu sustainability, sürdürülebilirlik konuları da dahil olmak üzere
gürültü yönetimi adı altında bütün çalışmalar toplandı. Bu gürültü yönetimi sadece idari açıdan sakın anlaşılmamalı. Bütün data toplamak, haritalamak, ölçmek ve alınacak önlemlerin tümünü kapsamaktadır. O yüzden çok genel bir anlamı var gürültü yönetimi. Daha sonra gürültü yönetimi içerisinde politikaların saptanması, stratejilerin belirlenmesi, işte sakin alanlar kavramı ve de sonra eylem planları. Her yer için mutlaka bir eylem planı hazırlanması bizim ülkemizde de artık yapıldı ve birçok şehirde de birçok kent içinde haritalar tamamlandığı için eylem planları tamamlandı. Tabii eylem planlarının içerisinde mevzuatın geliştirilmesi de var. Mevzuatın geliştirilmesi ise ayrı bir konu ve mevzuatın getirdiği bir takım külfetler var. Maliyetlerle birlikte daima mevzuatı bir arada düşünmek lazım. Ben en son size teşekkür edeceğim. Bir de eğer sorular falan olursa naçizane son bir kitabım yayınlandı 2020'de Environmental Noise and Management Wiley tarafından. 900 sayfalık bir kitap. Ondan önceki Türkçe kitaplarım tabii duruyor hala ama daha güncel. Burada geçmişten günümüze bir her türlü yönetmelik, standart, ölçme standartları anlattığım bütün konularda yer alıyor. Dolayısıyla arzu eden, yani reklamını yapmak istemiyorum ama birçok kütüphanede de zaten mevcut. Belki online olarak erişilebilir. Sorularınıza cevap olabilir. Çok teşekkür ederim. Ayça'dan da özür dilerim uzattığı için. Ama mümkün değil. Geniş Hocam biz de bu kadar. size çok teşekkür ediyoruz bu değerli bilgileriniz için. Sağ olun. Ekrandan paylaşımınızı kaldırırsanız. Şimdi Doktor Ayça Şentop Düven'i konut içi gürültüleri anlatmak üzere davet ediyorum. Buyurun Ayça Hocam. Evet, ekranımı paylaşıyorum bir saniye. Evet, görebiliyorsunuz herhalde değil mi? Evet hocam. Tamamdır. Ben de size konutlarda gürültü rahatsızlığından biraz bahsedeceğiz. Selma Hocam çevresel gürültüleri çok iyi bir şekilde açıkladı. Biraz binaların içerisinde durum nedir ve bu konuda yasal düzenlemelerimizden söz edeceğim. Ayrıca pandemi esnasında bir çalışma yapmıştık gürültü rahatsızlığına dair. Bunun da sonuçlarını zamanım yettiği ölçüde sizinle paylaşarak bu konuda da güncel günümüze kadar yapılmış çalışmalardan da birkaç örnek vereceğim. Öncelikle konutlarda gürültü rahatsızlığını ele alırsak, hepimizin bildiği gibi sesleri hava doğuşlu sesler ve darbe sesleri olarak ikiye ayırıyoruz konutlarda. Hava doğuşlu sesler daha çok işte bir çocuk sesi, konuşma sesi, işte müzik enstrümanı veya bir sifon sesi vesaire olabildiği gibi darbe sesleri de bir eşya çekme, koşma veya hani bir titreşimle ilişkili olarak oluşabilmekte. Konut içi gürültülerin kullanıcıya etkisini farklı şekillerde ele alan çalışmalar var. Bunlardan en popüleri Selma Hoca'nın da dediği gibi rahatsızlık üzerindeki etkisi çok sıklıkla araştırılmakta. Eylemlerin etkilenmesi üzerindeki etkiler yine konuşulmakta. Bunlar çalışmanın etkilenmesi olabilir, iletişimin etkilenmesi, uykunun bölünmesi vesaire gibi eylemlerin etkilenmesi üzerindeki gürültüden kaynaklı eylemlerin etkilenmesi çalışılmakta. Öte yandan sağlığın etkilenmesine dair algılanan sağlık ve fizyolojik bulgular yine literatürde çalışılmakta. Bir diğer yandan da gürültüye bağlı olarak korku ve endişe tepkileri, işte bir irkilme tepkisi veya insanın sağlığının etkilenmesinden duyduğu endişe de yine çalışmalara söz konusu. Rahatsızlığı etkileyen pek çok parametreler var. Bunlardan birincisi tabii ilişki analizlerinde sesin fiziksel özelliklerini ele alıyoruz. Ses düzeyi, spektral dağılım ve tonalitesi, zamansal değişimi ve dalgalanma karakteristiği. Öte yandan konuşmaların anlaşılabilir olması ve bu anlaşılabilirlikten kaynaklı ekstra rahatsızlık da çalışılmakta.
Mekansal algı aslında çok karşımıza çıkmamakta. Bu konuda bir çalışma var. Bu da sesin geldiği yönün algılanması durumunda rahatsızlığın daha az olduğu konusunda bir sonuca varılmış durumda. Demografi tabii çok çalışmalara söz konusu olmuş. Demografik etkenlerin rahatsızlık üzerindeki etkisi. Gürültüye hassasiyet bir kişilik özelliği olarak belirlenmekte. Ve kişinin gürültüye verdiği tepkiyi, rahatsızlığını veya eylemlerini gürültülü koşullarda devam ettirip ettirememesi de önemli ölçüde gürültüye hassasiyetiyle ilişkili bir durumda. Tutum yine farklı bir çalışma alanı. Kaynağa karşı tutum oldukça çok yönlü ve sosyal bir parametre aslında. Kişilerin belli gürültülere tahammül etmesi gerektiğine inanç veya gürültü kaynağından bir fayda elde etmeleri, bir kazançları olmaları, gürültü dışı diğer sorunlarla ilişkili memnuniyetsizlik veya komşuya karşı bir tavırlarının olması ve de bir empati taşımaları olabilir. Örneğin çocuk sesine karşı genellikle empatiyle yaklaşır insanlar ve buna karşılık rapor ettikleri rahatsızlıkta daha düşük olabilmekte. Bir diğer parametre gürültü ile başa çıkma, durumsal değişkenler. Kişinin gürültünün olumsuz etkilerinden sakınmak için verdiği bilinçli veya bilinç dışı her türlü yaptığı aktivite gürültüyle başa çıkma olarak kabul edilebilir. Evde geçirdiği süreyi azaltabilir, gürültülü odadan kaçınır, daha sessiz odaya geçer veya TV veya müzik sesini açarak veya farklı aktivitelere odaklanarak sakınabilir. Şikayet etmek kaynağı kontrol etmeye yönelik aktif bir başa çıkma önlemidir. Ve yine bina üzerinde alınan yalıtım önlemleri de gürültüyle başa çıkma aktiviteleri arasında sayılabilir. Bir diğer yandan maruziyet zaman dilimi de çok önemli tabii ki. Özellikle erken ve geç saatlerdeki gürültüler hem o saatlerde arka plan gürültüsünün de daha az olması, kişinin toleransının daha az olması ve uykunun etkilenmesi sebebiyle rahatsızlığı artırabilmekte. Ve yine yaz aylarında da raporlanan rahatsızlığın daha yüksek olduğu belirtilmekte. Bu da dış ortamdaki aktivitelerin artışı ve ayrıca pencerelerin açık olduğu sürenin de artması ile ilişkili olabilir. Doktora tezim için yaptığım çalışmadan biraz bahsedeceğim. 2017-2019 yılları arasında farklı gürültü koşullarını temsil eden 6 binada ölçüm ve yüz yüze anket çalışmaları yürütmüştük. Türkiye'nin genelini temsil eden betonarme strüktüre sahip çok katlı yapılar ve genellikle yeni yapılar, 2011 sonrası yeni yapılaşmalardan farklı gürültü koşullarına sahip olduğunu düşündüğümüz 6 binayı belirledik. Bu binalarda çeşitli ölçümler yaptık. İç bölme elemanlarının ses yalıtımı, cephe elemanlarının yalıtımı, reverberasyon süresi, yani bir mekan içerisinde sesin azalma karakteristiğini yüzeylerden yansıma ile beraber hesapladığımız parametre. Diğer yandan ses seviyesi ölçümlerini de gerçekleştirdik. Ankette ise bina içi gürültü kaynaklarının yanı sıra bina dışı gürültü kaynaklarına da yer verdik. Pencereler kapalı iken dışarıdan gelen trafik, konuşma çocuk sesi, dükkan ve müzik sesi, inşaat sesleri, komşu dairelerden konuşma, TV, müzik, yürüme, eşya çekme ve çocuk koşma sesleri, apartman holünden gelen konuşma, kapı kapama sesleri ve adım sesi. Bir de mekanik sesler tabii soruldu. Burada da komşudan gelen, komşunun banyo sesleri, su, tuvalet, duş sesi, kişinin kendi dairesindeki su, tuvalet, duş sesi, radyatör, havalandırma ve klima sesleri, apartmandan gelebilecek olan pompa, hidrofor ve mekanik daire sesleri ve son olarak da kişinin kendi dairesindeki diğer odalardan gelen aile sesi değerlendirildi. Çok fazla detaylarına girmeyeceğim ama sonuçta yönetmelikte bizim de yeni yürürlüğe giren yönetmeliğin binaların gürültüye karşı korunması hakkında yönetmeliği kriterlerinin sağlanamadığı genellikle bu 6 binada görüldü. Tek bir binada sadece C sınıfı, yeni yapılacak binalar için kriter alınan C sınıfının sağlandığı görüldü. Yönetmelik limit değerlerinin sağlamadığı durumlarda rahatsızlık tepkisi görüldü. Ortalama rahatsızlıklar genel olarak düşük raporlandı. 1+1 ve stüdyo tipi dairelerin rahatsızlığı ile diğer daire tipleri arasında da anlamlı fark bulunmadı ve benzer şekilde yalnız yaşayan kişilerin, bu da literatürde sıklıkla önerilen bir durum, benzer şekilde yalnız yaşayan kişilerin de rahatsızlığının arttığı doğrulanmamış oldu.
O rahatsızlık ortalamalarının düşük olması aslında alan çalışmalarına özgü bir durum bir yandan da. Çünkü kişilerin hem gürültüye maruziyet koşullarını burada bilmiyoruz. Plan yerleşimine bağlı olarak farklı maruziyete sahip olabilirler. Komşu davranışları yine bir belirsizlik. Aşırı davranan komşular olduğu gibi belki de komşusu olmayan veya komşusu çok fazla komşu davranışları ile ilişkili olduğu için de yine bir belirsizlik söz konusu burada. Gürültüyü tolere etmek gerektiğine karşı inanç ve empati çok ciddi anlamda sonuçları etkilemekte. Zaten anket esnasında sözel yorumlarda kayıt altına alındığı için burada da yapılan bazı yorumlar bunu desteklemektedir. Diyor ki mesela biraz hoşgörü gerek, ne yapacak, araba mı sürmeyecek diyor. Hani ses yalıtımından beklemiyor ama bir şekilde tolere etmesi gerektiği, bunun kaçınılmaz olduğunu aslında kabul ediyor bir yandan kullanıcı. Komşu gürültülerine müsamaha edilmeli diyor mesela. Öte yandan saygı ve mahremiyet endişesi ile kişilerin davranışlarını baskıladıkları da yine hem nitel verilerden gördüğümüz sonuçlarda hem de kişilere duyulmaktan ne kadar endişe edersiniz diye sorduğumuzda okuyabildiğimiz bir durum. Burada da bazı yorumlar, örneğin herkes birbirine saygılı davranır. Hani gürültüsüz davranmak, yani sessiz davranmak ile saygılı davranmayı ilişkilendiriyor genellikle. Yani binayı değil, aslında davranışları suçlama eğilimini de aslında gördük biz bu ankette. Komşusunu suçlama eğilimi. Yan daire aşırı davranıyor diyor mesela. Onun dışında diğer yorumlara da bakarsanız aslında çok ilginç yorumlar da var. Müzik tarzı mesela. Müzik tarzı arabesk olmasa tahammül edeceğini söyleyen bir kullanıcı var. Veya komşuluk ilişkileri adına tam tersi sesleri işitmek isteyen kişiler de var. İşte diyor ki Anadolu insanıyım, kalabalığı ve sesi seviyorum diyor. Biraz da duyulmalı, insan yalnız hissedip korkmamalı diyor. İşte bunların hepsi aslında rahatsızlığı etkileyen pozitif yönde, yani rahatsızlığı düşüren etmenler. Bizim anket çalışmamız, yani binalar tabii Türkiye genelini temsil etmediği için bunu belki söylemek çok doğru olmaz ama en çok belirtilen rahatsızlık kaynağı apartman konuşma sesi, yürüme ve üst alt daire konuşma sesi ve trafik sesleri olduğu görüldü. Ancak kişilere direkt olarak sorduğumuzda hangi gürültü sizin için en rahatsız edicidir diye okuduktan sonra genellikle trafik cevabını aldık. Ben bunun biraz da medyadaki algı yönetimiyle de ilişkili olduğunu düşünüyorum ki daha çok kişinin aslında diğer gürültülerden rahatsız olduğunu ankette tek tek kaynakları sorduğumuzda görebilmekteyiz. Öte yandan apartman konuşmasının tüm binalarda bu kadar etkin bir şekilde bahsedilmesi, rahatsızlığın bahsedilmesi, apartman holünün ses yalıtımı ve yutuculuğunun artmasının önemini de vurgulamakta. Diğer bir takım ilişki analizleri yaptık. Bölge gürültülerine bağlı memnuniyette en çok etkin parametrenin trafik ve dış müzik olduğunu gördük. Ve cephe ses yalıtımındansa daha çok çevresel gürültü düzeyleriyle rahatsızlığın ilişkili olduğunu gördük. Bu da aslında yine anket esnasında yorum olarak iletilen bir konuydu. Pencere açık iken rahatsızlığı da belirtmek istiyor kullanıcılar. Çünkü bu durum da önemli bir rahatsızlığa sebep olmakta. Bu ilişki bununla açıklanabilir diye düşünüyorum. Bina gürültülerine bağlı memnuniyette en etkin parametreler yan komşunun konuşması, üst alt komşunun konuşma sesi, apartman adım sesleri, asansör ve kendi dairesinin su sesi oldu. Ve ayrıca çok önemli bir sonuç olarak işitilme endişesinin önemini çok gözlemledik. Yani kişilere rahatsızlığını soruyoruz, evet, ama bir yandan da kişinin komşusunu rahatsız etmemek için davranışlarını baskılaması çok önemli bir derecede işitilme endişesi ve buna bağlı bir rahatsızlık söz konusu. Yine nitel yorumlara da bakarsanız insanın özgürlüğünü kısıtlıyor. Ben onu diyorsam o da beni duyuyordur. Veya 3 çocuğum var, bana çok şikayete geliyorlar gibi kişinin duyduğu gürültülerden rahatsız olmasa da komşularını rahatsız etmemek adına çok ciddi anlamda davranışlarını baskılamak zorunda kaldığını görüyoruz. Sessizlik değerlendirmesini genel birkaç soru sormuştuk yine. Sessizlik değerlendirmesi daha çok bina içi gürültülerine bağlı olarak değerlendirilmişti. Hassasiyet ise yine bina içi gürültüler ile bina dışına oranla daha ilişkili bulundu.
Ne yapmalıyız? Tabii burada rahatsızlık araştırmalarının ülke genelinde periyodik olarak tekrarlanması çok önemli. Binalarda ses yalıtımı ve gürültü kontrolü önlemlerine dikkat edilmesi, bina envanterinin oluşturularak Türkiye'deki yapı stoğunun durumunun tespiti ve de yönetmelik ilkelerinin doğru bir şekilde uygulanması ve denetlenmesini önemsiyoruz. Şimdi biraz yönetmelikten bahsedeceğim size. Binaların gürültüye karşı korunması hakkında yönetmelik 2017 yılında yayımlandı ve 2018'de Türkiye genelinde yürürlüğe girdi. Bu yönetmelik çevresel gürültü, komşuluk gürültüsü, servis sistemlerinin gürültüsüne karşı ses yalıtımı ve gürültü kontrolü gerekliliklerinin tüm bina tipleri için belirlenmesini amaçlamaktaydı. Ve yönetmeliğin hazırlanmasında çok önemli bir referans kaynak olarak alınan COST TU 0901 çalışması, Avrupa'dan çok çeşitli ülkelerin katılımıyla ve bizim ülkemizden de Selma Kurra'nın ülke temsilcisi olarak katıldığı bir çalışmaydı. Bu çalışmanın sonuçları daha sonra önce bir ISO 19488 standart önerisi olarak yayınlandı. Ardından yeterli bilginin toplanması, ülkelerden biraz daha tecrübe kazanılması ile durumunun değişmesi gündeme alınarak şu anda bir teknik spesifikasyon, teknik doküman olarak yayınlanmış durumda. Yönetmelik kapsamında yalnızca konutlar değil, aslında binada Türkiye'deki tüm tipolojiler ele alınmakta ve bütün bu bina tipleri için cephe elemanları, iç bölme elemanlar ve döşemeler için ses yalıtımı limit değerleri verilmekte. Konutlar arası ses yalıtımı ve konut içindeki yani aynı daire içerisindeki odalar arasındaki duvarların ses yalıtımları da yine yönetmelikte söz konusu. İç gürültü ve servis ekipmanlarına bağlı gürültü limit değerlerini vermekte ve ayrıca reverberasyon süresi için de limit değerleri tanımlamakta. Bir not düşmekte fayda var. Konser salonu gibi kullanımlarda hacim akustiği konularını yönetmelik ele almamakta. Yalnız sadece gürültü kontrolü bakış açısıyla bu reverberasyon süresi limit değerleri tanımlanmakta. Yönetmelik işleyişini incelersek, öncelikle tasarım evresinde yeni yapılacak binalarda bir akustik proje veya mimari akustik rapor tanımı getirildi yönetmelikte. Akustik proje bir akustik uzman tarafından hazırlanan detaylı bir proje, nasıl ki bir işte havalandırma projesi, bir statik projesi varsa binanın bir de akustik projesi olması gerekiyor. Öte yandan daha basit kapsamda olarak nitelendirebileceğimiz bir takım binalarda ise alınacak önlemleri mimar veya proje müellifi veya D1 sertifikasına sahip akustik uzman bir mimari akustik rapor hazırlayarak da paylaşabilmekte, yani ruhsat işlemlerine sokabilmekte. Yapım evresinde yeni yapılacak binalarda gözlem ile denetim yapılmalı. Bu gözlem işlemi yapı denetime devredildi burada yetki. Ama tabii ki de anlaşma bağlamında akustik uzman da burada isteğe bağlı olarak yer alabilmekte. Yapım sonrasında gerekli denetimlerde yeni ve mevcut binalarda isteğe bağlı olarak uygulanmakta ve bu aşamada artık akustik ölçümler D2 sertifikasına sahip bir akustik uzman tarafından gerçekleştirilmeli. Bu ölçümlerin ardından bina eğer dilenirse akustik performans belgesi kazanabiliyor, almaya hak kazanıyor. Yeni ve mevcut binalarda isteğe bağlı olarak düzenlenen bu form aslında çok yakından tanıdığımız enerji kimlik belgesi formatı ile benzer şekilde tasarlandı. Ve bina kullanıcılarına aslında konuta yatırım yapmadan önce onun nasıl bir akustik performansa sahip olduğunu göstermeyi hedefliyor. Ve son olarak da iskan sonrasında bir şikayet olması durumunda yine yapılacak kontroller akustik uzman tarafından akustik ölçümler gerçekleştirilerek uygulanacaktır. Akustik proje ve mimari akustik rapor çok sorulan bir kavram. Çok ciddi farkları yok aralarında ama şunu söyleyebiliriz. Biraz daha basit kapsamda olan binalar 7'den az katlı, konutlar 2000 metrekareden küçük ve 2'den az katlı, tek işlevli ve konser salonu ve bunun gibi özel dinleme koşulları içermeyen binalar ya da akustik performans belgesi hedeflenmeyen binalar için mimari akustik rapor düzenlenebilmekte. Akustik uzman tanımı ise binaların gürültüye karşı korunması hakkında yönetmelik kapsamında düzenlenecek sertifika eğitim programlarına dair tebliğde bahsedilmekte bu tanım. 72 saatlik bir D1 temel bina akustiği eğitimini alarak sınavdan başarılı olmuş ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından
mesleki hizmetler sitesinde akustik uzman olarak ismi ilan edilmiş kişilerdir. Ölçüm için yetkilendirilmiş bina akustik uzmanları ise D1 sertifikasında başarılı olmayı takiben D2 bina akustiği ölçümleri eğitimini de alarak burada da yine sınavdan başarılı olarak sertifikalandırılmış kişilerdir. Tasarım evresinde yönetmeliği uygulayabilmek için ülkemiz için bir kılavuz yayınladık. Bu kılavuzda binaların gürültüye karşı korunması yönetmeliği açıklama ve uygulama kılavuzu, İHİDER ile yapılan İTÜ ve İHİDER işbirliğiyle ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliğiyle yapılan bir çalışma sonucunda yayınlandı. Yine URL'lerden erişebilirsiniz. Tasarım evresinde yönetmeliği uygularken öncelikle ilk yapmamız gereken şey hedeflenen akustik sınıfın belirlenmesi. Yönetmelik bu konuda yeni yapılacak binalar için C sınıfı, mevcut binaların tadilat projelerinde ise D sınıfının minimum sınıf olarak belirlenmesi gerekliliğini sunmakta. Sınır değerlerin belirlenmesi aşamasına geliyoruz buradan sonra. Yapı elemanlarını belirliyoruz. Servis ekipmanı gürültü kontrolü önlemlerini alıyoruz. Ve uygun yutucu malzemeler kullanılarak reverberasyon süresini sağlıyoruz. Ve son olarak da bölgesel ve birleşim detaylarının çizilmesi ve revizyonu aşamaları gerçekleştiriliyor. Bu aşamanın ardından bir bina akustiği belgelendirme aşaması bunu takip ediyor. Akustik proje veya mimari akustik rapor hazırlanıyor. Bu sınıflandırma sisteminde A sınıfı en yüksek kaliteyi, F sınıfı da en düşük kaliteyi göstermekteydi. Yeni yapılacak binalar için limit alınan C sınıfının karşılık geldiği tanımlamaya bakarsak, kullanıcıların davranışlarının normal sınırı altında olması durumunda rahatsızlığın fazla olmaması şeklinde tanımlanıyor. Mevcut binaların tadilat projeleri için limit değer olarak görülen D sınıfı ise kullanıcıların davranışlarının normal sınırda olmasına rağmen genellikle rahatsızlık şeklinde subjektif bir şekilde tanımlanmakta. Yönetmelikte limit değerler bir gürültüye karşı hassasiyet ve gürültülülük değerlendirmesine bağlı olarak verilmekte. Yani her bir odanın aslında gürültüye karşı ne kadar hassas ve ne kadar gürültülü olduğunu tespit etmemiz gerekmekte. Örneğin bu görselde ses kaynağının sağdaki oda olduğunu çok kolay bir şekilde söyleyebilirsiniz. Bu doğrultuda bakarsak kaynak oda, sağdaki oda, alıcı oda, soldaki oda olmakta. Ve kaynak odanın gürültülülük derecesine, alıcı odanın ise hassasiyet derecesine bakıyoruz. Ancak başka koşullarda ve başka komşuluk ilişkilerinde bu sefer alıcı oda, kaynak odası bir alıcı oda haline de gelebilmekte. Yani her bir mekanın hem kaynak oda olması hem de alıcı oda olması durumları aslında incelenmesi gereken durumlardır. Böyle bir durumda da yine bu sefer de alıcı odanın hassasiyetini incelememiz gerektiği için aynı odanın hassasiyet değerlerini görmemiz gerekiyor. Şöyle bir genelleme yapabiliriz. Alıcı oda gürültüye karşı daha hassas işleve sahip olandır. İşlevler aynıysa ve alıcı odası daha küçük hacme sahip odadır. Yönetmelikte bu her türlü bina tipi ve kullanım alanları için gürültülülük ve hassasiyet derecesi verilmiş durumda. Hedeflenen akustik performans sınıfı belirledikten sonra gürültüye karşı hassasiyet ve gürültülülük analizini yaptık ve buradan sonra artık sınır değerleri belirleyebiliyoruz. Burada cephe ses yalıtımı sınır değerlerini görüyorsunuz. Alıcı odanın hassasiyetine bağlı olarak LDN yani gündüz akşam gece gürültü düzeylerine bağlı bir tanımlama görüyoruz burada. Bu ne demek oluyor? Aslında çevresel gürültü düzeyi değerlerini de bilmemiz gerekiyor. Eğer varsa gürültü haritalarından bu değerleri okuyabiliyoruz. Yerinde ölçümler yapabiliyoruz veya hesap ve simülasyon yöntemleriyle de yine elde edebiliyoruz. Hava doğuşlu ses yalıtımı, iç duvar ve döşemeler için yine benzer bir tablo yayınlanmakta. Demin ne demiştik? Kaynak odasının gürültülülüğü, alıcı odasının hassasiyeti önemli demiştik. Burada da buna benzer bu ilişkileri gösteren bir matris görüyoruz. Ve kapı içeren yapı elemanlarında 14 desibel esneklik sağlanacağı söylenmiştir. İkinci bir yöntem daha var. Yani her seferinde mekanların gürültülülük hassasiyet analizini yapıp o tabloyu kullanmamak için tipik bina işlevleri ve komşuluk ilişkileri için yönetmelikte bir tablo yayınlandı ve bu tablo yardımıyla rahatlıkla istenen ses yalıtımı değerlerini okuyabiliyoruz. Yine bu tabloda bağımsız birimler arası yani bir konut tipolojisi içerisinde bağımsız birimler arası ses yalıtımı limit değerlerini görebiliyoruz ve ayrıca
aynı daire içindeki farklı odalar arasındaki ses yalıtımı limit değerlerini de okuyabiliyoruz. Darbe sesi yalıtımı ise hava doğuşlu ses yalıtımından farklı olarak burada sadece kaynak odasının gürültülülük derecesine bağlı olarak tanımlandı. Çünkü darbe sesinin yanıl iletiminin önemli olacağı düşünülerek aslında her mahalde alıcı odanın işlevinden bağımsız olarak bu değerlerin sağlanması hedeflendi. Yine tipik işlevler içinde pratik kullanımda bir tablo yer almaktadır. Diğer yönetmelikte ele alınan diğer konular iç gürültü düzeyi limit değerleri, servis ekipmanlarına bağlı gürültü limit değerleri, reverberasyon süresi limit değerleri de yine yönetmelikte ele alınan diğer konulardı. Şimdi bir de pandemi sonrası iç ortam akustiği, pandemi döneminde Türk Akustik Derneği ile yaptığımız bir çalışmadan bahsedeceğim ve literatürde de bu konuda sunulmuş olan bulgulardan söz edeceğim. Aslında hepimizin tecrübe ettiği bir süreç olarak ilk vakanın onaylanmasını takiben, 11 Mart'ı takiben çeşitli ölçeklerde kısıtlamalar yürürlüğe girdi. Önce restoran ve eğlence tesisleri kapandı, yurt dışı ulaşımlar kesildi. Daha sonra uzaktan eğitime geçtik, uzaktan çalışmaya geçtik. Park ve sahiller kapatıldı bir dönem ve ardından 29 Nisan'a denk gelen 2020 Uluslararası Gürültü Farkındalık Günü'nde bir anket çalışması başlattık. Bu anket çalışması ile konut içinde bu pandemi dönemindeki gürültü rahatsızlığının ve ses algısının ortaya konmasını hedefledik. Ve çalışma sokağa çıkma yasaklarının kaldırıldığı 1 Haziran'a kadar devam etti. Bu süreçte iki konumda, daha önceden gürültü seviyeleri bilinen iki konumda da ölçümler alındı ve daha önce 2017 sonuçları ile karşılaştırıldı. Şimdi öncelikle ölçüm sonuçlarını görüyorsunuz burada. Ana aks ulaşım yoluna yakın bir bina ve site içi bina seçildi ölçüm için. İki farklı çevresel gürültü karakterine sahip iki lokasyon oluşturdukları için. Ana aks ulaşım yoluna yakın binada 2017 ölçüm sonuçları LDN sonucu 73.5 desibel görülürken pandemi esnasında hafta sonu yani tam kapanma koşullarında 8 desibelle yakın bir düşme gözlemlendi. Hafta içi ise biliyorsunuz hafta içlerinde Türkiye'de tam kapanma değil çeşitli yani yarı kapanma koşulları vardı aslında. Bu açıdan belki Avrupa'dan biraz farklıydık. Bir akustik tezatlık vardı hafta içi ve hafta sonları arasında. Hafta içi yarı kapanma diyeceğim. Yarı kapanma koşullarında ise 2 desibellik fark gözlemlendi bu bina için. Site içinde yapılan ölçümlerde ise 2017 sonuçları 62 desibellik bir gürültü seviyesini göstermekteydi. Hafta sonu alınan ölçümde 5 desibel artış gözüktü bu sefer. Hafta içi ölçümleri bakın çok farklı değil. İkisi de 2 desibel düşüş göstermişti. Ancak hafta sonu yani tam kapanma koşullarında bu sefer 2017 sonuçlarına göre 5 desibellik artış gözlemlendi. Bu bizim için oldukça sürprizdi. Ancak bunun kullanıcı ile de sohbet ettiğimizde yeşil alan kullanımlarındaki artış ile ilişkili olduğu, yani site içerisindeki yeşil alanların tam kapanma döneminde tam tersi sessiz ortam algısının tam tersi gürültü kaynağı haline geldiğini gözlemledik. Ve yine buna balkon kullanımlarındaki artış da belki hepimiz yine fark etmişsinizdir. Ve bu ilginç bir sonuç aslında çünkü daha önceden sessizlik ile ilişkilendirilmiş yeşil alanlar pandemi sonrasında bir anda gürültü kaynağı haline geldi ve çok ciddi kullanıcı yoğunluğuna sahip alanlar haline geldiler. Anket sonuçları 1000 küsur kişiyle anket yaptık. Çevrim içi bir anketti bu. Yani katılımcıların çoğu zaten neredeyse hiçbir zaman evden çıkmadıklarını söylüyorlardı. Evde konsantrasyon gerektiren iş yani çalışma ve bunun gibi işle uğraşma sıklığı ise %67 için her gün şeklindeydi ve yani bu işlevin artışı ile birlikte aslında artan ses yalıtım ihtiyacının olup olmadığını da sorgulamak durumundayız. Rahatsızlık değişimine baktığımızda trafik gürültüsü tıpkı diğer ülkelerdeki sonuçların da gösterdiği gibi önemli derecede azaldı. Daire içi gürültülerden rahatsızlık arttı. Komşu gürültüsü aslında bunların arasında en fazla rahatsızlık raporlanmasına rağmen
anlamlı değişiklik göstermedi. Yani her iki dönemde de aslında en yüksek gürültü rahatsızlığına sebep olurken anlamlı bir değişiklik olmadığını gördük. Ancak yapılan yorumlara, nitel analizlere de bakarsak genellikle kullanıcıların bu gürültüden sıklıkla şikayet ettiğini gördük. Öte yandan işitilme endişesinin öneminden söz etmiştim. İşitilme endişesinin de yine bu grafikte iki dönemde de ciddi anlamda baskın olduğunu görmekteyiz. Hepsinden daha fazla hatta. Konut memnuniyeti bu süreçte arttı. Demek ki konut memnuniyetinin trafik gürültüsüyle ilişkisi cevaplayanlar için önemliydi diye anlıyoruz. Yani bir gruplandırma yaptık. Tabii objektif veri elde edemediğimiz için pandemi koşullarında kullanıcılardan, cevaplayanlardan algıladıkları çevresel gürültü düzeyini değerlendirmelerini istemiştik. Böylece algılanan çevresel gürültüye göre gürültülü ve sakin bölgeler olarak gruplandırdığımızda özellikle gürültülü bölgelerde değişimlerin daha baskın olduğunu görüyoruz. Yani gürültülü bölgelerde aslında konut memnuniyeti değişimi çok daha ciddi, trafik gürültüsü rahatsızlık değişimi ve algılanan çevresel gürültü değişimi çok daha ciddi bir fark yarattı. Bu zaten ölçüm sonuçlarıyla da uyumlu. Çünkü ölçüm sonuçları da bize zaten özellikle daha sakin bölgelerde gürültü koşullarının artmış bile olabileceği hakkında bir geri dönüş elde etmişti. Bir de yaşadığı bölgeyi gürültülü olarak değerlendiren kişilerin konut memnuniyetinin COVID-19 döneminde arttığını söyleyebiliyoruz. Stres ve kaygı derecelerini de değerlendirmelerini istemiştik katılımcılardan ve yine stres ve kaygı değerlendirmesinin de rahatsızlık ile ilişkili olduğunu gördük. Rahatsızlık değişim düzeyini ölçtük burada. Yani COVID-19 dönemindeki rahatsızlık ile daha öncesindeki rahatsızlıkların arasındaki farkın stres ve kaygı ile ilişkisini analiz ettik. Ve burada da stres ve kaygıdan bu değişimin bağımsız olduğunu gördük. Yani daha stresli kişilerin gürültü rahatsızlığı az stresli olanlara oranla daha fazla olsa da pandemi dönemindeki rahatsızlık artış miktarları benzer ve gürültü seviyelerindeki değişime tekabül etmekte. Ayça Hanım 1 dakikanız var. Tamam, hızlanıyorum. Benim saatim biraz daha fazla gösteriyor ama tamam. 53 yorum belirtilmişti. Bu yorumların sonuçlarına da bakarsak bir takım pozitif yorumların varlığından söz edebiliriz. Seslerin varlığı, kuşların sesleri özellikle çok ön plana çıkmakta. Bir takım seslerin yokluğu, işte trafik sesinin eksikliği, dışarıdaki insanların seslerinin eksikliği de yine pozitif yorum, pozitif etki olarak değerlendirilmiş. Negatif bazı yorumlar vardı. Özellikle komşu seslerinden rahatsızlık burada çok baskındı yapılan sözel yorumlarda. Çevresel seslerden rahatsızlık ve daire içi seslerden rahatsızlık da mevcuttu. Yine işitilme endişesine dair de bir takım yorumlar bırakan kullanıcılar olmuştu. Diğer bir takım yorumlarda da yargı ve değerlendirmeleri görüyoruz. Örneğin ses çevresine dair farkındalık %30'u galiba katılımcıların %35'i veya tarafından belirtilmişti. Bir kısmı kendi farkındalıklarının arttığını, bir kısmı ise toplumun farkındalığının artması gerektiğine olan inançları ve beklentilerini not etmişti. Rahatsızlığın sebebi olarak genellikle binasını veya komşusunu gösteren kişi sayısı eşitti. Sesin ruh haline etkisi, pozitif seslerin ve gürültünün olmaması stres ve kaygıyı düşürdüğünü iddia eden veya işittiği gürültülerin stres ve kaygısını artırdığını iddia eden kişiler de bulunmaktaydı. Aslında bu yönüyle şu farkındalık konusuna değinirsek, pandemiyle Uluslararası Ses Yılı'nın aynı döneme denk gelmesi belki de çok fena olmadı. Çünkü farkındalığın arttığını da gözlemleyebiliyoruz. Bunlara çok değinmeyeceğim ama pek çok çalışma yapıldı. 2020'den günümüze kadar pek çok çalışma yayınlandı. Sonuçların genellikle tam kapanma dönemine ait olduğunu görüyoruz ve yeni normale dair bulgular henüz kısıtlı. Ancak konut gürültülerine bağlı rahatsızlığın daha ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Konut kullanımında konut gürültülerine bağlı rahatsızlık ön plana çıktı. Bu bir çalışmada şehir merkezinden daha uzak yani eskiden sessiz olarak adlandırabileceğimiz bölgelerde komşuluk ve muhit gürültülerine bağlı rahatsızlık şikayetlerinin COVID döneminde artmış olduğu raporlandı. Bu da bizim çalışmamızın aslında sonucuyla örtüşmekte.
Uykunun bölünmesi ve ilişkili olarak algılanan sağlığın düşmesi söz konusu. Başka bir çalışmaya göre kapanma dönemindeki trafik gürültüsü düşüşü sürekli olsaydı, depresyon, anksiyete, kalp krizi teşhislerinde %1 ile 4 arası düşüş görüleceği simülasyonu yapılmış. Son olarak bu dönemi kalabalık ev koşullarında geçirmek zorunda kalan kişilerde düşük mahremiyet ve memnuniyetsizlik ile ilişkili gözlemlenen stres ve çaresizlik hissi de söz konusu. Diğer bir konu evden çalışma. Bu çok popüler olarak şu anda da çalışılmaya devam edilen bir konu. Evden çalışma esnasında rahatsızlık ve verimlilik ile en ilişkili görünen gürültü kaynağı kendi ailesinden kaynaklı. Yani kişinin dairesinde yaşayan kişilerden olan rahatsızlık aslında. Özellikle kalabalık yaşam koşullarının etkisinden çok sıklıkla söz ediliyor ve gerek ev içi gürültüler gerek komşulardan gelen gürültüler sebebiyle ev içi akustik koşulların evden çalışma için uygun olmadığı ve geliştirilmesi gerektiği rapor ediliyor. Pandemi sonrası kullanım ve alışkanlıkların ne ölçüde değişeceğini söylemek için henüz erken. Ancak bu tip büyük şokların sistemi rejim değişim noktasına taşıdığı bilinmekte. İstenen durum bu tecrübeden ders alıp iyiye doğru ilerlemek. Ancak diğer iki opsiyon ise eski düzeni, yani bu tecrübeyi tamamen unutarak eski düzeni sürdürmek ve hatta daha kötüye gitmek şeklinde olabilir. Ancak araştırmacıların bir takım beklentileri raporlanmış. Bu noktada evden çalışmasının artacağını öngörüyorlar. Konut enerji tüketiminin artması, bireysel ulaşım araçlarının tercihi, açık ve yarı açık alana sahip ve daha geniş konutlara yönelim ve kalabalık şehirlerden kaçış ve eve servis hizmetlerinin artışı bekleniyor. Ancak kalabalık şehirlerden kaçış uzun dönemli bir etkisi beklenmiyor. Yani bu geçici bir yönelim olsa da şehirlerin her zaman survive edeceği öngörülmekte. Ve son olarak önerilerden bahsedersek özellikle çevresel planlama, kentsel planlama ve mimarların bu konuda çalışmaları var. Yeşil alanların artması öneriliyor. Şehir içine dengeli dağılımının önemi vurgulanıyor. Şehir planlamada fonksiyonel zonlama yerine dengeli dağılım öneriliyor. Tabii bunun gürültü kontrol açısından etkileri düşünülmeli. Balkon, teras ve avlu gibi açık alan kullanımı imkanlarının sağlanması, yine akustik açıdan etkileri değerlendirilmeli. Sirkülasyon alanlarının genişletilmesi, asansör sayısının artması, tabii tekabül ettiği şey aslında aynı zamanda mekanik gürültülerin artması. Ve de gözenekli ve hijyenik olmayan malzemelerden kaçınılması önerilmekte. Bu da aslında reverberasyon süresi ve malzemelerin yutuculuğunu etkileyeceği için yine akustik ile ortak bir kesişim çalışma alanı. Ve akustik gündemde ise yeni planlama ve tasarım anlayışlarının akustik yansımalarının araştırılması, paydaşlar ile tartışılması gerekliliği, çevresel gürültü kontrolüne verilen önemin konutlar için de gösterilmesi konusunda çok ciddi bir farkındalık oluştu aslında pandemi sonrasında. Değişen çalışma koşullarına göre iç ortam ses peyzajının düzenlenmesi, evden çalışma işlevi için arka plan gürültü değerlerine dair kriterlerin oluşturulması, odalar arası ses yalıtımının yönetmeliklerdeki eksikliğine değinilmekte ki Türkiye'de yönetmeliğine bakarsak aslında bu konuda başarılı olduğumuzu görüyoruz. Çünkü odalar arasındaki ses yalıtımı da yönetmeliğimizde yer almakta. Kalabalık yaşam koşullarının önüne geçilmesi ve kapanma koşullarında gürültü yönetimi ve uzlaşıcı memurların öneminin artacağını görüyoruz. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Sözü tekrar çok teşekkür ederiz Ayça Hocam, Selma Hocam, Ayça Hocam. Değerli sunumlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Bu arada sesim için çok özür dilerim. Larenjit oldum dün. Kusura bakmayın. Teşekkürler. Ayşe Hocam, bizim programımız bitti sanıyorum. Güney Hocam çok özür dilerim. 2 sorumuz vardı. Eğer zamanımız varsa. Hemen ulaşmaya çalışıyorum. Bir dakika ben yukarıya kopyalamıştım. Daha aşağı indireyim onları. Hocam ben hemen kopyalayıp yapıştırıyorum. Aşağıya kopyaladım ben şu anda. Tamam. Aşağıya. Görebilirsiniz. Merve Yüksel sormuş. Evet, Merve Hanım'dan. Doğru. Tamam. Ayça Hocam siz de okuyabilirsiniz. Aşağıda sohbet bölümünde. Göremedim ama. Ben de göremedim de ondan. Yücel şu anda görünmüyor.
Ben gönderdim hocam tekrardan. Ben gönderdim. Günay hocam, ben okuyayım mı? Sesiniz kötü. Vallahi çok sevinirim hocam. Tamam, peki. Merve Yüksel Hanım şöyle bir soru sormuş. Piyasada sıklıkla kullanılan KS programı ile ilgili sorun diyor. KS programı Alman ürünü olup din değerlerine göre hesaplama yapıyor. Bu programı kullanmamızda düzenlemeye aykırı bir durum var mı? Yine Merve Hanım'ın ikinci sorusu, çıkan değerlerin sonuç olarak TS değerlerine uygunluğu kontrol ediliyor. Pek çok onaylı akustik rapor ve projeler bu programla yapılıyor. Konuyla ilgili bir açıklama yaparsanız sevinirim demiş. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Bu çok gelen bir soru, ayrıca bize D1 eğitimlerinde de çok sıklıkla soruyorlar. Yani şöyle diyeyim, iki farklı sistemden bahsettik. Akustik rapor ve akustik proje. Ben akustik proje için açıkçası bu yöntemin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam bu program aslında EN 1-2-3-5-4 standardının basit yöntemine göre hesaplama yapıyor. Belki yeni güncellemeleriyle değişmiştir. Bu konuda %100 emin değilim çünkü böyle bir geri dönüş de olmuştu bana, ama basit yöntem ile yapılan hesaplar ile asıl tariflenen gerçek yöntem ile yapılan hesaplamalar arasında bir takım farklılıklar çıkabiliyor. O yüzden akustik projelerde mutlaka bakımı yapılan lisanslı ürünlerin kullanımını önemsiyoruz. Bir yandan da bu program, yanlış hatırlamıyorsam zaten bir tuğla firmasının, galiba Alman bir tuğla firmasının bir programıydı. Yani mutlaka bu program kullanılacaksa bile doğru sonuçlar alınıp alınmadığı hakkında bir çalışma yapılmalı. Lisanslı ve EN 1-2-3-5-4'e uygun olarak hesaplama yaptığını beyan ettiği programlar ile sonuçları karşılaştırılmalıdır. Öte yandan akustik rapor dediğimiz biraz daha hani basitleştirilmiş versiyonu ya, bu da aslında çıkış amacından da bahsetmekte fayda var yine belki. Akustik rapor aslında akustik uzman sayısının yeterli olmaması. Belki zaman içerisinde bu da değişecektir diye düşünüyorum ben. Türkiye'de şu an akustik uzman sayısının yeterli olmamasına bağlı olarak böyle bir basitleştirme tanımı yapılmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yapılan görüşmeler esnasında. Biraz daha küçük kapsama sahip, daha kompleks gürültü koşullarına sahip olmayan binalarda bir rapor teslim edilerek, yine bu raporlarda aslında içeriğini okursanız projeden çok da farklı değiller, ruhsat alabileceklerine dair bir düzenleme yapılmıştı. Burada da bir takım yaklaşım yöntemleri geliştiriyorduk aslında. Kılavuzun birinci aşaması yayınlandı. Aslında 2 aşamalı olarak yayınlanması düşünülen bir kılavuzdu o. İkinci aşamasında da bir takım yaklaşım yöntemleri sunacaktık biz aslında. Yani bir simülasyon programına da ihtiyaç duymadan yaklaşık olarak yanıl iletimlerin etkisini hesaba dahil etmeye yönelik bir yöntem önerecektik. Tabii bu yöntemler kullanılabiliyorsa KS programı da EN 1-2-3-5-4'ün basit yöntemini kullandığı için akustik rapor ölçeğinde neden kullanılmasın diye benim kişisel görüşüm. Ama dediğim gibi akustik proje için emin olmadan, yani sonuçların test edilmeden, diğer simülasyon programları ile uyumluluğunun test edilmeden kullanılmasının uygun olmadığı görüşündeyim. Güney Hoca'yı yormadan bir de ben kısa bir soru iletebilir miyim? Gerçekten içtenlikle teşekkür ediyorum hem Selma Hoca'ya hem de Ayça Hanım'a. Mühendislik ve mimarlık eğitiminde gürültü farkındalığı bir öge olarak yer alıyor mu, yoksa mezuniyet sonrası eğitimde mi yer veriliyor? Çok teşekkür ederim. Siz mi cevaplamak istersiniz hocam, yoksa? Şimdi mimarlık eğitiminde 1970'lerden itibaren fiziksel çevre kontrolü, tabii her üniversitede olmayan bir alan ve orada akustik konusu, tabii ki gürültü farkındalığı çok yeni bir konsept aslında. Yani binaların akustik kurallara göre tasarlanması açıklanıyordu İTÜ'de. Ve bazı üniversitelerde vardı, mesela KTÜ'de olduğu gibi bazı üniversitelerde de benzer uygulamalar vardı ve ben en son ayrıldığım
Bahçeşehir Üniversitesi'nde de mimarlara aynı şekilde İngilizce olarak fiziksel çevre kontrolü, yani physical environmental kontrolün altında akustik ve tabii hem salon akustiği hem çevre akustiği ve ses yalıtımı konusunda bilgiler veriliyordu ve uygulamalar da yapılıyordu. Ve sanıyorum orada hala devam ediyor ve İTÜ'de de devam ettiğini sanıyorum ama şu anda yani onlarca, hatta belki birkaç yüzü bulan mimarlık fakültesi var şu anda Türkiye'de ve ben sanmıyorum ki bu konular, hatta yani biz fiziksel çevrenin içinde işte aydınlatma, ısıtma, havalandırma vesaire bütün hem doğal hem yapma açısı yöntemlerle nasıl tasarlanacağını anlatıyorduk. Stüdyo çalışmalarımız vardı. Ama ben sanmıyorum ki bu konuda yetişmiş elemanların sayısı yeterli olsun ve Türkiye'ye dağılmış olsun. Dolayısıyla çok iyi bir durumumuz yok. Yani her üniversitede eşit koşullar olmadığı için bunu söyleyemeyeceğiz maalesef. O farkındalık çok üniversitede, mimarlarda ve iç mimarlarda yok. Ama bence Akustik Derneği'nin bir takım yayınları vardı. Bu tür dokümanter çalışmaları vardı değil mi? İstatistiksel olarak Türkiye'de neler var neler yok fakültelerde. O konuda bir bildiri de vardı son dernek kongresinde sunulmuş. Onu belki o listeyi belki yayınlamakta fayda var web sayfasında Ayça, öyle düşünüyorum. Evet, evet. Sağ olun. Bizden farklı değil yani. Tıp fakültelerinden. Çok teşekkürler. Çok farklılıklar var tabii. YÖK yani eşgüdümü sağlayamadı. Diğer üniversiteleri de bence kalitesi düşmüş oldu. Çünkü eleman sayısı yeterli olmadığı için ayrıldılar vesaire. Hoca yok açıkçası. Evet. Tekrar teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Biz teşekkür ederiz dinlediğiniz için, bu fırsatı verdiğiniz için. Çok teşekkürler hocalarım. Günay Hocam, bu sesinizle destek oldunuz. Sağ olun. Ayça Hocam, Selma Hocam. Birçok konu var, oraya da yazdım ama zamanı da iyi kullanmak için bir 10 dakika soluklanalım diyorum. O 10 dakika geç başlayabiliriz. Aslı da bağlanmaya çalışıyormuş galiba. Onunla da bir iletişime geçip isterseniz bir 10 dakikalık. Bu arada Sergio bir not yazdı. Okudum sanırım Ayça. Oldukça hoş. Thank you very much, Sergio. Your suggestion about the similar study in Acoustical Society of Italy. Thank you very much, and I think you can keep in touch. Yes, of course. So we can have 10 minutes break, and then 10 past 3 we can get together again in this the second session afternoon. See you.
Sonunda oldu sanırım. Evet. Merhaba. Emine Hocam, size devredeyim ben sözü hemen. Evet, Zaman daha çok çalmadan. Emine Hoca'yı tanıtayım isterseniz. Ben moderatörü tanıtayım. O da aslında. Emine Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda kıdemli bir uzman olarak uzun yıllardır çalışıyor. Gürültüyle ilgili çalışıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Sözü size devredeyim. Teşekkürler. Teşekkür ederim Yücel Hocam. Merhaba tekrar. Tüm katılımcıları saygıyla selamlıyorum. Bugün sempozyumumuzun 4. oturumunda alanında uzman 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Hastalıkları Anabilim Dalı'nda şu an öğretim üyesi olan doçent doktor Aslı Çakır Çetin hocamızdan iş ve gürültünün işitme ve işitme dışı etkileri hakkında bilgi alacağız. Size devredeyim ben sözü hemen. Evet, Zaman daha çok çalmadan. Emine Hoca'yı tanıtayım isterseniz. Ben moderatörü tanıtayım. O da aslında. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda kıdemli bir uzman olarak uzun yıllardır çalışıyor. Gürültüyle ilgili çalışıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Sözü size devredeyim. Teşekkürler. Teşekkür ederim Yücel Hocam. Merhaba tekrar. Tüm katılımcıları saygıyla selam. Çok özür dilerim. Emine Hanım, tekrar söz sizde. Kusura bakmayın. Buyurun efendim. Siz kusura bakmayın, sıkıntı oldu herhalde ama şu anda ses geliyor mu? YouTube yayını geldi. Şu anda sesiniz geliyor. Buyurun efendim. Evet. Tekrar Aslı Hocam'ı takdim etmek isterim. Doçent Doktor Aslı Çakır Çetin hocamız 2007 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdikten sonra 2012 yılında 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi kulak burun boğaz hastalıkları anabilim dalında uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. Ulusal ve uluslararası pek çok akademik yayınları ve araştırmaları bulunmaktadır. Bugünkü sunumu iş ve gürültünün işitme ve işitme dışı etkileri hakkında olacaktır. Şimdi sunumunu yapmak üzere Aslı Hocam'a sözü bırakıyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Küçük bir aksaklık yaşadım. Bu nedenle öncelikle özür dilerek söze başlamak istiyorum. Bu gün önemli bir gün ve Gürültü Farkındalık Günü'nde sempozyum için ben emeği geçen tüm hocalarımın başta Yücel Hocam olmak üzere tebrik ediyorum ve bana da görev verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Aslı Hocam, ses biraz az geliyor ama bana mı öyle yoksa genel mi bilemedim. Genel. Biraz daha belki mikrofona yakın. Biraz daha şöyle yaklaşayım. Ben birazcık da... Şimdi daha iyi oldu. Evet. Tamam. Teşekkür ederim. Ben uluslararası bir gün olması nedeniyle İngilizce sunumda hazırladım. Fakat her ikisini birlikte nasıl paylaşacağımı bilmediğim için ikisini aynı ekrana böyle okuma modu olarak yapıştırdım. Umarım bu şekilde daha rahat olur diye düşünüyorum. Ama böyle bir paylaşayım. Eğer uygun olmaz derseniz tek bir format haline de yine getirebilirim. Evet, şöyle bir paylaşım yaptım. Görünüyor mu acaba? Gayet güzel. Tamam, o zaman bu şekilde başlayalım. Ben bugün gürültünün, yani iş ortam gürültüsünün daha doğrusu ve işitme dışı etkilerinden bahsetmeye çalışacağım. Çok fazla patofizyolojik süreçlere tabii ki girmeyeceğim, detaylandırmayacağım bu konuyu ama genel olarak bahsedeceğiz. Şimdi gürültü dediğimiz zaman aslında istenmeyen bir ses. Bu teknik olarak algılanmak ya da kaydedilmek istenen sinyalle alıcı arasına giren her türlü enerjiye verilen isim. Ama yani kabaca istenmeyen bir ses tabii ki. İşin bir problemli tarafı da insan sağlığına tabii ki zarar veren bir ses bu. Şimdi şöyle iki sunum olunca tabii sürekli tıklamam gerekecek bunları.
Daha teknik tanımdan gidecek olursak, İDO 1977 tanımına göre işitme bozukluğuna neden olabilecek veya sağlığa zararlı veya başka şekilde tehlikeli olabilecek tüm sesler gürültü olarak tanımlanmıştır. Bizim Türk Dil Kurumumuzdaki sözlük anlamı da aralarında uyum bulunmayan düzensiz seslerin bütünü, patırtı, şamata şeklinde değerlendirilmiştir. Şimdi frekans spektrumuna göre ayırabiliriz gürültüyü. Bunlar işte sürekli geniş bant, yani beyaz gürültüde olduğu gibi, makine gürültüsü gibi, veya sürekli dar bant gürültü, daha böyle spesifik bir frekans aralığını tutan testere sesi gibi gürültüler. Veya bunlar zamana bağlı olabilir. Zamana bağlı, özür dilerim, şuradan geriye alalım. Zamana bağlı olduğunda da kararsız gürültüler, bunlar arasında dalgalı gürültü, işte ambulans sesi gibi böyle inişli çıkışlı, kesikli olabilir veya trafik gürültüsü gibi, vurma gürültüsü gibi olabilir. Veya kararlı gürültüler olabilir. Bunlar da ses düzeyinde zaman içerisinde değişme olmayan gürültüler. Yani kararsız derken birim zamandaki 5 desibellik değişimleri baz alıyoruz. Eğer böyle bir durum yoksa, stabil bir gürültü ise buna da kararlı gürültü diyoruz. Bunun dışında neler var? Geçici impulsif gürültümüz var. Kısa sürede ani ve tek bir pozitif basınçta yüksek şiddette sese neden olan gürültüler. İşte ani bir silah atışı patlaması gibi. Ya da geçici impact gürültüler var. Bunlar birbirini izleyen negatif ve pozitif piklerden oluşuyor. Örneğin matbaa makinesinde olduğu gibi. Ya da yine frekans üzerine bir tanımlama olacak gerçi, ama subsonik ve ultrasonik sesler, bunlar vücuttaki etkileri açısından daha farklı. Bildiğimiz gibi biz kabaca insan 20 ila 20 bin Hz arasındaki frekansları duyuyor. Ya da işte 16 ile 20 bin arasındaki diyebiliriz. Daha yüksek frekansları ama hissetmiyor muyuz? Hissediyoruz. Ya da daha altındaki frekansları hissetmiyor muyuz? Evet, onu da hissediyoruz. İşte daha alttaki sesleri böyle bir sarsıntı gibi veya daha üst ultrasonik sesleri ise genellikle böyle karıncalanma, yanma hissi şeklinde deneyimliyoruz. Şimdi bazı şeylerin çevirisi maalesef olamadı. Çünkü hani son anda hocam çeviriler yapar gördüğüm için ben bari dedim sunumu hemen çevireyim. Tablo olunca tabloları çeviremedim. Bunlar için özür dilerim. Kabaca aslında bildiğimiz şeyler ama üzerinden böyle bir geçelim. Bizim doğada duyduğumuz en düşük ses şiddeti, ses bir şiddet, bir dalga 20 mikropascal ve biz duyduğumuz bütün ses şiddetlerini buna oranlayarak ifade ediyoruz. Yani bu 20 mikropascal'a oranla neyi duyuyorsak biz bunu logaritmik skalada ifade ediyoruz ve duyduğumuz sesin şiddetini desibel biriminden veriyoruz. Gürültü ölçümlerinde de genellikle A ağırlıklı desibel skalalarını kullanıyoruz. Yani insan kulağı bütün şiddetteki sesleri her frekansta aynı şiddetteymiş gibi algılayamıyor. Farklı frekanslarda aynı şiddette dahi olsa sanki farklı şiddetteymiş gibi, yani daha yüksekmiş ya da daha alçakmış gibi algılanıyor. Bu bir duyarlılık ve bunun değerlendirildiği böyle bir yine matematiksel formül sistemi var diyelim, fonlar üzerinden giden. İşte burada 40 fonu baz aldığımız skalaya desibel A skalası diyoruz. Sanayi gürültülerinde daha yüksek frekansları kullandığımız desibel C skalaları da var. Bundan başka skalalar da var. Genellikle desibel A üzerinden bu sunum içerisinde konuşmuş olacağız. Buna göre işte böyle ben bir fısıltıyla konuşurken 20-25 desibellik bir ses çıkartıyorum. Normal bir konuşmam, şu anki benim ses tonum işte 60 desibel civarında olan bir ses tonu. Bunlar tabii bize bir zararı olmayan ölçüler ama şehir trafik gürültüsü işte 80-85 desibelden başlıyor ve bu tabii ki rahatsızlık verici bir gürültü. Ta ki 140 desibel, bu da bizim için travmatik, yani akustik travma eşiği olan ya da 120 desibel ağrı eşiği olan ses şiddetleri. Bu spektrum arasında da giderek sesten rahatsız oluyoruz ve kalıcı ya da geçici etkilenmelere, işitme etkilenmelerine veya işitme dışı etkilenmelere neden olmuş olabiliyor bu ses. Şimdi terminoloji cinsinden yine üstünden bir geçecek olursak,
Gürültüye bağlı işitme etkilenmesi için çok güzel skalalar var. İşte ne kadar saatlik, ne kadarlık gürültüye maruz kalırsak şu kadarlık bir etkilenme muhtemelen olacak. Hatta buna göre yasal mevzuatlarımız var. Bunlar sizler çok daha hakimsiniz benden. Buna göre işte 5'er desibellik skalalarla veya 3'er desibellik skalalarla gittiğimiz farklı ölçekler var. Her artımda maruz kalmamız gereken süre bunun yarısı olmak zorunda. Bu tarz düzenlenmiş. Fakat bunlar böyle işitme etkileri için çok belirgin olsa da işitme dışı etkiler için çok böyle dört dörtlük bir şey yok. Güncel birkaç yayından bahsedeceğim bu konuyla ilgili. Oraya gelince tekrar konuşacağız. Şimdi gürültüye bağlı işitme etkilenmesi dediğimiz zaman bunlar geçici ışık kayması olabilir veya kalıcı ışık kayması olabilir. Kalıcı ışık kaymasında biz kendi içerisinde akustik travma veya gürültüye bağlı işitme kaybı olarak değerlendirebiliriz. Şimdi gürültüye bağlı işitme kaybında genel olarak bozulma 4-6 kHz arasında başlıyor. Farklı kaynaklarda farklı şeyler yazılmakla birlikte insan kulağının zaten işitmeye duyarlı olan kısmı 3-6 kHz arasındaki kısım. İşte bunun çeşitli nedenleri var. Bu patofizyolojik sürece ben çok fazla girmeyeceğim bu sunum kapsamında. Farklı kaynaklara göre 2-5 kHz arası da olabilir bu bölge. Ama önce burası tutuluyor belli başlı nedenler yüzünden. Yani tutuluyor derken ne demek istiyoruz? Burada hafif bir işitme kaybı başlıyor. Ve bu işitme kaybı aslında normalde kişinin çok da fazla fark etmeyeceği, belki birazcık işte hafif boğuk duyma ya da konuşulanları tam anlayamama ya da hafif böyle bir gelip giden kulağında çınlama, tiz bir ses gibi fark edebileceği bir dönem bu. Daha sonra ama özellikle bizim konuşmada yani günlük iletişimde etkileştiğimiz daha alçak frekanslar 500 bin, 2000 Hz gibi frekans bölgelerinde tutan ve giderek buralarda da işitmenin kötüleşmesine neden olan bir süreç haline geliyor. Şimdi eğer gürültü tabii ki devam ederse bu etkiler kalıcı hale geliyor ve geri dönüşü olmayan bir biçimde tüylü hücre dejenerasyonu meydana geliyor. Yine sadece tüylü hücrelerde değil, dediğim gibi çok fazla anatomik yapıya girmek belki lazım değil ama sadece iç kulağımızda değil, iç kulağın beyin sapı ve beyinle yaptığı bağlantı yollarında, sinapslarda ve yine üst merkezlerde işitme kaybı kendini gösteriyor. Etkilenmeden doğrusu kendini gösteriyor. Ve artık bu saatten sonra maalesef geri dönüşü olmuyor. Şimdi şurada bir yandan videomuz oynasın. Geçici etkilenmeye yine de buradan ben bir göstermek istiyorum. Bir tane de dediğim gibi şöyle videomuz var. Tüylü hücrelerimizin üzerinde bir özel membran var, tektoriyel membran dediğimiz. Şimdi kohleaya bakıyoruz şurada. Burası kohlea, yani salyangoz. Bunun bir kesitini aldığımız zaman burada bizim özel iç kulaktaki işitme duyu organımız var. Burası korti organı. Bu böyle bir sıvı içinde duruyor. Ve burada da bakın bir membrana gömülü şekilde buradaki hücrelerin, saçlı hücreler ya da tüylü hücreler diyoruz buna, tüyleri bunun içine gömülü vaziyette duruyor. İşte işitme nasıl meydana geliyor? Ses bu sıvı dolu odacıkları titreştiriyor bir basınç dalgası olduğu için ve bu tüylü hücreler de bir yöne doğru eğiliyorlar. Bunların silyaları bir yöne doğru eğiliyor ve bir potansiyel oluşuyor, elektriksel potansiyel. Bunlar da üst merkezlere iletiliyor ve biz böylece duyuyoruz. İşte geçici ışık kaymasında geçici şekilde bu bağlantıda yani membranla tüylü hücrelerin silimleri arasındaki bağlantıda veya şuradaki aferent sinapslarda veya bunların ilk bilgiyi taşıdığı ganglionlarda yine yani sinirsel ağlarda çeşitli hasarlanmalar ortaya çıkabiliyor. Ama dediğim gibi bunlar genellikle geçici oluyor. Şimdi nasıl ortaya çıkıyor bu? 75 desibelden itibaren maruz kaldığımız gürültüler buna sebep olabilir.
daha yüksek bir ses olursa, yani 120 desibelin daha üstünde olursa akustik travma gibi olabilir. O daha farklı bir durum ortaya çıkartabilir. Yine baştan söylediğimiz gibi 3-6 kHz arasında bizim ancak kişiye, yani çalışana işitme testi yaptığımızda genellikle fark edebileceğimiz bir 10 desibel civarından başlamak üzere kayıplar oluyor. Yani kişi bunu pek fark etmiyor ama işte hafif bir böyle boğuk işitme, yankılı duyma gibi şikayetler varsa biz bunu işitme testi yaptığımızda veya gürültüde testler yaptığımızda fark edebiliyoruz. Başka neler oluyor? Çınlama, seste boğuklaşma. Genellikle 20 desibelden daha iyi bir işitme oluyor. Zaten biz işitme kaybını erişkinler için söylediğimiz zaman 3 veya 4 frekansın ortalaması olarak veriyoruz bunu, ama 26 desibelden daha iyi eğer duyma varsa normal işitme diyoruz buna. Yani işitme kaybı yoktur bu hastada diyoruz. Dolayısıyla 20 desibelden az bir kayıp oluyor bu bireylerin çoğunda. Yani ilk başta hemen bir işitme kaybı oluşmuyor. Tabii ki bu bir akustik travma değilse, ama süreç tabii devam ettikçe tablo kalıcı hale gelecek. Eğer böyle bir şey varsa hastalara mutlaka maruziyet içerisinde ilk 16 saat içerisinde bir ölçümü bizim yapıp bunu dokümante etmemiz gerekiyor. Ve kişi uzaklaştırılabilirse hemen bu ortamdan, yani etkilenme varsa gerçekten bunu dokümante ettiysek, kişiyi de güzel bir ortamdan uzaklaştırabilirsek ve tekrar maruz kalmazsa genellikle ya günler ya da hani en geç böyle 1 ay içerisinde tamamen düzeliyor. Ama özellikle de 20 desibelden daha az bir sıkıntıya yol açmışsa maruz kaldığı gürültü, daha büyük kayıplar ilk başta oluştuysa tedavi edilmesi tabii ki gerekebilir, kendi kendine düzelmeyebilir. Şimdi kalıcı eşik kaymasındaysa bu sefer daha uzun süre ve 90 desibelin üzerinde bir maruziyetimiz oluyor ya da ani bir şekilde işte 115-120 desibel üzerinde bir maruziyetimiz oluyor. Burada artık dış tüylü hücrelerde ve silyalarda kayıp görüyoruz. Yine üst merkezlerde, yani işitsel sistemde hasar görüyoruz. Artık kalıcı eşik kayması oluştuysa maalesef bunu hani kişiyi koruyarak geri döndürme imkanımız yok. Neler yapabiliriz? Çok akut bir şey olduysa, hasta bize daha doğrusu akut zamanda geldiyse, işte biz bunu hiperbarik oksijen, oral kortikosteroid ya da intratimpanik, yani kulak zarına uyguladığımız kortizon enjeksiyonlarıyla geri döndürme şansımız var belli bir yere kadar. Buradan sonra artık yapılacak şeyler daha çok koruma, yani aman daha fazla bir şey olmasın şeklinde gelişecek. Başka ne şekillerde olabilir? Eğer 80 desibele hani uzun yıllar bir maruziyet varsa olabilir. Bu %5 oranında gürültüye bağlı işitme kaybına neden olur. İşte işitme exposure maruziyet miktarı arttıkça, örneğin 85 desibelden daha yüksek bir maruziyet var. Daha yüksek oranda, işte 90'dan yüksek, yine daha yüksek bir oranda işitme kaybı olasılığı var veya daha da yüksek bir orandaysa akustik travma ile mekanik hasarlar olabilir. Ne demek bu? Kulak zarında yırtık, kanamalar, kemikçik zincirde kopmalar, bizim işte çekiç örs özengi dediğimiz kemikçiklerimiz var orta kulakta. Bunlarda ani ayrılmalar, kopmalar veya iç kulaktaki zarlarda ani yırtılmalarla bir kısmı geri dönebilir, bir kısmı ise geri döndürülemez hasarlar ortaya çıkabilir. Şimdi dönemlere bakalım. Birinci dönemimiz ilk 30 gün içerisinde. Bunlar en sıkıntılı günler. Kulakta işte çınlama, dolgunluk hissi, baş ağrısı, yorgunluk gibi şeyler. Ama hasta biraz dinlenince, işte eve gidip bir rahatlayınca, ortam değiştirince genellikle kendine gelir. Ama 1 ay sonrasında bu rahatlayamadığı dönemler giderek uzamaya başlar ve bu döneme ikinci dönem diyoruz. Bu da işte 1 ay ile 2 ay arasında süren ve genellikle aralıklı bir şekilde kişide kulak çınlama, yüksek frekans artık kaybının oluştuğu, ilk olarak 4000 Hz çentikten başlamak üzere 3 ila 6 kHz arasında giderek böyle çukurlaşma, çentikleşme meydana gelir. Bu tabii ki bireysel yatkınlığa veya maruz kalınan gürültü şiddetine göre de değişir. Dolayısıyla hani
birkaç aydan, böyle bir ay içerisindeki dönemden uzun yıllara da yayılabilir bu dönem. İlla bu kadarlık bir süre olmak zorunda değil ama kişi genel olarak pek bir iletişim problemi yani yaşamaz. Ancak refere edilirse bir merkeze orada işitme kaybı saptanır. Şimdi 3. döneme geldiğimiz zamansa 3. dönemde artık kişi fark eder işitmesinin kötü olduğunu ve biz dokümante edebiliriz bunu audiolojik olarak çok rahat. 2'de de edebiliriz ama burada artık zaten aşikardır, hasta kendisi şikayet ederek gelir ya da çalışan. Radyoyu, televizyonu daha yüksek sesle dinler, iletişim problemleri yaşamaya başlar. Ve 4. döneme geldiğimiz zaman da artık 2 ila 15 yıl arasında oturmuş, böyle diğer frekansları da tutmuş, yani sadece yüksek frekans değil ama hemen tüm işitme frekanslarına yayılmış yaklaşık 70 desibellik bir işitme kaybı olur. Dış tüylü hücrelerin hemen tamamının kaybına bağlı olarak daha da maruziyet varsa, iç tüylü hücrelerde, iç saçlı hücrelerde artık dejenere olmaya başladıysa o zaman kayıp daha da artabilir. Kişisel risk faktörleri var. Bunlar neler? İşte mavi gözlü, açık tenli olmak güzel bir özellik olsa da tabii ki ceremesi var gibi görünüyor kaynaklara göre. Genetik yatkınlık tek bir gen söz konusu değil burada maalesef. Çünkü perifer organ gerekse santral organ işitme için çok karışık ve burada çok fazla molekül var. Dolayısıyla tek bir gen işte anneden babadan geldi gibi değil de böyle çoklu problemler nedeniyle ortaya çıkabiliyor. Bunun haricinde tabii ki bireye özgü işte alt yatan şeker hastalığı, kalp damar hastalığı, metabolik hastalıklar, obezite gibi zaten iç kulağın beslenmesine engel olan ya da beslenmesinin azalmasına sebep olan durumlar varsa olabilir. Yine yüksek kolesterol ya da demir, A vitamini eksikliği gibi durumlar varsa olabilir. Bunun haricinde çeşitli ilaçlar, özellikle bunlar işte bazı kemoterapetikler, sisplatin gibi veya bazı antibiyotikler, aminoglikosit antibiyotikler gibi ya da işte aspirin, nonsteroid antiinflamatuarlar gibi. Ama tabii ki buradan bir yanlış anlaşılma çıkmasın. Bunlar kullanılması gerekiyorsa kullanılacak. Biz hani mevcut durumu yakın takip ederek veya bir şey oluştuysa, işitmeyle ilgili problem oluştuysa nasıl geri döndürebiliriz diye bakarak bunları telafi etmeye çalışacağız. Yine eğer ileri yaşsa, kişi sigara içiyorsa, işte bazı şüpheli şeyler var, sıfır kan grubu, RH pozitif kan grubu olmak gibi, beyaz ırk olması gibi. Ve tabii ki iş yerinde koruyucularını kullanmıyorsa bunlar risk oluşturuyor. Ama onun dışında elbette kaynağa özgü riskler de var. Bunlar özellikle kaynağa çok yakınsa, kaynaktan çok yüksek şiddette ses geliyorsa, impulsif, kesikli veya yüksek kurtozisli gürültüyse bunlar, maruziyet artacağı için bu eşdeğer hesaplamalarda kişinin maruz kaldığı toplam doz artmış olacağı için tabii ki etkilenme de ona göre daha yüksek olacak. Şimdi ben ülkemizden birkaç örnek vermek istedim. Bir tanesi daha eski, bir tanesi ise güncel bir çalışma olacak. Güncel olan kliniğimiz, yani 9 Eylül Üniversitesi'nden içinde Yücel Hocam'ın da bulunduğu araştırmacı ekip tarafından yapılmış bir yayın olacak. Özellikle PubMed'de de bulunabilmeleri açısından buraya koyduğumda hani uluslararası katılımlı olacağı için böyle yapmayı düşündüm. Bir tanesi hidroelektrik santralde günde 8 saat korumasız biçimde yüksek gürültü altında çalışan 64 işçi ve benzer, yani yaş, cinsiyet açısından benzer bir kontrol grubuyla yapılmış bir çalışma. Burada gördüğümüz gibi farklı frekanslarda kontrol grubuna nazaran 10-14 yıl, 15-19 yıl, 20-24 yıl ve 25-29 yıllık maruziyetleri olan kişilerin işitmesi değerlendiriliyor. Burada elde edilen sonuçlar o frekanstaki desibel cinsinden kişilerin işitmesi, ortalama ve standart sapma. Baktığım zaten hani tablodan da şunlar altta çok iyi okumuyor belki ama kontrole veya işte 10-14 yıla göre, 15-19 yıla göre anlamlılıklar. Çoğu durumda kontrole göre maruziyet süresi arttıkça çok belirgin bir şekilde işitme kaybı artıyor, işitme kötüleşiyor. Veya yine aynı çalışmadan burada da kontrolle birlikte 3 tane grubumuz var, çalışma grubu. 3 gruba ayrılıyor. Bunlardan grup 1
95-110 desibele maruz kalan, grup 2 daha düşük 75-85 desibele maruz kalan, grup 3 ise 75 desibelin altına maruz kalanlar. Şu yuvarlakta kontrol, altta da yine frekanslarımız ve Y aksisinde de vertikal çizgide de işitme eşiğimiz var. Burada da zaten hani görsel olarak çok belirgin bir biçimde kontrole göre maruziyet giderek arttıkça, şu en üstteki grup 3 giderek arttıkça işitmemiz giderek kötüleşiyor. Bunu gösteriyor. Daha güncel bir çalışma. Burada da yani acaba toplumumuzda ne kadar sıklığı, yani epidemiyolojik olarak neredeyiz? Ben de açıkçası bunu merak etmiştim. Çünkü yani çalışan kesimde mesleksel gürültü maruziyeti sonucu oluşan mesleksel işitme kaybı diyeyim artık, gürültüye bağlı işitme kaybının sıklığı konusunda bize bu açıdan ancak meslek hastalıkları hastaya yönlendirirse bilgi sahibi olduğumuz için çok tecrübeli aslında değiliz. Ben de kulak boğaz olarak çok bu açıdan hasta görmüyorum. Şanslıyım ki son dönemde meslek hastalıkları bilim dalı hocalarımızla birlikte çalışabildiğimiz için yine odyoloji bilim dalı hocalarımızla da işbirliğimiz sayesinde Güner Hocam başta olmak üzere daha çok görüyoruz bu tarz artık hasta. Ben kendi adıma daha çok görüyorum. Buradaki çalışmada maruziyetler gösteriliyor. Bu hasta grubunun %3'ünde, yani çalışan grubunun, hasta demeyelim tabii, risk faktörü olarak gürültü maruziyeti var. Ve toplamda saptanan gürültüye bağlı etkilenmeler %5,5 oranında çıkıyor işitme kaybı olan bireylerin sayısı. Yani bence oldukça yüksek oranlar. İşin bir diğer kısmı da şu, önlenebilir bir nedenle işitmenizi kaybediyorsunuz. O açıdan bence çok önemli. Şimdi kalan kısmında da sunumun artık gürültünün işitme dışı etkilerinden biraz bahsetmek istiyorum. İşitme dışı etkiler var, biliniyor evet, ama işitmedeki etkiler kadar ciddi böyle kontrollü, randomize, kanıt değeri yüksek çalışmalar çok fazla yok. Dünya Sağlık Örgütü'nün raporları var, onlardan da bahsedeceğim bu sunum içerisinde, ama onlar genellikle çevresel gürültü, yani environmental hearing, environmental noise, yani occupational değil. Yani dolayısıyla çevresel olarak, yani uyurken de pek çok gürültü kaynağına maruzuz. İşte özellikle büyük şehirlerde yaşanıyorsa, hatta öyle şeyler ki hastanede yoğun bakım ünitesinde işte gürültüye maruz. Evet, çocuklar gürültüye maruz falan gibi, yani çevresel etkilenme olunca tabii ki boyut çok daha farklı olabiliyor. O yüzden işitme üzerine olan etkiler kadar belirgin kanıt sanki yok gibi, ama tabii ki giderek bu açıdan da kanıtlar gelecektir. En azından kanıt değeri yüksek bulgular ortaya çıkacaktır. Şöyle kabaca bakalım, birazcık daha detaylı bakacağız bunlardan bazılarına. Fizyolojik, psikolojik etkiler ve bunların işle ilgili sonuçları da tabii ki var. Fizyolojik etkilere baktığımız zaman işitmeden hep bahsettik. İç kulak hem işitme hem de denge organının olduğu bir yapı ve denge sistemi de işitsel uyaranlarla etkileniyor. Dolayısıyla gürültü ve yüksek akustik uyarana maruz kalmak denge sisteminde olumsuz bir şekilde etkiliyor. Fakat bunlar tabii özellikle hayvan deneylerinden elde edilen veriler var elimizde. İşçi ya da işte çalışma sağlığı ile ilgili yapılmış çok böyle özellikle de kanıt düzeyi yeterli çalışma ben bulamadım bu konuda, ama hayvan deneylerinden, gürültüye bağlı işitme kaybı deneylerinden da çok fazla bilgimiz var. Bunun dışında yüksek tansiyon, kalp hastalıkları, mide bağırsak sisteminde işte ülserasyonlar vesaire, kolit, baş ağrısı, diyabet gibi şeylere neden olabilir. Psikolojik olarak stres, uykusuzluk, iritasyon, genel sıkıntı hali, genel iyi olmama hali, konsantrasyon bozukluğu, işte moral bozukluğu, öğrenme güçlüğü, bilişsel kabiliyetlerde azalma, zihinsel yorgunluk, korku gibi süreçler yaşanabilir.
Ve tabii ki bunlar işe bağlı, yani işle ilgili sonuçlar ortaya çıkarır. Yani en basitinden kişi işten kaytarmak isteyecektir, yani gitmemek isteyecektir haklı olarak. Tabii ki daha karamsar, daha içe kapanık, duyma da bunun içine girerse sosyal olarak izole, böyle konuşulanları anlayamama, iletişim kuramama şeklinde problemler mutlaka yaşayacaktır. Bu da onun en nihayetinde tabii verimini de düşürecektir. Yine çeviremediğim tablo olduğu için, hatta resim olduğu için slaytlardan bir tanesi. Daha yine güncel olduğunu düşündüğüm bir Türkçe kaynaktan aldım. PubMed'den de yine bulabileceğimiz bir şey. Sınıflandırmayı derece olarak burada almış. Gürültü seviyesi vermiş bununla ilişkili olarak ve ortaya çıkan olumsuzluklardan bahsetmiş. İşte birinci derece dediğimiz zaman 30 ila 65 desibel A gürültüye maruziyet. Bu bir konforsuzluk, rahatsızlık gibi oluyor genellikle. İkinci derece dediğimiz zaman 90 desibel A'ya kadar. Burada da artık fizyolojik etkileri görüyoruz, özellikle bu kalp damar sistemi üzerine. Üçüncü derecede daha yüksek bir gürültü maruziyeti var. Dolayısıyla ortaya çıkan fizyolojik etkiler de daha belirgin ve artık hastalık statüsü haline geliyor. Daha yüksek seslere maruz kaldıkça da bunlar zaten akustik travma boyutumuzda söylemiştim. Ciddi hani perineal fistülü gibi de olabilecek, işitmemizi de tamamen götürebilecek daha ciddi etkilenmelere sebep oluyor. Şimdi böyle daha spesifik bakmaya çalışalım. Gürültü üzerine olan uyku üzerine olan etkiler. Bunlar hem birincil hem de ikincil etkiler olabilir. Birincil etkiler derken neyi kastediyoruz? Yani kişinin uykusu üzerine o an uyku anında olan veya genel olarak uyku davranışıyla ilgili olan etkiler. Uykuya dalmada zorluk, sık uyanmalar, uyku evrelerinde veya derinliğinde değişiklikler, yeterince derin uyuyamama, dolayısıyla dinlenememe ve özellikle de REM oranının azalması. REM tabii aynı zamanda hafıza üzerine de etkisi, hatta sadece hafıza değil, yani hemen tüm bilişsel işlevler, hatta psikolojik durumumuz, bunlar üzerine de etkisi olan bir uyku periyodu olduğu için tabii ki gürültünün uyku üzerine olan etkileri dolayısıyla diğer olumsuz etkileri de beraberinde mutlaka getirecek. Ayrıca uyku sırasında kardiyovasküler etkilenmeler de yine oluyor gürültüye bağlı. İşte yüksek nabız gibi, solunum değişiklikleri gibi veya çarpı gibi bunları görebiliyoruz. Şimdi bunun haricinde ikincil etkiler de var. Bunlar da işte akşam saatinde maruz kaldık biz bu gürültüye. Bu şu an bahsettiklerim akşam yani trafik nedenli, işte ev nedenli maruz kalınan gürültülerle ilgili daha çok, yani aldığım kaynak böyle belirtiyor. Ama mesleksel gürültünün etkilerinden de birazdan bahsetmeye çalışacağım. Akşam saatinde aldık biz bu gürültüyü, maruz kaldık. Ertesi sabah tabii ki iyi uyuyamama nedeniyle yorgunluk, gün içinde uyuklamalar, işte gün içinde motivasyon kaybı, depresyon hali, mutsuzluk gibi şeyler, bilişsel kapasitemizde azalma, bunlar ortaya çıkıyor. Ve deniyor ki iyi bir uyku için ortamdaki ses seviyesinin bir gecede 10-15 kereden fazla 45 desibel A'ya aşmaması gerekiyor. Hatta bu titreşim kaynağıysa eğer 30'u aşmamalı veya eğer 10-30 saniye gibi bir süreyi, yani daha doğrusu daha yüksek bir gürültü varsa 10-30 saniyeden daha fazla olmamalı. Yani 55-60 desibellik bir şeyden bahsediyorsak çok daha kısa süre içerisinde buna maruz kalmamız lazım. Daha yüksek bir süreli maruziyet olmaması gerekiyor. Dediğim gibi daha çok böyle akşam maruz kalınan, yani çevresel etkilenme gibi geçiyor bu çoğu kaynakta. Ama burada farklı böyle güncel bir literatürden, şunu öncekine geçelim, bir araştırma aldım ben. İşyeri gürültüsünün uyku üzerine etkisi 2020 yılında yayınlanmış bir makale. 30.837 çalışan üzerinden işte 15 yıllık verinin geriye dönük olarak araştırılması. Burada uykusuzluk oranı gürültüye maruz kalan erkek ve kadınlarda sırasıyla %14 diyelim, %18. O ratio'lara baktığımızda hani çok sanki belirgin bir ilişki yokmuş gibi, 1'e yakın ama var yine de, yani zayıf da olsa bir etki var. Sadece titreşime maruz kalanlarda daha da çok bu oran. Gürültü artı titreşim birlikte maruziyeti varsa mesleksel olarak daha da uyku üzerine problem yaratan etkileri görüyoruz. Dünya Sağlık Örgütü ne diyor bu konuda?
Dünya Sağlık Örgütü'nün çevresel gürültüyle ilgili raporları var. 2018 yılında yayınlanmış. Bunun işitme sistemi veya işitme dışı etkileri üzerine tek tek yazdığı raporlar var, yayınladığı. Ama bu dediğim gibi daha çok çevresel. Fakat burada da ciddi bir problem. İşte gecelik exposure'ımız da 10 desibellik artış için belirlenen uyku bozukluğu olasılığı uçak, karayolu ve demiryolu gürültüsü için işte sırasıyla gösteriliyor. En yüksek oran demiryolu gürültüsü için. Herhalde en gürültülü de olması nedeniyle belki. Bir de tabii ki titreşim. Evet, devam edelim. Bunun dışında kalp damar sistemi üzerine etkisi. Tabii ki uzun süreli gürültü maruziyeti en başta iskemik kalp hastalığı olmak üzere geçici veya kalıcı problemlere kardiyovasküler sistemde neden olabiliyor. İşte elektrolit imbalansından tutun da hormonal imbalanslara, adrenalin, noradrenalin, kortizol seviyelerindeki problemlere ve obeziteye yine neden olabiliyor. Bu etkiler kalıcı da olabilir, geçici de olabilir. Eşdeğer gürültü 6-22 saatlik eğer 65-70 desibeli aşıyorsa kesinlikle iskemik kalp hastalığı riskini arttırdığı belirtiliyor. Şimdi burada da yine şeye bakalım. Dünya Sağlık Örgütü ne diyor? Çevresel gürültü üzerinden gidiyor ama mesleksel olarak da bununla ilgili yayınlar var. Kalp damar üzerine olan etkiler benim gördüğüm kadarıyla daha fazla araştırılmış ve burada daha fazla kanıt var ve kesinlikle iskemik kalp hastalığının riskini arttırıyor. Yine 10 desibellik başına saptanan burada işte hava karayolu gürültüsünün riskini görüyoruz. Fakat felç geçirme, işte SVO, diyabet ya da obezite arasındaki ilişki burada çok net bir şekilde ortaya çıkarılamamış. Kanıt düzeyi çok yeterli bulunmamış duruma göre. Psikolojik etkiler en basitinden tabii ki nevroza ya da asabi, kişilerin daha asabi olmasına neden oluyor. Çünkü zaten sinir bozucu bir durum gürültüye maruz kalmak. Ben bu sunumu hazırlarken, şöyle biraz güncel literatürü karıştırırken mesleksel maruziyetlere falan bir şey gözüme çarptı. Otolaryngolojide yaşanan gürültü maruziyeti, yani kulak burun boğaz çalışmaları sırasında. Gerek ameliyathanede yani cerrahi yaparken, gerek işte diyelim ki bir kurs sırasında bir kadavra üzerinde çalışma yaparken özellikle de bizim böyle kemiği kesen aletlerimiz var. Tur gibi yüksek devirli motor bunlar. Bu kulak burun boğaz uzmanlarının işte yakalarına, kulağa veya operasyonu geçiren hastanın işte karşı kulağına gibi mikrofonlar yerleştirilmiş ve ölçümler yapılmış. Çok ciddi bir şekilde maruz kalıyoruz. Ben bunu bu hani demin gösterdiğim böyle birinci dönem gibi yaşıyordum zaten açıkçası. Hani vakadan çıktıktan sonra böyle bir vakadan böyle sersemlemiş gibi işte sanki hafif yankılı duyuyormuş gibi. Bunlar tabii hani maruziyetimiz sadece o anlık olduğu için üstünde durmadığımız sonradan geçen etkiler olarak hep değerlendiriyorduk. Ama bunun böyle bir özellikle de iyi bir dergideydi makale, güncel bir makalesini görünce bayağı şaşırmıştım. Ciddi bir şekilde maruz kalıyoruz gürültüye evrensel olarak. Dolayısıyla ciddi psikolojik etkileri de var. Fakat buradaki bulgular işte kardiyovasküler ya da işte uyku üzerinde de bir miktar daha var ama buradaki etkiler çok çok net değil. Çünkü çok fazla parametre var işin içinde. Dünya Sağlığı, Sağlık Örgütü raporu da bu konuda çok net değil. Benzer şey kognitif etkilerle de ilgili. Mutlaka kognitif etkiler üzerine de etkisi var. Kognitif beceriler üzerine de etkisi var. Görev performansını olumsuz yönde etkiliyor mesleksel gürültü veya çevresel gürültü olarak bakacak olursak çocuklarda bu etkiler belirgin. Erişkinde çok fazla bununla ilgili kanıt yok. Ama yine Dünya Sağlık Örgütü raporuna göre çok çok yeterli düzeyde bu konuda da kanıt yok. Başka neler var? Diğer etkiler, denge sisteminden biraz bahsettik. Üreme üzerine var. Epigenetik etkiler var ki bu benim de çok merak edip böyle biraz karıştırdığım bir şey olmuştu. Hani acaba biz bunu gürültüden etkilendik mesleksel olarak, çevresel olarak. Kesinlikle DNA'da metilasyon üzerine veya işte mikroRNA'lar üzerine kalıcı etkileri var. Ama bunlar acaba sonraki kuşaklara aktarıyor muyuz? Bu konuda benim yani rastlayabildiğim bir çalışma yok ama belki önce hayvan deneyleriyle birlikte bununla ilgili çeşitli fikirler sahibi olacağız. Bence çok hani geleceğin bu konuda araştırılacak alanlarından bir tanesi olacak.
Fakat dediğim gibi bu etkilerle ilgili de çok böyle somut veriler elimizde yok. Son olarak 2022 yayını, çok güncel bir yayın. Yine iyi bir dergide çıkmış, hatta bir tane de atıf almış bu kadar kısa süre içerisinde. Dediğim gibi işitsel etkiler ve non-işitsel, yani işitme dışı etkilerdeki belirleyiciler aynı oranda net değil. Yani işitsel maruziyeti hesapladığımızda evet şu kadarlık bir oranda muhtemelen gürültüye bağlı işitme kaybı olacağız veya akustik travma olduk gibi ya da işte kalıcı olduğu, geçici oldu falan gibi böyle senaryolarımız oluyor. Hatta bunun için skalalarımız var. Ama işitme dışı etkilerde bu kadar net değil. Bu çalışma acaba biz çeşitli formülasyonlarla İşyeri gerek gürültü maruziyeti, gerek evde ya da çevrede kaldığımız gürültü maruziyetiyle biz bunu bir böyle prediktif şeye oturtabilir miyiz, skalaya oturtabilir miyiz ve bu konuda bir öngörü sahibi olabilir miyiz üzerine yapılan bir çalışma. Ortaya çıkardıkları şey tabii çok ağır formülasyonları vardı matematiksel. Metodolojiyi o kadar hakim bir şekilde anlayabildiğimi söyleyemem ama eminim çoğunuz benden bu konulara daha çok vakıfsınız, daha iyi anlayabileceksiniz. O yüzden buraya iliştirdim de kaynağı. Denen şu, eğer 55 desibelin altında bir şeye maruz kalıyorsanız hani vücut bunu kendi kendine hallediyor aslında. Fakat daha üzerine işte 65, 55-65 arası, 65-70 şurası, 70-80 ve 80 üstü. Maruziyet arttıkça rahatsızlıktan, huzursuz başlayarak işte böyle bir vücudun alarm vermesi, hafif stresimizin olması, yani artık rahatsızlıktan çıktık, bu bizi huzursuz etmeye başladı. Kan, kortizol düzeyimiz veya işte terleme alışkanlıklarımız değişebiliyor. Ya da daha da maruz kaldık, işte kalp hızı, nabız, solunum sayısı, bunlar yine artabiliyor. Ve daha da huzursuz, daha da maruz kaldık, gürültü maruziyeti uzadı. O zaman da artık bunlar hastalık boyutuna gelebiliyor. Bu aşamada bunları yönetebiliriz. Yani işte savaş ya da kaç falan gibi veya işte yönetebiliriz, böylece bunlardan kurtulabiliriz. Ama eğer bunları iyi bir şekilde yönetemezsek, maruziyete de sürekli devam edersek, özellikle 80 desibelin üzerindeki maruziyetlerde kaçınılmaz bir biçimde hastalanabiliriz non-işitsel açılardan da deniyor bu makalede. Evet, zamanı iyi kullanabildim diye düşünüyorum. Dikkatiniz için çok teşekkür ederim. Soru veya katkıları olursa seve seve almak isterim. Ben şimdi şu ekranı birazcık büyüteyim. Herhalde soru yok. Aslı Hocam çok güzel bir sunumdu. Teşekkür ediyoruz. Şu anda sistemden soru göremedim. Paylaşımdır olmuş. Selma Hoca'nın bir katkısı olmuş. Evet. Ben bir katkıda bulunabilir miyim? Yazdım gerçi ama. Tamam hocam. Genç arkadaşsınız. Tebrik ederim bu konulara ilgi duyduğunuz için. Herhalde kulak uzmanıydınız değil mi? Kulak ve diğer konularda yalnız biraz daha fazla bilgilenmenizi öneriyorum. Çünkü çok fazla sayıda yayın var. Her türlü etki konusunda zaten Dünya Sağlık Teşkilatı'nın son gerek Avrupa Birliği yayınlarında gerek bu Avrupa bölgesiyle ilgili özel bir yayını var Dünya Sağlık Örgütü'nün. Gerek orada gerekse takip edebilirseniz her türlü kongrede de sunulan raporlarda da veya kitaplarda da etkiler konusu çok ayrıntılı açıklanmıştır. Hiçbir şey net değil. Hepsi çünkü ortaya kondu ve doz etki ilişkileriyle ortaya kondu. Dolayısıyla bir miktar daha araştırmanızı ben önereceğim. Belki kendi konunuzu araştırmışsınızdır ama tabii genç olduğunuz için biraz daha zamana ihtiyaç var. Yoksa dünyada bu konularda müthiş bir yayın furyası var. Her şeyi takip etmek tabii zor olabilir üniversitede çalışan arkadaşlara ama arzu ederseniz kitabımda da büyük bir yayın listesi var ve bu konuları ben de ele almıştım. Gösterdiğim İngilizce Noise and Management kitabında. Dolayısıyla o kitaptan o bölümleri size iletebilirim arzu ederseniz.
Ama çok yayın var, yani hiçbir şey net değil. Her şey çok açıkça kondu. Hatta prematüre doğumlara varana kadar ilk önce Japonya'da, daha sonra da diğer ülkelerdeki çalışmalar bunu, yani erken doğum ve az gelişmiş bebeklerin doğumuna varana kadar çok fazla çalışma var. Yani hiçbir şey net değil artık. O yüzden zaten bu kadar uluslararası mevzuat tabii önem veriliyor ve gürültü kirliliğinin önemi anlaşılmış oluyor. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun, mutlaka yararlanacağım. Dediğim gibi ben bir kulaklığın boğaz uzmanıyım. Dolayısıyla işitme dışı etkileriyle gürültünün maalesef haşır neşir değilim. Bunlar da benim sadece hani son andaki okumalarımla edinebildiğim bilgiler oldu. Dikkatimi en çok çeken ama her şeyin bir başlangıcı vardır. Peki, teşekkür ederim bu pozitif yönlendirmeleriniz ve uyarılarınız için. Mesleksel gürültüden ziyade daha çok acaba çevresel mi bahsettikleriniz hocam? Çünkü meslekselde ben çok fazla bir şey bulamadım. Çevresel konusunda çok haklısınız. Çok fazla materyal var. Aynı şekilde hani bebek ölümlerine düşük... Ama evet, gürültü gürültüdür. Çevreden de gelse, binanın içinden de gelse, iş yerinden de gelse gürültü gürültüdür. Yani genel olarak hangi gürültüden, hangi tip gürültüden, hangi düzeyde, hangi frekans aralığında ki gürültüden nasıl etkilenildiği konusu genel olarak araştırılmıştır. İlle iş yerleri diye olaya bakmamak lazım. Anladım hocam. Dediğim gibi daha çok bu hani iş ve gürültü olarak hani başlığı altında konuşmam gerektiği için açıkçası daha çok hep aratırken, tararken bilgileri de occupational noise üzerinden gittim. Çok fazla ama occupational deyince sadece kulak genellikle yayınlanmış oluyor, kulaktaki etkileri. Ama diğer etkilere bakacağınız zaman genel gürültülere bakmanız lazım araştırmanızda. Çok teşekkür ederim. Küçük bir uyarı, kusura bakmayın diye. Yani eğitim şeyi. Evet. Sergio'nun bir yorumu oldu. Okudun herhalde Aslı. Ben de katılıyorum. İşitme dışı etkilerinin biraz daha araştırmasına ihtiyacı var. Some years ago, Sergio, maybe you remember in the Florence conference that we discussed in this issue, and also not only the non-auditory effects, but also combined effect of the noise with the other risk factors like chemicals and other vibration and noise. So these two topics, I would say, is two are very hot topics in research areas in the noise research, in the occupational noise, let's say, apart from the environmental noise. Thank you very much. Sergio, would you like to say something? Just to stress the point that I wrote on the chat, I think that there are new frontiers of occupational hygiene, occupational medicine, health and safety, prevention, and so on. One of these new frontiers is represented by the connected effects, as you said, Eugel, from different stressors. Also considering the discomfort of the workers. I mean, everything that contributes to a situation of discomfort. I will say something during my presentation, incoming presentation, but I want to underline how important is the aspect presented by Asli, the aspect of non-auditory effects of noise. And in the list that you put, I would like to add one other important point, that is the behavior. There are many studies and evidences, the first evidences of correlation between bad or aggressive or asocial, non-social behavior, depending on the background noise that is in the workplaces. I think that we must study this, especially in some workplaces like schools, for example,
I will show a project regarding this, but not only schools, also in normal, common workplaces. I think that the relationship between workers are influenced so much in terms of good or bad relation, sometimes aggressive behavior or problems in being together and working together, connected to noise and connected to the contemporary presence of, as usual said, noise and other stressors that, if you consider them limited to their measurements or evaluation separated one by the other, are not relevant, but they become relevant when you consider together. And I think that it's very important to go deeper in the study of these aspects. Hocam ben yanıtlayayım mı? Okay. Thank you very much for your kindness. In fact, I am already aware of the other causes, other occupational resources that can lead noise-induced hearing loss, of course, and the contributory effects of these kind of things, solvents, medicine, etc. However, today is the Noise Awareness Day, and my topic was the effects of noise on hearing and non-auditory effects also. So I neglected the others and just focused on noise. But thank you for your consideration and for your attention, of course. Thank you very much. You did a great job. You did a great job. And just to add one point, very, very shortly, what I said before, let's remember that in international standards and maybe national standards as well, the empowering factors given to the exposure given by other factors, like the ototoxic substances or the contemporary noise and vibration, are considered, but is not considered as empowering risk factor the discomfort, the uncomfortable, the perceived bad environment, considering all these aspects. And I think that this is another focus that must be studied. Thank you very much. You're welcome. May I ask a question to Sergio and also Aslı? Sure. We can continue because Sergio will continue the next, and we are still in his time now. Yeah, I see. Thank you. But only very, very small question. She mentioned about the effect of race and eye color on hearing or shift of temporary shift of hearing. So is it okay? I think it's amazing, and I don't know anything about it. The race, the effect of race and effect of the skin color or the effect of eye color or whatever. It seems to me very strange, and I don't know if you have heard about anything about it, yes. Sergio. These are valid risk factors, and being a Caucasian, being with blue eyes and a white skin seems very nice. I think very charming, but they are already known risk factors for noise-induced hearing loss. Skin cancer is okay, but what about the hearing loss? Okay, maybe if it is found significant in statistical analysis, then that's okay. I didn't know. Thank you. Emine Hocam, kapatabilir miyiz bu oturumu? Okay. Evet, çok teşekkür ediyorum. Tekrar sunumlar için, sorular için, burada eşlik ettiğim için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Çok teşekkürler. Alp, can we use 5 minutes from your session? Is it possible? I think. Yeah, sure. Without any
cessation. I mean, we'll continue with final session. Okay. Thank you. Dear guests, dear participants, it's a privilege for me to announce a dear friend, a trusted friend, and a very respected scholar in this field, Professor Sergio Luzzi. But let me introduce him into Turkish, then I will switch into English again. Dr. Luzzi Floransa'da yaşıyor ve eğitimini de ilk eğitimini de Floransa'da yapıyor. Bir mühendis. Dünyanın pek çok ülkesinde ve İtalya'da çok sayıda üniversitede konuk öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Bunların içinde Royal College of Art, Ekaterinburg'daki Ural State University ya da Modena, Floransa, Pistoia, Roma gibi üniversiteler var. AIDI'nin İtalyan İş Hijyenistleri Derneği'nin Merkez Konseyi'nde görev yapıyor 2021'den bu yana ve AIDI'nin genel sekreterliğini yürütüyor. Çok sayıda, gerçekten çok sayıda uluslararası projenin, bunların çok önemli bir bölümü Avrupa Birliği projeleri, çok sayıda projenin içinde koordinatör, araştırmacı, teknik danışman olarak görev yapıyor, yapmış ve yapıyor. Burada yüzlerce projeden söz ediyoruz. Gerçekten Sergio'nun bu alandaki yetkinliğini saymak ya da sıralamak zor. Uluslararası çok sayıda kongrenin düzenleme kurulunda bugüne kadar yer aldı ve bundan sonra da yer alacak, öyle görünüyor. 300'ün üzerinde de makalenin yazarı, pek çok kitabın editörlüğü ya da yardımcı editörlüğünün yanında. All right, I'll try to make it short, Sergio, because it will be a very long speech if I would completely read your wonderful resume. But I would finish it with your less known feature, which is a guitar player and a singer and a gourmet, of course. And we will listen in this final session. The title, a speech called "Control and Mitigation of Occupational and Environmental Noise." Dear Sergio, floor or microphone is yours. Thank you, Al. Thank you very much. And of course, everybody understands that we are good friends, that this is the most important thing and that you said. I understand you said a lot of projects or things that I did in my career, in my life. That's since I am old and not young like you, and I have a lot of experience in this field, but let me say that one of those that I consider most important and one of those that make me proud of it is the OSHNET school and the OSHNET project that you see here in the head of the slides. It has been a very good idea at the beginning and very good project, and it couldn't have been realized without the enthusiasm and the hard work made by Yücel, Alp, and all the other professors, all the other people that join the idea and the project. So it's very nice to be here now and give my presentation, putting in the slide important institution, important events like the International Noise Awareness Day, the Year of Sound. Of course, the societies, the
Turkish Society of Acoustics, the Turkish Occupational Hygiene Association, but also the OSHNET and the OSHNET School. So let's go to the presentation. The presentation is about the control and mitigation of occupational and environmental noise. And I focus on acoustic comfort and perception. Why I do this? Because I saw in the program that before me, other distinguished colleagues and very, well defined program have already go in the definition, description, and very exhaustive presentation. I am very happy to give a kind of added value, I hope, to what they said, without giving the same information and giving something more. That's what I would like to do. And this is something more is connected with acoustic comfort and perception, but also in both the fields. We have heard and watched the presentation of Selma with many case studies on environmental noise. She has been exhaustive as usual. I know her very well since a long time ago, and she gave a perfect image of the situation, as well as Aisha, when she talked about noise annoyance in buildings. And both of them, they talk about case studies. I will not give you case studies, other case studies. I will give a more general overview of a possible development of noise control and mitigation, both in the fields of occupational environmental noise, focusing on perception and acoustic comfort, and also considering what Asli said in her presentation about the auditory and non-auditory effects, and also what Aisha before underlined as it was surprising it was surprising some of the results of the study regarding the pandemic time and after the pandemic time. So what is going to happen to workplaces and to the prevention and to the risks connected to workplaces after this change of paradigm. So, and I will finish my presentation considering some possible projects, some new ideas of possible projects that can be implemented, maybe together, hopefully together. I will show you some international options that we have connected to the European Union, and not only, also from international institutions that are promoting and funding the research on these new emerging fields. So this is, in a nutshell, the presentation. I divided in chapters, and I put some of the lovely pictures sent by students of the competition in the interval. So as introduction, the motto of the International Year of Sound, as I said this morning, is that sound is important for society and for the world. And we never have to forget that the sound is a source of enchantment and disturbances. Noise is a sound out of place, but sound can be positive, can be something that give delight, that give pleasure, that make a place better than before. Not necessarily a place is disturbed by noise. A place can be characterized by good sound. Noise produces auditory and non-auditory pathologic effect, as we said, and the categories are connected with perception of discomfort.
both the physiological and the psychological categories. And this happens in both environmental and occupational field. In the last decades, sometimes the pleasant sound and the comfortable places are mentioned together, because sound is considered as a component, fundamental component of, sometimes crucial component in the characterization of habitats and workplaces. The pandemic, as I said, accelerated this change of paradigm in occupational environmental noise management, and the conventional approach to environmental occupational noise management and control that historically is based on monitoring, reducing, also in the famous wheel of the occupational hygiene, anticipation, assessment, control, and so on. All this is, sorry, I have, okay, is changing. It's changing because we have to consider some objective acoustics and non-acoustics comfort variables and the perception of acoustic well-being during work time and free time. We used to talk about health promotion. It has been also the subject of different lessons in the OSHNET school. The health promotion is connected to the good habits and to the good feelings that can be associated to the everyday life as well as to the working time. Pleasant and unpleasant sounds play an important role in the definition of quality of life. Habitat is the place where we live, and considering acoustic comfort and acoustic quality of the habitat in general is the new frontier of designing living and working environments. I'm sorry, I have problems with the mouse. Urban spaces and places for rest and for leisure. Noise mitigation, creation improvement or urban areas with pleasant sound, the so-called sound enrichment that can be done also in workplaces, represent an incremental factor in calculating the global comfort of places for people and for workers as well. The global comfort is defined as a mental condition that expresses satisfaction for the habitat in which the human beings live and work, and is based on objective parameters as well as subjective assessment. The combination of objective parameters and subjective comfort assessment leads to the definition of single number indices, the so-called key performance indicators or global comfort indices. This is important because these indices can be, and indicators can be a guideline, can give some hints, some suggestion to the designer of the place, to the designer of the mitigation, that must be oriented not only to resolve a single problem, but to resolve a more general problem of discomfort. The KPI are quantitative representation of global comfort. So global comfort is not an abstract concept, it's something that can be defined, measured, and so on. And it can be applied to indoor and outdoor environments, can be applied to the design of, to the choices. When you're choosing some solution, you can see how much it contributes not only to the single problem focused, but also to a more general comfort. It increase or it reduce or it leave as it is the global comfort of a place. So the values of parameters like environmental quality, sustainability, safety, accessibility, usability, and so on, join the other parameters that represent the
the variables, objective variables that can be measured. Of course, noise is one of them, but there are also other objective variables like thermal comfort or like the well-being, the perceived well-being connected to microclimate, illuminance, air quality, but also some subjective variables, as I said, that are security, comfort, annoyance. We don't have to misunderstand. Annoyance is not noise annoyance. Annoyance is a feeling of unpleasantness. That can be noise annoyance, but can be a general annoyance, can be connected to the two syndrome, the sick building syndrome, the building relating illness, where it's not only noise. Noise is one of the factors, but there are also other factors. And also cultural benefit, recreational benefit can be, and the social aspects of the workplaces or places, generic places, can contribute in these formulas that I skip, but they have been shown several times. Means that there are some single number indexes representing all the factors, and the KPI is a function of these single number variables that can be measured or can be collected via questionnaires, via interviews, via all the other instruments that have been not considered enough at the moment, but we see that they work. The study that have been mentioned before regarding the perception of soundscapes during the COVID time, the pandemic time, are an example. You can make measurement, but you can also ask how the situation in terms of noise or in terms of general perception is, what are the feelings of people. So some of the objective non-acoustic variables, like, for example, the PMV defined in this ISO standard, are universally known as representative of the thermohygrometrically controlled environments. We have seen that there are good combination of these, the numbers, the categories defined for this indicator that can be combined with a noise indicator and indicators, maybe the building acoustics or the architectural, the room acoustics, and so on. Acoustic is considered in an objective area as equivalent level or reverberation time and so on, measured values of variables, but also in subjective analysis of pleasantness and social benefits. And here emerge the concept of soundscapes, noise annoyance, perceived comfort. Acoustics is considering the design of solutions integrating the global comfort objectives. One example of global comfort, one theory that is important to know is the person-place interaction. In this scheme is shown how the interaction between a person and the community of persons, that it depends on the social demography, the lifestyle, the social dimension, the cultural dimension, and the personal dimension, together with the emotion, cognition, feelings, knowledge, and the place where the person live or work, characterized by aesthetic, acoustics, interactions, and all other factors that you can see here, is crucial for the idea of comfort that the person has with this, with the context where he or she lives and works. In this interaction, soundscape and the
environmental experience in general, soundscape as a part of the environmental experience plays an important role. The perception of sound and comfort is depending by the mechanism, the brain mechanism of perception that characterize our way to hear, to listen, and to feel. I don't know how it is in Turkish, but in Italian language and in other language, there is only one verb to define hear, listen, and feel. That is sentire. And it is not properly used sometimes, because to hear is a passive action, to listen is an active action when you pay attention to something, and to feel is the perception of comfort and wellness. The problem is that the auditory system, as you know, is not capable to select in first approximation what we hear. We hear everything. And the perception is multisensory. The perception of comfort and discomfort is multisensory. So we have the combined effects, that generate sensation and feelings. The global comfort is a mental condition, as we said, and the feeling of well-being and the perception of comfort are linked to the characteristics of the outdoor and the built environment, which interact with individual neurophysiological aspects. It's a matter of context. And the context is linked to the fact that the question is what we hear, what do we hear? We listen or we feel when we hear. What do we perceive through hearing? The answer to this question is that we have an intermediate perception. It means that we hear everything. We hear all the sounds, and we recognize the sources, some or all the sources that produce the sounds, or the source that characterize a given acoustic scenario of background noise. So the auditory object is not the sound and are not the sources. The auditory object of our hearing is the context. And in the context, there are not only sounds. Context is defined by many other factors. In this famous picture that is similar to one that I've shown Michael this morning, we see the representation of Bregman, where the mechanism of perception is defined as a problem-solving action. It means that the auditory system receives stimulation, then reconstruct a distinct mental description that correspond to events or to sources, or more generally to a given soundscape, not only considering the aspects of noise, of measured noise, or the variables that can define sound, like loudness, spectral contents, temporal contents, and information, but also considering other sensory and non-sensory factors like lighting, the landscape, the architecture, the temperature, the humidity, the odor, but also some personal factors like psychological state of mind, like some personality traits, and personal goals in that moment when you hear something, when you live in a place, in a context that is characterized by sound. So the perception of context, of comfort, refers to context, and the acoustic scenario of perception should be considered in designing urban areas, buildings, and workplaces. Let's go in something less general and philosophical.
we may say that in the occupational noise field, there is a conceptual evolution of acoustics applied acoustics. And this evolution is based on the consideration of acoustic quality of the environments, of the workplaces, of the activities. The new approaches to workplace noise assessment consider acoustic damage, acoustic disturbance, acoustic discomfort. These are three levels. Damage is something physical, physiological, something mostly auditive, but also extra auditive sometimes, but also the disturbance and the discomfort, the noise annoyance can be considered in these new approaches. When I say new approaches, I mean new approaches to all the different phases of the occupational hygiene model, in the assessment, in the design, in the remediation, and so on. If we consider noise as a parameter of global discomfort and perceived absence of well-being, we can consider it in the analysis of the work day, of the standard working day of the workers of group of workers, in the permanence of workers in certain working environments, in carrying out certain work activities, or in the living environments, in the extra work activities that can affect his acoustic health, the famous bad habits that characterize the promotion of health, the health promotion. So in terms of compensation for exposure to noise, not only auditory effects will be or start to not being, as at least in Italy, but I know for sure also in other countries of the European Union, because there is a directive and there are several projects. I will show you a couple of them soon. Not only auditory, but also non-auditory. Only the extra auditory effects should be and will be compensated, will be considered in the tables of compensation as health, as a health problem, health disease, as illness, professional illness. So a new consideration of the acoustic quality of space for speech intelligibility, correct sizing of safety and alarm signals, limiting background noise and unnecessary sounds are new rules that must be considered by the designer of new workplaces or mitigation actions. Of course, the hearing impairment remains the most important effect of noise exposure. The hearing damage, we know that we know everything. We have also seen in one of the former presentation how the auditory system works, and we know that there is an audio range, there is the threshold of hearing and the pain threshold, there is the temporary threshold shift that can become permanent threshold shift if the exposure is prolonged or is over some threshold, some limit. And we know that there are also some ISO standards very effective for the calculation, for the determination of occupational noise exposure that give engineering methods for calculating the day exposure or week exposure, starting from job analysis, measurement strategies and calculation, and considering also uncertainties. From this side, I think we have a good collection of rules. The problem is where to find rules for considering the non-auditory problems, where to find some literature, some scientific inputs that can be helpful
for quantifying the non-auditory effects. Where do we find? This is one important document that has been already mentioned in another presentation. They are the guideline published by the WHO every 10 years. This is the last published edition from the European WHO office. It regards the environmental noise. It defines the annoyance, as I said, like alteration of the psychophysical condition of subject exposed to a specific cause or to a set of causes present in a given environment. This definition is very important. Specific cause, set of causes. There are specific pathologies when there is a cause-effect, a clear cause-effect dependence. We talk about sick building syndrome. When there is a set of causes, we talk about building-related illness, but this is annoyance, a parameter important, very important. Noise annoyance is the feeling of displeasure, nuisance, disturbance, and so on. Oops. Caused by a specific sound. And which are the critical health effects mentioned in the guidelines? Of course, the hearing damage, usual, and of course, still most important, hearing loss, tinnitus, etc. But also the cardiovascular disease, metabolic problems that we know, sleep disturbance, cognitive impairments, and we go in the cognitive aspect, sorry. Mental health and limitation of well-being, complication to pregnancy, adverse birth outcomes. So we start considering also secondary effects, indirect effects. And the pathologic effects in noisy workplaces and noisy working and non-working activities are the ones that I said before. The well-known work-related stress, but also the sick building syndrome and the building-related illness. When there is a cause-effect, clear cause-effect dependence is a sick building syndrome. When there is not, is a building-related illness. So how do we design work environments? Which is the right philosophy for designing intervention? In Italy, the Institute for Compensation, the equivalent, and the Institute of Research, depending from the Ministry of Labor, that is called INAIL. Some of you will, that are connected with OSHNET schools sometimes have heard about INAIL, and I've also heard some representative of INAIL that have been teacher in the OSHNET school lectures. INAIL is the equivalent of ISGUM in Turkey or something like. They are funding projects aiming to solve this problem, this lack of consideration of the non-auditory effects. One of these projects is the number 26, this finished in 2019, regards the acoustic design of work environments, and a new classification of main categories of work environments was done, including smart and remote working, defining the acoustic parameters for each type of work, but especially the descriptors linked to the perception of well-being have been translated into variables for calculating the global comfort of work environments, and were translated in methodologies for designing comfortable workplaces in this 7 category of workplaces: industries, schools, hospitals,
offices, restaurant, entertainment, and so on. I have no time for showing you example in the OSHNET school courses. There is a specific lesson on this where some case studies are shown, or more than case studies, some chapters of the guideline. The guideline is free, can be downloaded for free. It is in Italian, unfortunately, but some methods I think that have been presented in international conferences, and if you want, I can send you the link to the presented paper. Another project that is now in the final step and is specifically regarding the non-auditory effects of noise exposure. It is founded by INAIL again, but this is important because for the first time, we make in this action that you see here, a catalogation of the non-auditory effects on health from exposure to noise, and the analysis of working context and effects of noise, and the study of correlation between acoustic quality of places and, as I was saying before, the behavioral reaction of people. We start from evidences also in the forensic field, and we start from measurements done in schools as a first field of application, a first field of study and experimentation. They are schools in which we did measurements and evaluation of the acoustic climate, study of the correlation of acoustic and psychoacoustics parameters with the characteristic of schools and classrooms. Schools, classroom, I mean the building, the organization of the lessons, and so on. The identification of negative effects on the health and the psychophysical well-being of teacher and children, together with the measurements of vocal effort, measurements of reverberation time, and study of the correlation of all these factors. The final product will be a guideline for the assessment of non-auditory exposure and for the acoustic design of workplaces different from the one that I showed you before. Because here the suggestion given to the designers are focused on the non-auditory risks that to which are exposed the teachers in the school. Okay, still have minutes. It is all these projects are called BRIC. BRIC means inter-university project. These are the logos of 6 different Italian universities that are participating to the project, and the results will be for sure presented in next international conferences, and of course, if you are interested, I will send you the paper or the links. There are at the moment evidences of non-auditory effects for teacher in terms of vocal effort. We are studying all these aspects and cataloging it to add to the pathologies, auditory pathologies, vocal effort, consequences on the phonatory apparatus, feeling of fatigue and exhaustion, lower performance, uncontrolled reactions, the behavioral problems that I said before, perception of poor class management, less motivation and confidence in oneself and in one's work, increased stress and burnout syndrome, general decrease in psychophysical well-being. They depend also on characteristics of the teachers. The contents of the guidelines, as said,
will be guidelines for acoustic comfortable workplaces for design it or for remediation of problems, strategies and solutions based on global comfort design rules and procedures adapted to the different categories of workplaces. And in the guidelines, there will be also a chapter regarding the quantification of damage, because the Institute of Compensation has no parameters at the moment to quantify the damage, to attribute the responsibility of a non-auditory problem, because it's too complex or too different from usual. Last few slides about the environmental noise. What we can do about the environmental noise. There is an ecologic transition towards a more environmentally sustainable urbanization, and the quality of habitats, of workplaces, and quality of life are now one of the more attractive subjects. So comfortable soundscapes can be considered as the basis for comfortable urban areas or comfortable everyday life space. We have an ISO standard. I want to mention this because it's very well done. The standard distinguishes the perceptual construct soundscape and the physical phenomenon that is the acoustic environment. It clarifies that the soundscape exists through human perception of the acoustic environment. There are other standards that help the designer in data collection, data analysis, and above all in design the intervention in urban areas. This conceptual framework can be easily understood if we see this graphics, where we see that in both directions, soundscape is a part of the context as acoustic environment, determines the perceived comfort as a part of the global comfort and the global comfort design, if we are designing from zero. Otherwise, if we have a global comfort design, we have to consider that it influences the perceived comfort, and it influences the context, and it influences the soundscape. So it's a kind of circular. It means that we are part of the soundscape. The human activities are not, soundscape is not a landscape that we see in a painting or that we see at the cinema. It's something that we contribute to change. We are part of the soundscape. In a workplace, the workers are part of the soundscape of the workplace, as well as in other parts. Last part of, as promised, how acoustics and global comfort are considered in policies and in guidelines that also can be ideas for projects and for joint projects. The most famous, maybe, or maybe the framework, the general framework, are the Sustainable Development Goals of the United Nations, established in 2015, and aiming to have a 2030 world better than before. Considering what is happening now after the pandemic and this war, or what it is, that is every day on we are carrying on what could happen in the recent future, but we hope that everything can be solved. And we see that in the sustainable, to have a sustainable future for our
children, for the children that with their smiles and their voices have participated to the competition of the Year of Sound. We should work for giving them a sustainable and good future as far as possible. And in the 17 goals fixed by the United Nations, we see that acoustics is related with at least 7 goals that are this with the red lines: good health and well-being, quality education, sustainable cities and communities, industry, innovation, infrastructure, life on land, climate, and life below water, as Michael remembered this morning. And why I stress this point? Because this is one source of possible funding of project, one source of support for those that have ideas for making something that is considered in one of these goals. And if you go on the website, there is a specific website where all the action are described. There is an ISO standard that established the sustainable development in communities. One first thing that can be done is propose to the local communities, like town, cities, administration, to certify themselves according to this ISO standard. And some specialists, I think that occupational hygienists, but also environment acousticians, I mean expert in environmental acoustics, can consider this aspect as a part of the regulation and the bylaws regarding acoustics and environment acoustics in particular. Because in this ISO standards, it is an holistic approach is proposed, and we talk about global comfort, and some indicators for urban services and quality of life are described in other standards connected with the principal one that I reported here, and all of them consider acoustics. So, as a part of a sustainable certification, acoustics is considered and integrates all the other plans, action plans, mapping, and so on. So in the END directive, you know, that is the basic law in the European Union, we mention this holistic approach. And the European framework of legislation, regulation, and standard is coherent with the ISO standard that I showed you before, considering quality of life in the built environment and quality of life in the outdoor environment. Other suggestion very quickly. The 2 documents from the WHO, not only the guidelines, where you remember the guidelines that we showed before and several times today are a collection of evidences of correlation between problems and effects. But there are other documents, more positive, more propositive. One of these documents that I want to suggest you to have a look. They are all downloadable for free. If you don't know them, it is nice to have a look, because one is the Urban Green Space, a brief for action. It's a guide for policymakers and for consultants for the designing of green spaces and insert the green spaces in urban planning. The same summary of evidences and suggestions is in this other document,
where green spaces and blue spaces are related to mental health. It means that the rule for designing the green and blue spaces have positive effect. It is called new evidence and perspective for actions. For make something that is positive for mental health, for feeling of pleasantness, feeling of comfort. Many major have signed the Green City Accord. This is another action that can be proposed as association or as institutions to the cities to make an accord, sign the accord. The cities voluntarily commit to addressing 5 areas of environmental management with specific objectives: air, water, nature and biodiversity, circular economy and waste, and of course, noise. In order to monitor the progress, there is a set of indicators, local and general, and a group of experts, included acousticians, that monitor the progress of the decision made and put in the accord. There is a report of the European Agency, European Environmental Agency, that show the emergencies, including noise, the main environmental emergency, and it concludes that acoustics is essential in sustainability issues and should be considered in research and application regarding new materials, design method and techniques, and it is important to integrate acoustics into various standards and regulation on sustainability. This can be another thing that our, group of experts and your group of experts can do for the institution, like we are trying to do, and we can do also using international projects, international funding, for doing something that is harmonized, that is coherent. And the European Green Deal that you can download from here, that has as first aim climate change, consider the climate change and environmental degradation, improving the quality of life of current and future generation. Again, talk about the need to better monitor, report, prevent, and remedy pollution, defining global comfort strategies. So these words that I have introduced, and I have based my presentation on these 2 words, in particular global comfort, but also perception, also this way of feeling well. I think that are considered in many of the proposal of work that come from the institution. So we can consider this. We can consider that the project can be funded if are coherent with this idea of sustainability and of how acoustics is fundamental for a sustainable progress. So what we can do in a nutshell and in a conclusion for designing the global comfort. And going back to the title of my presentation, we talked about noise control. But what is noise control? Noise control means measure noise exposure and see if measured level respect limits. Yes. In the past, it was only this. Now we have to consider not only this, but also change the soundscape of places, adding harmony to sounds. Both of the answer of the question is both. And the acoustic design of a place, what does it mean? Design noise mitigation system or design comfortable place? Again, both. Because
everything starts from this definition that noise is a sound out of place. We have to put the right sound in the right place. And the way to do this is how to prevent discomfort and design comfort is the holistic approach. Again, in synthesis, the approach based on maximizing the pleasantness of places for the global satisfaction of people living in their places. Developing strategies and approaches coherent of what I've tried to synthesize in this presentation that can be applied to planning and designing action for noise mitigation and reduction of annoyance, creating new comfortable soundscapes in urban spaces and preserving the good soundscapes existing, making possible the listening of good sounds. So not just reducing sound, but make possible the reducing of sound. Acoustic comfort is an important part of the global comfort. What we said, I just make a short resume, is part of a global comfort. The indices of global comfort are calculated, are numbers, are not fantasy, are not philosophy, they are also philosophy, but they are also numbers. And they consider variables representing the perception of acoustic context and the environmental context more in general. Soundscapes and comfort-based policies integrating the conventional approaches based on noise control and mitigation strategies are the new frontier in noise management in cities, in built environments, and in workplaces. The sound masking, so the designing of good sound, but also the adding of good sounds, and the sound enrichment, introducing useful and pleasant sound in noisy or anonymous places represent a new perspective in requalification and redevelopment. Acoustic and comfort are integral part of greening and sustainability policies and action, and we can work in this field in the next year. That's all. Thank you very much for your attention, and I'm here if there are questions from the audience. Thank you very much, Sergio. Let me start with, it was a very comprehensive lecture as always, and I learned lots of things. I will go home with lots of goods on my basket. Let me start with Professor Kura's question. She asks about your opinion between the connection of global comfort index and burden of disease measures such as DALI or QALY. And she says, if it's, what do you think about it? And if they can be combined and standardized in the future. Yeah, thank you for the question. It's, of course, we need more time for explore the different indexes, indicators, theories that are behind. The DALI is one of the most famous. What can I say answering to the question is that the DALI is a kind of negative index. It's an index of people that or days of not healthy life that are that quantify the time that we lost living in a noisy place. And it's important. It has been very important. Many studies and also many regulations have been based on this. The one that I showed from the European Environmental Agency is in the first edition was based on this. But I think that we can go over. There is a relation, of course, because if we consider the Global Comfort Index as an index of healthy life,
maybe there is a inverse proportional relationship between the daily and the different global comfort indexes. One of them is called the KIPI. I cannot show it now because of the time, but you will find several publications. KIPI, K-I-P-I. It was made, it was the output of a project, but many other can be defined. I think that one good idea could be also to work on the definition of a very updated global comfort index, considering the new aspects of work and workplaces, and considering the new aspects coming from the pandemic time, coming from the new habits, remote working, of lonely working. Consider how many people work alone, and how to redefine the prevention for people that after a whole life spent in an office or in a factory, now they spend most of their working time alone at home with a computer closed inside. We have to define, to consider this in both the prevention. If something happened and they have a situation of emergency, they have to call, so they have to anticipate the emergency. If they are alone, if they are closed in their house with a door that cannot be opened easily from outside, but also in terms of comfort, in terms of how they feel themselves when they are alone for the whole day instead of being in a social environment. All this, and this is the new paradigm, as I said, is really a new paradigm. Thank you. And two more comments, one of them from Professor Tarodakis. He thanks for this excellent green presentation, and he says you covered practically the reasoning for declaring IYS, and he emphasizes on that again. Would you like to make a comment on that, or? Thank you. Okay, and then let me finish with Dr. Duman's comment. Thank you for introducing us this broad perspective, and I'm looking forward to see more about your results of the non-auditory effects of noise project soon, she says. Yeah. And lots of more than available. And one of the aim of the project is to distribute the results as much as possible. So, and also to, as I said before, when Aisha and the other present their paper, it would be interesting to compare the results of similar studies that have been done in Turkey and in Italy and in other countries. And this is also another possible project. Make something together for making something more, for giving added value to the results of the national studies, like we did. And I agree with Michael that when we start thinking of International Year of Sound, one of the aims was also to hear the voices of different countries. In this case, it was just to celebrating the importance of sound. The International Year of Sound, I mean, it's a kind of celebration of sound, of the importance of sound. But now I think we can also work together, create a group that are studying these new issues in the different countries, and encourage the networking between these young researchers. I think it's a duty for we that have, for us that have these contacts. We have these contacts, even if during the pandemic time we have been not in contact physically, but we are still a very good relationship, and so we can do this. Okay, then another comment from Dr. Duman. She says she lately came across
results of a study which undermines vocal cord exhaustion related not being trained from working home. This kind of things, as you mentioned, that it's a paradigm shift. This pandemic changed the work itself very dramatically. So would you like to make comment on that? Yes, I want to comment that unfortunately, we have not, I decided not to show you case studies today because I want to make a more general presentation. But one of the chapters of the study on non-auditory effects of noise in schools that is more interesting and is giving results unexpected is the one of the vocal effort. How changed the vocal effort of teachers in noisy places, but also in places that have different shapes that have been treated depending on the restriction for pandemic, also the use of masks, how the use of masks is important in generating a different pathology or a more evident, more frequent problems to the health and to the voice, especially the voice, because they use speakers, not necessarily teachers, speakers that work in a place where to speak is their job. They have had new problems, new pathologies, very different from before. This is important. It will be a new scientific contribution to the definition of occupational disease for this category of workers. May I pose a question to my Turkish colleagues? Sure. In the university? Because Sergio just mentioned about teaching in masks, which was necessary for the Greek schools and the Greek universities. Was it the same in Turkey? And do you have some results from the evaluation of the students when they were exposed to teaching with masks? Because in Greece, it was very difficult. We were not able sometimes to understand the questions of the students, and they could not understand what we were talking about. So especially for this period of the pandemic that we had to teach in the classroom, I had to use extensively a PowerPoint presentation just to underline and repeat what I wanted to say orally. It was a very difficult experience for us. So what was the case with Turkish universities or high schools? Was it the same? Well, let me give floor to my colleagues, Ayşe and Yücel, but as an academician who has a hearing loss, it was a real pain for me. Ayşe, Yücel, would you like to make a comment on that? Yes. Ayşe, would you like to, or I start? I can start. Yes, it was mandatory, but I think yesterday the government halted that to use common areas, to use mask in the common areas, except the hospitals and the buses. I mean the public transports. But all other areas now open to everyone, which is not recommended by the public health people, actually. Any other participants who is in active teaching? Ayşe? Maybe I can add that when somebody asks questions, I cannot spot who is asking the question, and I'm always talking to the wrong person. Think about me. It was really
pain. Okay, during the certification classes or courses, because I'm just attending only those public training courses so far, or at the moment, let me say. Normally, the government allows us only to make face-to-face courses. So we were trying, especially the organizer who is there at the moment. Normally they choose some classes which are very big and with natural ventilation, with the always with the open windows close to the teacher's desk, let me say. And we don't want to go to for walking. I mean, in the classroom, and trying to do everything by a PowerPoint presentation. However, since we are going to have D2 training course, which means teach about the measurement systems, trying to give some information about the equipments and allow the participants to measure, to use the equipment, and we should be working all the time together. So I don't know how can we do it. So we will try to keep ourselves a little bit far from the other people or students. But so far it's really difficult to wear a mask and speak. So I couldn't do it at all. And I always gave online courses, but Ayça maybe can give some more explanation. Ayça, how are you? What are you doing in your classes at the moment? Yeah, the problem is Because not we have me design when courses as well, so you have to. yes, the problem is not me when I'm talking. I'm making more effort so that they will hear me. But when they speak, the students, they don't make so much effort. So we started to use microphone systems sometimes when they are making presentations, so that the attention will be provided from the students. Distance is very important, of course. I can say that we are using more oftenly the microphones and loudspeakers. Thank you very much. Just one little note also. Please, we are during these face-to-face courses, the teacher sometimes had to teach for consecutive 8 hours. So it was really a terrible experience on our vocal cords. It was really very difficult. And at the university, one of the problems was, like Ayça mentioned, it was a very disorienting experience, because normally you know the people, their faces, and also you recognize their voice. But that thing was completely lost. So it was very difficult, out of context experience. And the last thing I want to mention is our education language at the university is English. It's already very difficult for the students. And you know, actually the levels have to be different if it is not something in your native language. And the students are also much shyer when they are speaking in English. So at some point I was feeling like, okay, I cannot hear anything. They don't understand me. So it was already introducing another kind of barrier. So more than the speech intelligibility was completely lost. So Sergio, this is another factor that you have to take into account in your work about the well-being and well appreciation of the noise and the mental health of the people, because they're all connected. And unfortunately, the pandemic brought new problems in this respect. So your work in defining the optimum way of behaving in a noise environment, in a sound environment, is very important. Yeah. Thank you. Thank you, Michael. And sorry,
And don't forget that we should remember always that the primary school teacher have the same problem, and it's amplified because they cannot use the PowerPoint presentation, of course. Yeah. They have to, and they used to speak for a long time. They used to move. They find the problems, the personal problems of pupils, and try to solve it, and limiting also the vision of the face. It's a problem. That's what come out from the questionnaire, going to what Michael correctly said, suggest. We put in the questionnaire also these elements, and the results are very impressive, because we see that the perception of the possibility of understanding problems of children, and maybe not only of children, also of other that are speaking with you in other contexts, are lower when you are dressing the mask, are very lower. And in the statistics, it reduces the possibility for teacher or for coordinator of a group to be in contact and to understand the problems of the members of the group, if they're students or something else. This is important. It's a problem of communication, verbal communication. And what Concha said is correct. When you speak in a language that is not yours, it's a problem. But also if you are native from another country, and we have a lot of students, a lot of pupils, a lot of young boys and girls that come from other countries. Italian is not their language, their mother language. And when they see the lips, I don't know, is in English, the labial, it's for them it's easier to understand and to be involved, to be part. Otherwise, they try to be to distract, to think of something else and not participate in the work of group. This is another. And also, may I add something? I'm sorry, Professor Kura, but I think okay. to wrap it up, it was a truly discussed symposium, but I should give floor to Yücel for closing remarks. So I should thank you all participants, all speakers of this symposium. Yücel. Thank you very much, Alp, and I would like to thank you all for your participation and to organize this symposium. We have now few people in the Zoom meeting, but I know Sergio will join another meeting very soon. I think he has some 30 minutes or something like that. But I'd like to take your attention to OSHNET school logo and İHİDER logo. Let's finalize with this. You can figure out some sailors on it. You can see it in these logos, which means that it is indicating that our journey, scientific and collaboration, in international collaborations, which developed by Sergio and some other colleagues. Now, I think this meeting may stimulate new collaborations and some new ideas, to develop some new ideas and new targets. Thank you very much. Maybe you can also make some comments overall of this meeting. Thank you very much for your all, and then we can close it. Thank you. Okay. Thanks for all, and our broadcast will be shared our YouTube channel after edited. Değerli konuklarımız, çok teşekkür ederiz. Yayınımız YouTube kanalında canlı olarak editlendikten sonra canlı olarak yayınlanacaktır. See you all and thanks for all. Hoşça kalın. Teşekkür ederiz. Special thanks to Salih, of course, for his technical
support. Okay. Bye bye. Bye bye. Aykut, bye bye.